packages are must to use. So let's try to understand the list of packages first. So check it. List of packages in Angular framework. We require two types of packages. One is the Angular packages, non-Angular packages, means third-party packages. Under Angular packages, we have @Angular/core, @Angular/common, @Angular/compiler, @Angular/platform-browser, @Angular/platform-browser-dynamic, @Angular/forms, @Angular/animations, @Angular/HTTP, @Angular/router. These are the packages provided by Angular team in order to execute our Angular applications. Additionally, we have non-Angular packages also, that is core-js, rxjs, zone.js, and we have Jasmine. These are the four non-Angular packages which must be used in every Angular application. Let's try to understand the brief details about each package individually. But anyway, if we have a look at once, so we already have a file called package.json file. In this package.json file, if you can check, all these packages already listed. Means whichever the packages I already mentioned, so all these packages are already listed here. That means these packages are already loaded in our application. That's why we are able to see our output. Our application is running means it indicates that all these packages already we are using directly or indirectly. So let's try to understand its details. The first package is Angular/core. This package provides the core functionality of Angular. What is the core functionality of Angular? The migration from the data storage and the HTML logic. So you will be writing HTML logic at one side, programming logic at other side. So the coordination between the programming logic and HTML logic is done by the Angular framework. That is the core responsibility of the Angular framework. So that is basically achieved by the Angular/core package. So we have a programming logic at one side, HTML code at other side. HTML code can interact or interpret the programming logic, and the programming logic can call the HTML logic. At the same time, we are developing them individually. That means the developer of HTML logic don't know the programming logic, but the developer of programming logic don't know the HTML logic. So both of these are being developed independently. So the coordination is done by the Angular/core package. It maintains data bindings. Data bindings means whenever we have updated some property in the component, automatically the same value has been updated in the template, and vice versa. So component to the template updations are automatically done. The automatic updations are called as data bindings. So if you have a look at once, so just we have Angular/component.app.component.ts. So in this component, you are going to create some properties. Those components we are going to display in the HTML logic.
So if you change in HTML, automatically the component gets affected and vice versa. That is called data bindings. To execute the data bindings, some predefined scripts are required. Those scripts are provided by Angular/core package. Also provides decorators to create various items in the application, such as components, modules, services, etc. So I want to create a component, I want to create a module, I want to create a service in the Angular application. So to create the component, to create the module, to create the service, some predefined decorators are required. Those decorators are provided by the Angular/core package. Here what do you mean by decorator? For example, in this component, this component is called as decorator. Whenever we are writing about the class, we are writing @something, just something, something. So that something is nothing but called as decorator. So above the class we are writing component, so it is a decorator. Also, if you have a look at once in the app.module.ts, above the class app module, we have @ng module. This is also provided by which package? Angular/core package only. So to create the components, modules, services, and many more different items, some predefined decorators are required. Those are provided by Angular/core. For example, @component, @ng module, @injectable, @inject, etc. Next, provides dependency injection. So from the scratch itself, Angular is designed for dependency injection. That means loading the services into the components at runtime rather than at development time. So during development time, we really don't know which service is going to come, but at runtime, the service will be dynamically injected into the component. So in such cases, the component will not directly depend on the service. So service can be developed independently, component also can be developed independently. So the dependency injection can be achieved by using Angular/core package only. These are the core functionalities of Angular/core package. Second one, Angular/common package. This package provides the common list of pipes and directives that can be used in any template. So in the Angular applications, in any template, you will be able to use certain pipes and directives. So those are provided by Angular/common package. So commonly used list of pipes and directives are provided by Angular/common package. For example, examples of pipes here, it is providing the pipes such as uppercase, lowercase, number, currency, JSON, etc. So these pipes are provided by the Angular/common package only. Additionally, some directives also it provides, such as ngIf, ngFor, ngSwitch, etc. So the predefined directives such as ngIf, ngFor, ngSwitch, these are all provided by the Angular/common package. The next one, the third package, is the Angular/compiler. This package provides a compiler which is used to compile, means convert the template into JavaScript code.
Here template means HTML code. So you are thinking that we are developing a template, that means app.component.html, for example. For example, you are thinking that this app.component.html will be as it is loaded into the browser and then it is working, so it is showing the output. But it is wrong. This HTML will not be given to the browser as it is. So during development time itself, this HTML code is being converted into JavaScript code. That JavaScript code is being given to the browser, and the browser is executing the JavaScript code that will create the JavaScript DOM. In JavaScript, I told one concept called DOM manipulations. So there we have learned how to create the new elements programmatically by using the predefined functions like a document.createElement and append child, etc. So using that concepts, the set of HTML tags will be dynamically created by using the JavaScript. So the developer is writing the HTML code. Angular compiler will convert the HTML code into equivalent JavaScript code. Then Angular live development server will load the JavaScript code only into the browser. But when the JavaScript code has been executed, since it is a DOM related code, automatically HTML tags are being generated in the browser memory itself. So overall, at the end of the story, again it is coming to the HTML. So you may wonder, at the end of the story, we are going to create HTML logic. HTML tags are being generated. See, whichever the HTML code we have written, the same HTML code is coming. So you may wonder why this HTML code is being generated, because the browser cannot show the output based on JavaScript. So browser must require HTML. And if the browser requires HTML for sure, why we are converting the HTML code into JavaScript code first, and then JavaScript code generates HTML dynamically? So why these conversions require? Yes, that's what the good question. So the reason is that HTML is not dynamic language. HTML is a static language. HTML doesn't support the data bindings, but Angular requires data bindings, right? Angular is from the scratch, it is made for development of data bindings, which needs the updations from the template to component and component to template. For example, when we click on the button, we are going to update the username is equal to ABC. The ABC value has to be displayed in the template. So whenever some programming code has been updated in the component, the same has to be dynamically updated in the HTML. That means template to component, component to template. Always and always the interaction keep continued till end of the application. So this is called data bindings or dynamic updates on the page. In order to make these dynamic updates on the page, the Angular requires the grip on the DOM. That means the DOM should be dynamic but not static. If you are writing HTML code directly and loading this HTML code directly, the DOM becomes static. So it will be difficult for the Angular developer, Angular framework, to make updates in this particular HTML code. So again we go back to the old style like jQuery, we are updating the DOM directly through code. So to avoid the direct dependency on DOM for the code, the HTML code must be converted into JavaScript during development, but the JavaScript code is being executed, so JavaScript code is being directly created in the browser. And moreover, if you are loading this HTML code directly, this HTML code should be parsed by the browser. The parsing process also not required in the browser if it is JavaScript. That's why JavaScript code execution is faster than HTML code. So that is the reason first the Angular compiler is required in order to compile the template into JavaScript code. So the developer is writing HTML code in the template that is being given to the Angular compiler. Angular compiler will automatically convert the same into JavaScript code. Then the Angular live development server will load the JavaScript code into browser and execute. Then the browser creates DOM. So this is the process of loading the template into the browser. The next part is that we have something called
@Angular/platform-browser. This package provides essential scripts that are needed to run Angular application on the browser. So, while by default Angular applications can run only on the memory. So, through the memory the data bindings can occur, but in order to practically run Angular applications on the browser, we require some additional scripts to interact with the browser. So, that additional scripts are provided by Angular/platform-browser package. This package also used to specify startup module. We can specify the startup module based on the Angular/platform-browser package. You may create a number of modules in our application. So, which should be the startup module, which should be the entry point, that can be specified by using this package. The next package is platform-browser-dynamic. So, what this package will do for you, this package this point is for this. This package is used to specify the startup module, means which should be the entry point for your application. The entry point startup module can be specified by using the startup by using this package. The sixth package is Angular/forms package. This package is used to execute Angular forms. So, Angular forms and validations can be executed by using a package called Angular/forms. In the forms, you want to create a text box, checkbox, radio button, drop down list, or you require to perform the validations. All these activities can be done by using Angular/forms package only. Next, we have Angular/animations package. This package provides animations, means transitions in the application. So, page transition, for example, we have created a menu like home, about, contact and products. So, while clicking the hyperlinks like home, about or contact, whatever, so the previous page has to be closed and the next page has to be appear in the single page application. So, while the page is being changed on the screen, you want to make some little bit of animation. So, for example, while the PowerPoint presentation is being played, so when you are changing from one slide to another slide, little bit of transitions can be occurred, right? So, the slide 1 will goes off and slide 2 is going to be appear newly. So, while that the transition can be played. So, we can perform the transitions. We can perform the transition by using the animations package. So, next let us continue the next package, that is Angular/HTTP package. What this package will do, this package provides essential code for AJAX. So, what is meant by AJAX? AJAX is meant for sending a request to server and getting the response from server without refreshing the page. You have a browser and you have some particular page already loaded in the browser. So, for example, a login form. So, after entering the details, you don't want to refresh the same page, or you don't want to go to another page. You want to be in the same page. You want to be exactly in the same copy of the page, but you want to quickly interact with the server, means sending a request to the server and getting the response. So, to quickly connect to the server in background and getting the response in background, you require some AJAX concept. AJAX concept in Angular is implemented by using Angular/HTTP package. So, the next package is the ninth package, Angular/router. This package provides the page navigation.
page navigation. What do you mean by page navigation? Page navigation is all about how we are changing from one page to another page. For example, we have home, about, contact, login, register, products. We have a number of pages in the application. So while changing from one page to another page, the URL first changes, then the corresponding component gets loaded. The previous component has to be deleted from memory. The fresh component has to be loaded. This process can be taken care by a Angular/router package. First of all, it will identify, okay, what is the current working component. The current working component needs to be deleted. Plus, what should be the new URL? The URL will be changed in the browser. Next, based on the basis of the new URL change in the browser, corresponding component will be identified. The corresponding component will be compiled. If it is not compiled, then it will create an object for the component class, load the component object, and load its template and show the component output to the user. All this process can be taken care by something called as Angular/router package. Okay. Next one, we have core-js package. Actually, with this, the Angular packages has been completed. The next package is core-js. This package provides essential polyfills which are required in order to run Angular application in IE 9+. So by default, Angular application will not execute on IE. In order to execute Angular applications on IE, whichever the predefined scripts are required, those scripts are provided by the Angular, the core-js package. So actually, in Chrome, Firefox, Opera, so in all the remaining browsers, it works fine. So we don't have any issues with Angular in all the browsers. But only the problematic browser is IE, Internet Explorer. So of course, a very less number of users are using Internet Explorer in this generation. Maybe out of whole 100% of worldwide Internet users, maybe 1% or 1.5% of people are using IE. Just I guess, it's not exact. So very less number of people are using that. So even for those people also, if you don't want to miss Angular application, we can make use of the core-js package. So this package provides some predefined JavaScript files. Those JavaScript files needs to be loaded into the browser. Then only automatically the IE also is able to understand and execute Angular. So that's what the purpose of the core-js package. It is mandatory to use. The next one, RxJS package. Rx means reactive extensions. The meaning of Rx is reactive extensions. So this RxJS package, what it is providing exactly, it is just providing library for reactive extensions that can be used in Angular. Okay. So the basic point is that, so in Angular, particularly if we talk about Ajax, the Ajax can be bidirectional. That means we are making a request to server. The server is keep on sending the data back to the browser one or more times. Generally, in the common circumstances, what happens is one request sends only one response. For example, I'm submitting some username and password to server, and asking the server, hey server, please check this username and password whether it is correct or not. Then it will take a couple of seconds and just to send me a message like saying that true or false. True indicates successfully the user has logged in, otherwise false. So generally this kind of interaction happens between the client and server. So like one request, one response. For another example,
I am going to submit my hall ticket number to the server. I am getting the list of mark sheet from the server. So one request goes to the server, one request comes back from the server. So this is usual process what happens between the client and server in most of the applications. But rarely what happens is one request we are sending to server, but the server will keep on sending data back to the browser. So an example is online streaming. For example, you want to stream the currency conversion rate. So for example, I am asking what is the currency conversion rate for USD to INR. Maybe 71 rupees or something as of now. In future maybe 70, maybe 72, so it may be fluctuated in decimals. So I want to keep on streaming the data from server to client. As soon as some event occurs on the server side, or maybe periodically for every 1 minute or 5 minutes, I want to keep on streaming the data from server to client. So that is also possible sometimes in Ajax, rarely. So other example is that weather information. For example, I want to get the weather information for a particular city or for a particular place. So what exactly happens is that one request, as of now, as per the current situation, the weather information has been retrieved. But these can be continuously streamed by the server. So for every 1 minute or 5 minutes, we are getting updates from the server. So in this case, what happens is that you require a strong library in the client side which supports the streaming API. So the streaming API is supported by the RxJS. Earlier, before RxJS, if you are implementing Ajax with the XML HTTP request object, it doesn't support the streaming. But this RxJS support the streaming. That means the one request, multiple responses pattern is supported by RxJS. Angular basically tightly coupled with RxJS. Without RxJS, Angular application cannot run because it's tightly coupled together. So even though you require the normal interaction or streaming interaction between the client and server, you have to use the RxJS. It's not like only in case of streaming we have to go for RxJS. Each and every Ajax request is being done with RxJS. RxJS is basically meant for observable and observer pattern. I will explain about the observable and observer pattern later in the further lessons. Okay, so let's come back here. So RxJS provides the library for reactive extensions that can be used in Angular. So the next one, the third one, zone.js. This package provides Angular zones for data bindings. So while execution of the data bindings, what happens is that I need to identify the component as a data, as a group, as a particular area, particular visual area. So the visual area is called as a zone here. So within the visual area, any kind of activities, any kind of mouse or keyboard activities we can identify, and accordingly we can make the necessary updates in the data bindings in the component. For example, a button is clicked or text box is clicked. So this activity will automatically invoke corresponding function in the component and will update the value in the corresponding component. So this kind of activities can be identified by using the so-and-so package. So let's understand the next package. Next package is a Jasmine package. This is used for unit testing. Okay, that's all. So these are the important packages that we have discussed about Angular. So let's understand how do we show the basic data presentation in Angular. So we have already created Angular application. We are already able to load something. So here we are trying to show some basic output. So for example, I just go to the app component.ts file. App component.ts file. So in the app component.ts file, we are going to create some properties. For example, I'm going to create some name string. So here name is a property
string is a data type. In TypeScript language, first we have to provide the property, then followed by its data type. And if you want to initialize some value into that, we have to go for the constructor. In the constructor, we have to initialize the properties. So we have to give like this dot name is equal to APSSDC. So some name we can provide instead of this. So this name I am going to display inside the component template. So let's close others and let's have only the app.component.html file. So here we are going to display the value. So what we have to try to do, basically whatever you write there, that will be displayed in the output, right? So in this place we are going to display something called name. So here double curly braces is called as a kind of data binding. It is called interpolation binding, which means that it will read the value of name. What is the value of name here? APSSDC. This value will be as it is displayed in this place. This double curly braces name will be represented with the actual value, that is APSSDC as per this program. And also I am going to show the message like welcome. So I want to show this welcome message in the corresponding template. So this dot message is equal to the welcome. Okay, first we have to declare the property, right? Message is equal to string. So message is welcome. I want to display this message value in the corresponding HTML file. So what we have to try to do is that h2 message. That's all. h2 message. So in this place we are going to display the actual message, that is welcome. Okay. So here name is being displayed, then message is being displayed. So whichever the properties we have created here, we have initialized here, and we have displayed. So this is the correct place. The component is the correct place for creating the properties. The constructor is the correct place for initializing them, and the template is correct place for displaying them. So let's create a basic simple login form with this knowledge. So we have already created a login component, right? So let's go to the login component. It is in the login folder. So in order to create login form, what we require is that in the login.component.ts file, what exactly you require is that you don't require these implements on in it. We can remove it, and I'm just deleting unnecessary things, removing this on in it. So for the login we require something called email address and password. So email and password. So two properties, email and password. So email and password, two values we are expecting from the user, and also we are providing the message as output to the user. And I want to define a constructor. Particularly I don't want to initialize anything in the constructor because it's by default empty. Email, password, message by default empty. Now but when the user clicks on the login button, we are going to execute a method on login click. See, it is a naming convention, which means that when the user clicks on the login button, we are going to execute this method. Here we have to check the email address and password correct or not. In real-time applications, what happens is that we are checking with the database timing. I am just writing this dot email is equal to sample@gmail.com, and this dot password is equal to sample123. So this code executes in case of success, this code executes in case of failure. So if the login username and password is correct, okay, I mean email address and password is correct, then we are going to assign this dot message is equal to successful login. And in other case, if it is not matching, we are going to display the message invalid login. See, are you writing any HTML related code here,
Are you writing any values? Are you writing any code for getting the value of the text box? No, never. We are just directly declaring the properties. If required, we are initializing the properties, and directly we are performing actual business logic. So, in the component.html only the HTML code, that means the design logic, will be written. So, here we have login. Inside that we have a form, label, email, input type equal to text. This text box must be binded to which property? The email property here, right? So, how do we bind? By giving ng model. First we have to provide the square brackets and then round brackets. Here we have to provide the name of the property to which you want to bind, that is email address. Then the placeholder is equal to the email. That means inside the text box the watermark text will be email. Then also we are going to display another div and in the other div we are going to display the password, input type equal to password, ng model equal to password, placeholder equal to password. Then we have a submit button, value equal to login. When the user clicks on this, we are going to execute a method called onLoginClick, and below we are going to display the message. So, in order to execute this login, this ng model, we have to import the forms module. That's why we have to go to app.module.ts. First, we have to import forms module. Forms module from Angular/forms package. First, we have to import it into the file. Then we have to import it in the app module. Then only we are eligible to use the ng model. Ng model is meant for creating the data bindings, which means that this text box is binded with this email property, which means that if you type the value in the text box, automatically the same gets updated in the corresponding property called email. So, let's write some output here. Okay, let me rerun the application. So, in the app.module.ts, make sure we are importing forms module and find out if any errors. Yes, we have to use the name equal to email, name equal to password. Okay, we have to provide the name also. We are not using that name anywhere, but name is mandatory to mention. So, it is showing some errors saying that okay, unexpected closing tag. So, H3 we have to use. H3 opening, so H3 closing. So, that's all. We have created login form. So, in the email address, we are just typing some wrong email address, wrong password. Click on login, we are getting invalid login, and if you enter the correct username, that is sample@gmail.com, sample123, it is showing successful login. So, first, if you can recollect, we have created a properties, and we are able to check the email and password. Then we are going to display the email address and password, and when the user click on submit button, we are going to call this onLoginClick. Okay, so this is what we have understand today. So, we have mainly discussed about the Angular packages. So, we have Angular/core package, common package, platform-browser package, platform browser dynamic package, router package, animations package, several packages we have discussed, and also we have taken a simple login form without any database in Angular. So, there we have understood how the input and output goes in flow in Angular applications. So, that's all for today, and thank you.
everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier session, we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor, and then least common multiple. So we started with the factors, and then we understood how it works. And I told you, like, in a table, let's say for example, in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. In the LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed, how highest common factor HCF works and how, GCD method works. And in this class we are going to discuss how least common multiple works, LCM, how it works and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి అవన్నీ questions ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right. Now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meeku already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method. Or else we can individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine. Ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers, 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusinattlaithe, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3 it is easy and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see 231 is absolutely not divisible by 2. And so we should look for the another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3 and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again. So 377 and fantastic. Once again it's like yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3 and here the number is 77. So 77 into 3, which is something with 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. Alright, now I have factors for 42, I have factors for 63 and then I have factors for 231 as well. Now, so ee factors ni ela raskuntunnanante, first thing 2 into 3 into 7 and raskuntunnanu and then 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. Alright, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే let's see దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7 and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్ and then మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే we have 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is something with 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1, no changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9 and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9 which is nothing but 18 and which is 77.
Alright, so 18 into 77, if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible, and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark, just because, so once again, individual factorization method మీరు తీసుకున్నట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard, just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method, we start with 2. Okay, 2 తో చెక్ చేస్తాం, and then if not 2, then with 3. If not with 3, and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti, we start with 5, and 5 if not 6 kaadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ee particular factorization method అనేది it's time taking, individually ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైమ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve these type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. Okkar meer options chusinattlaite 62781810, and then 62781800, and then 62781810, and then 62781820, and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like a, not, I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers. Am I right? So 6, 7. So inka దీన్ని సింపుల్గా చేయాలంటే, forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే, see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండవు. 6కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో 2 నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కో-ప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో LCM మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో LCM of 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, which is nothing but 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these 3 numbers, by observing these 3 numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so ఎలా 6 and 7కి మనకి డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ చేస్తాము, I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM.
Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507, okay, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. వీటిలో ఉన్న digits అన్నిటిని మీరు యాడ్ చేయండి. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add cheskunnarante. Now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns, which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now, in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question: Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him? So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there. THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there, THEIR is a possession noun. There
is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay, so there is basically a particular place, so that's why it's a preposition. Now when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. and they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun, THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now there is a fundamental grammatical mistake here. So basically I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me, that is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping. Now whenever you are talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I am adding another person, even 1 or 2, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping. So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay? So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and Dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type
to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So an adjective describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay. So the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat, but what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying the noun or pronoun, is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box. Quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here. Demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother. That cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be. Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school. Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have. If I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament.
To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject verb agreement. Now, what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb. Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay, the second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now, when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now, how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add s. At the end of the verb. Okay. Example, plays, works, sings. Now, in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the s at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples, I will remove the s at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add s. If it's plural verb, drop the s. So in case if your subject is singular, use s at the end of the verb. If the subject is plural, drop the s at the end of the verb. Okay, let me show you some examples to help you understand this better. I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an s at the end of it because my subject is singular. Now, if I have to use a plural verb, plural subject, they play cricket. They, or for example,
she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well, because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay. So when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired, it should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired, because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject, I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright. So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now this is a trick question, because Ram is part of the team and team is a collective form. It just won. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now they is a plural form. Now if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So I have this particular verb which doesn't have an S. So I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin. No, we will begin the training session next quarter. We are beginning. No, that's not the right form. We are going to begin. That is again a incorrect form, because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet. We meet. We are going to meet. We are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11. I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner,
for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, 040-2354-0326, or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. Alright, so let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13, they have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun. But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14, I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked. Now to answer this question, we need to understand something fundamental. Now let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay, this is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay, I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example. I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from. If I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay, so question number 14, when you look at it, I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence or a state of being, whether mental, physical or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form,
the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now, something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now, or will it happen in the future? Okay, so keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen. So think and answer. What is the correct answer for question number 1? Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense, so I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3, some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now, have you ever basically means it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now, doesn't like work doesn't make sense. So, our answer 1 and 2 are correct. So, option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now, this is in terms of an adjective. So, all of the above are correct. So, we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions. The best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So in the next session, that is on Monday, I'll move on to verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions and certain situations. If you have questions, please post your questions on the YouTube channel. I'll take a look and provide you the answer. And thanks for tuning in. Make the best use of your day. Thank you so much. Good
afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word. When we are speaking in English, like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here. The medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say, the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example. Now in India, we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally, what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context, the word expired doesn't make sense because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now, if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory to fill the form for the registration, or say "75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration." Now what is happening here is I'm using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. "Please wait, the doctor will compulsorily come by 5 p.m. So I'm using the same word in three different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. "Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. "I will definitely pay the loan." So here I'm using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory, surely, definitely.
instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person, the word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words but we do not understand the meaning of it, or we hear we see something but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone what do you mean by oracle, they will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone what do you mean by cognizant, they will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words, but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary, because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well. Substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property. So again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I'm talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context.
I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it, but that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body. B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he cited it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7, for good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily.
oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief, that means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant. And there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So C is the correct answer, plenty or excess. Okay.
Abandon means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now, abundant, let me give you example for that. So, abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now, here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. You call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now, literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding, knowledge and reasoning power who can take the right decision. So the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So before a meeting, we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous. A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store,
a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now, don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. W-E-A-K means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here.
Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So we deny, refuse. Refuse is different, deny is different, okay? So deny is the correct answer. So that's about the vocabulary aspect. Now as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright, so I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye. నమస్తే, నేను రేఖ, లెక్చరర్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ మెన్ శ్రీకాకుళంలో పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మన క్లాస్లో బయోరియాక్టర్స్ బేసిక్స్ గురించి చూద్దాం. బయోరియాక్టర్స్ బేసిక్స్ని నేను 4 భాగాలుగా విభజించాను. ఒకటి డెఫినేషన్స్ చెప్తాము, రెండోది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బయోరియాక్టర్ చెప్తాను, మూడోది టైప్స్ ఆఫ్ బయోరియాక్టర్స్, నాలుగోది బయోరియాక్టర్స్ అండ్ ఫర్మెంటర్స్ ఒక డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను. ముందర డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోరియాక్టర్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్స్ ఎ లార్జ్ వెజల్. ఇది చాలా పెద్ద వెజల్. దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే ఫర్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్. అంటే పెద్ద స్కేల్లో ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడక్షన్ కోసమని యూజ్ చేస్తాం. ఇది కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్లో ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మనం గ్రో చేస్తాం ఈ లార్జ్ వెజల్లో. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఫార్మస్యూటికల్ ప్రొడక్షన్స్, యాంటీబయాటిక్స్, వ్యాక్సిన్స్ లాంటివి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ బయోరియాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏంటంటే లార్జ్ వెజల్స్, గ్రోయింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్, అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్స్ ఫార్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ is called as bioreactor. This is the typical diagram of a bioreactor. ఈ బయోరియాక్టర్లో వేరియస్ కాంపోనెంట్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది చూసుకుందాం ఇప్పుడు. బయోరియాక్టర్లో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కాంపోనెంట్ పార్ట్స్: వెజల్, యాజిటేటర్, బాఫిల్స్, స్పార్జర్, టెంపరేచర్ ప్రోబ్, pH ప్రోబ్, ఫోమ్ ప్రోబ్, కూలింగ్ జాకెట్, హీటింగ్ కాయిల్, dissolved oxygen and pressure.
ముందర మనం వెజల్ చూస్తాం. వెజల్ ఆఫ్ ఎ బయోరియాక్టర్ అది గ్లాస్ ఆర్ స్టీల్ తోటి చేయబడి ఉంటుంది. ఇది దీని సైజు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మనం ల్యాబొరేటరీ ఫర్మెంటర్ చేయదలుచుకుంటే అది 1 to 50 లీటర్స్ సైజు ఉండొచ్చు. పైలట్ స్కేల్ అయితే 0.3 to 10 క్యూబిక్ మీటర్స్ ఉండొచ్చు. ప్లాన్ స్కేల్ అయితే ఇంకా పెద్దదిగా ఉంటుంది, అది 2 to 500 క్యూబిక్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూస్తే ఏరియేషన్ అండ్ యాజిటేషన్ కోసమని మనం యాజిటేటర్స్, బాఫిల్స్ అండ్ స్పార్జర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇవి దేనికి యూజ్ చేస్తామని అంటే ఇవి హోమోజీనియస్గా న్యూట్రియంట్ మీడియా అంత వెజల్ మొత్తము ఒకటేగా మనకి రావడానికి, అంటే హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ త్రూ అవుట్ ద వెజల్ రావడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. అంతేకాకుండా మీడియా అండ్ ఆక్సిజన్ కూడా త్రూ అవుట్ ద వెజల్ అది యూనిఫామ్గా అన్ని సెల్స్కి అందడానికి ఈ ఏరియేషన్ అండ్ యాజిటేషన్ వాడతాం. వీటిల్లో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏరియేషన్ అండ్ యాజిటేషన్. ఇది యాజిటేటర్. ఈ టిపికల్ బయోరియాక్టర్లో మనం చూసాం కదా, ఇది యాజిటేటర్. దీన్నే ఇంపెల్లర్ అని కూడా అంటారు. ఈ యాజిటేటర్ ఇంపెల్లర్ ఒక షాఫ్ట్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అది లిడ్కి బేరింగ్ ద్వారా అటాచ్ అయి ఉండి అది మోటార్ తోటి అది తిప్పబడుతుంది అనమాట. ఇది తిప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ హియర్. ఇది ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ డిస్పెషన్ బాగా జరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ బాగా జరుగుతుంది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బాగా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సెల్స్ కానీ ఏమైనా సాలిడ్ పార్టికల్స్ కానీ కిందకి రాకుండా ఇది యాజిటేటర్ అనేది త్రూ అవుట్ ద బయోరియాక్టర్ యూనిఫామ్గా సస్పెండ్ అయి ఉండేటట్టు తయారు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్లూయిడ్స్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ ఫేజ్ మిక్సింగ్కి, మీడియం సర్క్యులర్ డైరెక్షన్లో ఉండడానికి ఈ ఇంపెల్లర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. బాఫిల్స్ చూసుకుందాం. ఈ బాఫిల్స్ అనేటివి రేడియల్గా ఉంటాయి. ఇవి మొత్తము 4 బాఫిల్స్ మనం ఒక బయోరియాక్టర్లో చూసుకోవచ్చు. ఈ బాఫిల్స్ అనేటివి 1/10 ఆఫ్ ద వెజల్ డయామీటర్, అంటే ఈ డయామీటర్కి 1/10 సైజులో ఉంటాయన్నమాట. అవి దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే ఏరియేషన్ ఎఫిషియన్సీని పెంచడానికి, మళ్ళా వోర్టెక్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ బాఫిల్స్ని మనం వాడతాం. స్పార్జర్ అనేది చూసారా, ఇక్కడ ఉంది బయోరియాక్టర్లో, ఇక్కడ ఉంది ఈ స్పార్జర్. ఈ స్పార్జర్లోకి మనం ఏం చేస్తామంటే హై ప్రెషర్ ఎయిర్ని పంపిస్తాం. హై ప్రెషర్ ఎయిర్ని పంపించినప్పుడు ఆ ఎయిర్ అంతా కూడా ఈ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ స్పార్జర్కి మనకి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. దిస్ హ్యాస్ వెరీ స్మాల్ ఓపెనింగ్స్. ఈ ఓపెనింగ్స్ 1/64 to 1/32 ఆఫ్ ఎన్ ఇంచ్ ఉంటాయన్నమాట. ఇవి ఎయిర్ ప్రెషర్ చాలా హై ప్రెషర్, ఎయిర్ చాలా హై ప్రెషర్లో ఉండడం వల్ల అది మీడియాలోకి ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఎస్కేప్ అయ్యి ఇంపెల్లర్ బ్లేడ్స్ ద్వారా అది డిస్పర్జ్ అవుతుంది అనమాట త్రూ అవుట్ ద మీడియా. వేరియస్ పారామీటర్స్ లైక్ టెంపరేచర్, pH, ఫోమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, మానిటర్ చేయడానికి మనం ఇన్సిటు మెథడ్స్, వేరియస్ ప్రోబ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి ఆ ప్రోబ్స్ అని అంటే టెంపరేచర్ ప్రోబ్. ఈ టెంపరేచర్ అనేది మనకి మంచి ఈల్డ్ రావడానికి ఈ టెంపరేచర్ ప్రోబ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. టెంపరేచరు మనం అనుకున్న టెంపరేచర్ కంటే కూడా కొంచెం అటు ఇటుగా 5 degrees సెంటిగ్రేడ్గా ఉండొచ్చు. ఈ టెంపరేచర్ మరీ ఎక్కువ అయ్యిందన్నా, దీనికంటే తక్కువ అయిందంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం టెంపరేచరు 20 degree నుంచి 180 degrees సెంటిగ్రేడ్ వరకు మెజర్ చేయగలిగే రేంజ్లో ఉండే టెంపరేచర్ ప్రోబ్నే వాడాలి. ఇవి ఎటువంటి టెంపరేచర్ ప్రోబ్ని వాడాలంటే ఇది ఎలక్ట్రోడ్ బాడీ, దీని ఎలక్ట్రోడ్ బాడీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తోటి చేయబడి దాని మెజర్మెంట్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉండేటట్టు, అంటే చిన్న చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కూడా ఇది మెజర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. నెక్స్ట్ pH ప్రోబ్ అనేది మనం pH మెయింటైన్ చేయడానికి, విత్ ఇన్ దట్ ఫర్మెంటర్ మెయింటైన్ చేయడానికి pH ప్రోబ్ వాడతాం. ఈ pH ప్రోబ్ గ్లాస్ తోటి చేయబడి ఉంటుంది. ఇది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉండాలి. చిన్న చేంజ్ ఇన్ pH మనం మెజర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. అంతేకాకుండా దీని మెజర్మెంట్ రేంజ్ 0 to 13 రేంజ్లో మెజర్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి. తర్వాత ఫోమ్. ఈ ఫోమ్ అనేది అంటే
నురగ అనేది పైన ఫామ్ అయిందంటే మనము క్వాలిటీ, మనకు కావాల్సిన క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. తర్వాత వేరియస్ మెజర్మెంట్స్ చేయాలన్నా కూడా మనకి కుదరదు. కాబట్టి ఈ ఫామ్ని, అంటే నురగ ఫామ్ కాకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఈ నురగ ఫామ్ కాకుండా చూసుకోవాలి అని అంటే ఈ ప్రోబ్ని బయోరియాక్టర్ పైన నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, త్రూ ఏ స్టీల్ రాడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ స్టీల్ రాడ్కి ఈ ఫోమ్ టచ్ అవుతుందో అప్పుడు యాంటీఫామ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. యాంటీఫామ్ అనేది కెమికలే కాకుండా మెకానికల్ యాంటీఫామ్ డివైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి డిస్క్స్, ప్రొపెల్లర్స్, బ్రషెస్ అండ్ హాలో కోన్స్ రూపంలో మనకి దొరుకుతాయి. ఈ ఫోమ్ మెకానికల్గా ఫోమ్ ఎలా బ్రేక్ అవుతుందంటే ఇది ఈ నురగ అనేది బయోరియాక్టర్స్ వాల్స్కి అది తగిలి ఇంకా చిన్న చిన్నవి అయిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఫోమ్ తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ కూలింగ్ జాకెట్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ కూలింగ్ జాకెట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది చూసారా, అంటే బయోరియాక్టర్ కింద ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కూలింగ్ జాకెట్. ఈ కూలింగ్ జాకెట్లోకి మనం కూల్ వాటర్ పంపిస్తాం అనమాట. సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్. ఈ మరీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ వచ్చేసిందంటే దీన్ని కూల్ చేయడం ఎందుకనంటే ఇది కూల్ చేయలేదంటే మనకి ఎంజైమ్స్, సెల్స్లో ఉండే ఎంజైమ్స్ డీనేచర్ కాకుండా ఉండడానికి ఇది కూల్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ కూలింగ్ జాకెట్ అనేది మనం వాడతాం. దిస్ ఇస్ ద కూలింగ్ జాకెట్ అరౌండ్ ద బయోరియాక్టర్. హీటింగ్ కాయిల్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అండ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, ఈ రెండు నుంచి వచ్చే హీట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి సరిపోదు. కాబట్టి మనం హీటింగ్ చేసి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ అందజేయడానికి మనం హీటింగ్ కాయిల్స్ అనేది వాడుతుంటాం అనమాట. మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అంటే ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ హీటింగ్ కాయిల్ని వాడుతుంటాం. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ అనేది మనం అంటే ఇది యూజువల్గా ప్రెషర్ టు ఇంక్రీజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ వాటర్ ఇంక్రీజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ చేస్తే మనకి అసెప్టిక్ కండిషన్స్ అనేటివి హైయర్ టెంపరేచర్స్లో వస్తుందన్నమాట. ఈ ప్రెషర్ అనేది మనం సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది ప్రెషర్ బాటమ్ ట్యూబ్ తోటి, ప్రెషర్ గాజ్ తోటి, డయాఫ్రమ్ గాజ్ తోటి, లేక పైజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ద్వారా మనం ఈ ప్రెషర్ని మెజర్ చేయొచ్చు. మనకి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఒక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తోటి చేయబడి ఉంటుంది. ఇది లో ఆక్సిజన్ ఈ లో ఆక్సిజన్ ఉందా లేక హై ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయా అనేది మనకి చెప్తుంది. లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటే అది యాజిటేటర్ స్పీడ్ని పెంచి మనం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ని మనకి చెప్తుంది అన్నమాట. ఒక బయోరియాక్టర్లో మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే ఇది స్టెరిలిటీ కావాలా, ఆప్టిమల్ మిక్సింగ్, మరీ లో ఉండకూడదు, మరీ హై ఉండకూడదు. మిక్సింగ్ అనేది ఆప్టిమల్గా ఉండాలా, యూనిఫామ్గా ఉండాలా, అడిక్వేట్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏదైతే మీడియా ఉందో, ఆక్సిజన్ ఉందో, సెల్స్ అన్నిటికీ అది మన అందేటట్టు చూడాలా. ఫీడింగ్ సబ్స్టెన్సెస్, ఏదైతే మీడియా ఉందో అది ఓవర్ డోస్ కాకుండా చూడాలా. సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్, అన్నీ కూడా సస్పెండ్ అయ్యేవాళ్ళు, అన్ని సాలిడ్స్ అన్నీ కిందకి రాకుండా, అంటే కింద ఒక లేయర్ ఫామ్ కాకుండా కంప్లీట్ సాలిడ్స్ అంతా కూడా సస్పెండ్ అయ్యేటట్టు ఈ బయోరియాక్టర్ డిజైన్ చేయాలా. తర్వాత జెంటిల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగాల. స్టెరిలైజ్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్, ఇది స్టెరైల్ కండిషన్స్ లాంగ్ టర్మ్స్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలా. ఇది చాలా సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండాలా. మన పారామీటర్స్ని సింపుల్గా మనం మెజర్ అండ్ కంట్రోల్ చేయగలగాల. దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ బయోరియాక్టర్స్. అండ్ ఈ కండిషన్స్ని, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి మనం బయోరియాక్టర్ని డిజైన్ చేయాలా. కీ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి యాజిటేషన్ రేట్, ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్, pH, టెంపరేచర్ అండ్ ఫోమ్ ప్రొడక్షన్. ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఎనీ బయోరియాక్టర్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయోరియాక్టర్స్ వచ్చి స్టిర్డ్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్, బబుల్ కాలమ్ బయోరియాక్టర్,
ఎయిర్-లిఫ్ట్ బయోరియాక్టర్, ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్, ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్. ఇప్పుడు స్టిర్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్ని చూసుకుందాం. దిస్ ఇస్ ఎ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ స్టిర్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్. ఇందులో మీకు బాఫిల్స్ కనపడతాయి, ఇంపెల్లర్స్ కనపడతాయి, స్పార్జర్ కనపడుతుంది. మనకి టిపికల్ బయోరియాక్టర్లో ఉండే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇందులో కనపడతాయి. ఇందులో చూస్తే హైట్ టు డయామీటర్ రేషియో, దీన్నే ఆస్పెక్ట్ రేషియో అని అంటారు. ఈ ఆస్పెక్ట్ రేషియో వచ్చేసి 3:5 ఉండాలన్నమాట. ఇది మీడియంని కంటిన్యూస్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, కంటిన్యూస్గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ బయోరియాక్టర్లో మీడియం కంటిన్యూస్గా యాడ్ చేయడం కానీ కంటిన్యూస్గా తీసేయడం కానీ జరుగుతుంది. అందుకనే ఈ స్టిర్డ్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్కి కంటిన్యూస్ స్టిర్డ్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్ అని కూడా అంటారు. అయితే దీనికి మైక్రోబియల్ కల్చర్ని అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్, అంటే అది ఆపరేషన్ కండిషన్లో ఉన్నప్పటికీ మైక్రోబియల్ కల్చర్ మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రొడక్షన్ మన యాడ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయకపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మనకు ఆప్షన్ ఉంది. ఇది కంటిన్యూస్గా మనం తీసివేస్తుంటాం కాబట్టి కంటిన్యూస్గా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. ఈ స్టిర్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద బయోరియాక్టర్ ఇది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. సబ్స్ట్రేట్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి త్రూ అవుట్ ద రియాక్టర్ ఒకటేగా ఉంటుంది. దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉండే సెల్స్ని సెల్స్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాపబిలిటీస్ చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది. అయితే దీని డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చి మోర్ పవర్ కన్సంప్షన్ జరుగుతుంది. దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటంటే వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్, సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మెథనాల్ ప్రొడక్షన్లో ఈ స్టిర్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్ అనేది మనం వాడుతుంటాం. నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి దీన్ని బబుల్ కాలమ్ బయోరియాక్టర్. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్లో చూస్తే మీకు ఇంపెల్లర్స్ కనపడవు, బాఫిల్స్ కనపడవు. మనకి కనపడేది ఇందులో స్పార్జర్. ఈ స్పార్జర్ నుంచి మనకి గ్యాస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. this lacks impeller, this only has sparger. ఈ ఎయిర్ హై ప్రెషర్లో ఉండడం వల్ల ఇది త్రూఅవుట్ ద రియాక్టర్ హై ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల త్రూఅవుట్ ద మీడియం ఇది పాస్ అయ్యి ఇది యూనిఫామ్ మిక్సింగ్కి ఇదే తోడ్పడుతుంది. హై ప్రెషర్ ఎయిరే ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అయితే దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో వచ్చి 4:6 ఉంటుంది. దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సింపుల్ డిజైన్, గుడ్ హీట్ అండ్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇందులో జరుగుతుంది. దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్పార్జర్ వచ్చేసి సెల్స్ తోటి క్లాగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, సెల్స్ అడ్డుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని అప్లికేషన్ వచ్చి ఈస్ట్ తయారీకి, బీర్ తయారీకి, బ్రూయింగ్లో, వెనిగర్ తయారీకి, ఏరియేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ఇందులో ఈ బబుల్ కాలమ్ బయోరియాక్టర్ వీటికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎయిర్ లిఫ్ట్ బయోరియాక్టర్. ఈ ఎయిర్ లిఫ్ట్ చూసారా, ఇందులో కూడా మనకి స్పార్జర్ కనపడుతుంది. ఈ ఎయిర్ లిఫ్ట్ బయోరియాక్టర్లో మనకి 3 జోన్స్ కనపడతాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఎయిర్ రైజర్ జోన్ అని, డౌన్ కమర్ జోన్ అని, డిసెంగేజ్మెంట్ జోన్ అని 3 జోన్స్ కనపడతాయి. చూడండి, స్పార్జర్ అనేది మనకి ఎయిర్ రైజర్ రీజియన్లోనే ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్ రైజర్ రీజియన్ని మనం ఒక డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ ద్వారా డౌన్ కమర్ రీజియన్గా మనం చేస్తాం అన్నమాట. డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము ఈ ఎయిర్ రైజ్ రీజియన్లో. అయితే ఇప్పుడు ఎయిర్ రైజర్ ఈ స్పార్జర్ నుంచి హై ప్రెషర్ ఎయిర్ పంపించడం వల్ల ఈ ఏదైతే ఈ మీడియం ఉందో అదంతా పైకి చేరుతుంది. దాని ద్వారా ఇది ఈ డౌన్ కమర్ రీజియన్ నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ సడన్గా ఈ వాల్యూమ్ పెరిగే కొద్దీ దీన్ని డిసెంగేజ్మెంట్ జోన్ అని అంట. ఇక్కడ సడన్గా వాల్యూమ్ పెరిగేటప్పటికి ఇక్కడ ఫోమ్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకనే ఇది డిసెంగేజ్మెంట్
జోన్ అని అంటారు. ఈ డౌన్ కమర్ రీజియన్, ఎయిర్ రైజర్ రీజియన్, డౌన్ కమర్ రీజియన్, డిస్ఎంగేజ్మెంట్ రీజియన్. ఈ స్పార్జర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చే ఎయిర్ అంతా కూడాను ఎయిర్ రైజర్ రీజియన్లో ఉంటుంది. ఇది లిక్విడ్ ఫ్లో వర్టికల్గా ఉంటుంది. డౌన్ కమర్ రీజియన్కి వచ్చేటప్పటికి పైన ఉండే ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో అది త్రూ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ కిందకి మళ్ళా వచ్చేస్తుంది అనమాట. దీనివల్ల ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మిక్సింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. డిస్ఎంగేజ్మెంట్ రీజియన్ వచ్చేటప్పటికి ఇది రెడ్యూస్ ఫోమింగ్ అనేది మినిమైజ్ రీసర్క్యులేషన్, యాడ్ వాల్యూమ్, ఇట్ యాడ్స్ వాల్యూమ్ అనమాట. సడన్ వైడనింగ్ ఉండేటప్పటికి ఇది బబుల్ ఒక వెలాసిటీని తగ్గిస్తుంది. లాస్ ఆఫ్ మీడియం త్రూ బబుల్స్ అనేది ఇది తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ airlift bioreactor is we have simple design, it's an easier sterilization, low energy requirement, homogeneous distribution. ఇది చాలా సింపుల్ డిజైన్, ఈజీగా స్టెరిలైజ్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే యాజిటేటర్ షాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు, తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, హోమోజీనియస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. అయితే దీనికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే హై ప్రెషర్, మనకి ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ కావాలన్నమాట. తర్వాత ఫోమ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా జరగకపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట, జరగకపోవచ్చు. దీన్ని మనం ఎక్కువగా మమిలియన్ సెల్ కల్చర్స్లో ఎక్కడైతే బయోక్యాటలిస్ట్లు వాడతారో, బయోక్యాటలిస్ట్ సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటాయో అప్పుడు మనం ఎయిర్లిఫ్ట్ బయోరియాక్టర్ వాడతాం. ఇది వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఇది మనకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ రియాక్టర్. ఈ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ రియాక్టర్లో కూడా మనకి ఇంపెల్లర్స్, బాఫిల్స్ కనపడవు, ఇక్కడ మనకి స్పార్జరే ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ దీన్ని ఏమంటారంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని అంటారు. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పైన మనకి ఏదైతే క్యాటలిస్ట్ ఉందో, ఏదైతే క్యాటలిస్ట్ కావాలో దాన్ని మనం ఇక్కడ పెడతాం అన్నమాట. త్రూ ద క్యాటలిస్ట్ మనకు కావాల్సిన లిక్విడ్ని కానీ గ్యాస్ని కానీ, అంటే లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లూయిడ్స్. సో ఎనీ ఫ్లూయిడ్ క్యాన్ పాస్ త్రూ దిస్, పాస్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఇదంతా ఈ ఫ్లూయిడ్ మినిమం వెలాసిటీతో పాస్ అయినప్పుడు ఈ క్యాటలిస్ట్ అంతా కూడా ఒకటేగా ఉంటుంది. కానీ మినిమం వెలాసిటీని మించిపోయిందంటే అదేదో ఉడుకుతున్నట్టుగా ఉంటుంది, అంటే బబుల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు అది ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ రియాక్టర్గా మనకి కనబడుతుంది అన్నమాట. బాయిలింగ్ పాట్ లాగా ఉంటుంది, అది ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ రియాక్టర్గా ఉంటుంది. దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది పార్టికల్ మిక్సింగ్ బాగా జరుగుతుంది, యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ గ్రేడియన్స్ మనకు కనపడతాయి, ఇది కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఆపరేషన్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చి దీని వెజల్ సైజు చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది, ప్రెషర్ లాస్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది కూడా మనకి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, ఎక్కడైతే శాండ్ ఉంటుందో ఆ శాండ్ రిమూవల్కి ఇది పనికొస్తుంది. బ్రూవింగ్లో అంటే బీర్ ఇండస్ట్రీస్లో, వెనిగర్ ప్రొడక్షన్లో దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్. దిస్ ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్ ఈజ్ లైక్ ఈ బయోరియాక్టర్ లాగానే ఉంటుంది, ఇది ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ రియాక్టర్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్యాక్ చేసాం మనం క్యాటలిస్ట్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ పైన కదా మనం పెట్టాం ఇందాక, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ క్యాటలిస్ట్ని ఒక సపోర్ట్ మీద మనం పెట్టేస్తాం అన్నమాట. ఈ సపోర్ట్ మీద పెట్టేసి మనం దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం, మనకు కావాల్సిన రియాక్టర్స్ని పంపిస్తాము. పైనుంచి మనం ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనం కలెక్ట్ చేస్తుంటాం. ఇది యూజువల్గా ఈ సపోర్ట్ మెటీరియల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే పాలిమర్ కానీ, సిరమిక్ కానీ, గ్లాస్ ఆర్ ఎనీ పోరస్ ఆర్ నాన్ పోరస్ విచ్ ఈస్ ఇనర్ట్, విచ్ డస్ నాట్ react with the substance which we are taking into account. Advantages, it is easy, automatic control and operation is quite easy, reduction labor cost చాలా తక్కువ, స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్, ఒకసారి ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ని ఇచ్చేస్తే దాన్ని స్టెబిలైజ్ స్టేబుల్గా ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈజీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఇది బ్లాక్స్ తోటి, అంటే ఈ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది యూజువల్గా
ఏరోబిక్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఏరోబిక్ ప్లాంట్లో ఇది యూజ్ చేస్తారు. నా యూజువల్గా బయోరియాక్టర్స్ అండ్ ఫర్మెంటర్స్ని మనం ఈ బయోరియాక్టర్స్ ఫర్మెంటర్స్ రెండు ఒకటే అని అనుకుంటాం, కానీ రెండు ఒకటి కాదు. ఫర్మెంటర్స్ అనేటివి ఫర్మెంటేషన్ చేయడానికి మటుకే దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఎనారోబిక్ కండిషన్, అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా ఉండే కండిషన్స్లోనే ఈ ఫర్మెంటర్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అయితే ఈ ఫర్మెంటర్స్ చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఈ ఫర్మెంటర్స్ యూజువల్గా 2 liters వరకు ఉంటాయి. ఈ ఫర్మెంటర్స్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ చివరికి వచ్చేటప్పటికి అది ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. దీన్ని ఫుల్గా స్టెరిలైజ్ చేయాలి, అంటే మీడియాని యాడ్ చేసాకే దీన్ని స్టెరిలైజ్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఎక్కువగా మనకి ఈస్ట్, బ్యాక్టీరియా అండ్ మజిల్ సెల్స్ ఇది ఫర్మెంటేషన్ చేయడానికి ఇది మనం యూజ్ చేస్తుంటాము. ఇక్కడ బయోరియాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఇది సెవరల్ లీటర్స్, ఇది బోత్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనారోబిక్ కండిషన్స్లో ఇది పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బయోరియాక్టర్స్ ఎనారోబిక్ కండిషన్స్లో పనిచేస్తుంటాయో వాటిల్ని మనం ఫర్మెంటర్స్ అని అంటాము. ఈ బయోరియాక్టర్స్ వచ్చేసి ఇవి 2 liters కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇవి చాలా పెద్దవి. ఈ వీటిల్లో ఏరోబిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఎనారోబిక్ కండిషన్స్ రెండు కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అది కానీ ఏరోబిక్ కండిషన్లో కానీ మనం చేస్తుంటే అది ఆక్సిజన్ ఫైనల్ యాక్సెప్టర్గా ఉంటుంది. యూజువల్గా బయోరియాక్టర్స్ని మనం ఎంటీగా స్టెరిలైజ్ చేస్తుంటాము. ఇది టిష్యూ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇవి మామూలుగా యూజ్ చేస్తుంటాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం స్టెరిలైజేషన్ గురించి చూసుకుందాం. వాట్ ఈస్ స్టెరిలైజేషన్ అనే డెఫినేషన్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాము. స్టెరిలైజేషన్ ఒక పర్పస్ ఏంటి, స్టెరిలైజేషన్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, బ్యాచ్ అండ్ కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ ఏంటి, కైనెటిక్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ ఏంటి అనేది చూసుకున్నాం. స్టెరిలైజేషన్ అని అంటే మనం ఇందాక చూసుకున్నాం, బయోరియాక్టర్స్లో చూసుకున్నాము. బయోరియాక్టర్స్లో మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజం అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజంతో పాటు అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఈ అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ని తీసివేయడాన్నే స్టెరిలైజేషన్ అంటారు. ఈ అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ఫెక్టింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ, ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ, లేక స్పాయిలింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ అయి ఉండొచ్చు. ఈ కంటామినేషన్ ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది మనం చూసుకుంటే ఈ స్టెరిలైజేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ కంటామినేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజము, అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజం, దాన్నే కంటామినెంట్ అంటారు. ఈ రెండు ఒకేసారి పెరుగుతాయి బయోరియాక్టర్స్లో. ఇలా పెరగడం వల్ల మనకి ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజం నుంచి వచ్చే ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో అది తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మన ఈ కంటామినెంట్ మన ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజం కంటే కూడా బాగా పెరిగిపోవచ్చు. దానివల్ల మనకి ఈల్డ్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మనం కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజము మనకి సెల్స్ రూపంలోనే కావాల్సి వస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ మనం సెల్స్నే కన్జ్యూమ్ చేస్తాము.
ఈ సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్లో కంటామినేషన్ ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, కన్స్యూమ్ చేయడానికి అది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఈ ఏదైతే మన ప్రొడ్యూస్ ఉంటుందో అది ఎక్స్ట్రా దాంట్లో ఉండే అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజం వచ్చేసి ఆర్గానిజం వచ్చేసి ఒక కెమికల్ని రిలీజ్ చేస్తే అది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ చాలా కష్టం అవుతుంది. లేక కొన్నిసార్లు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ డిగ్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీటి వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజంని తీసివేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. దీన్నే స్టెరిలైజేషన్ అంట. ఈ స్టెరిలైజేషన్ ఎలా చేయాలి? ఈ స్టెరిలైజేషన్ అనేటివి ఎక్కడ చేయాలి అని అంటే మీడియాని బాగా స్టెరైల్ కండిషన్స్లో ఉంచాలి, ఫర్మెంటర్ వెజల్ని స్టెరైల్ కండిషన్స్లో ఉంచాలి. ఏ మెటీరియల్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నామో బయోరియాక్టర్లో వాటిలన్నిటినీ కూడా స్టెరైల్ కండిషన్స్లో ఉంచాలి. పైప్స్, వాల్స్, బెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టెరైల్ కండిషన్స్లో ఉంచాలి. మనం యాడ్ చేసే ఇనాక్యులమ్స్ కూడాను అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి అది ఫ్రీగా ఉండాలి. అంటే దే షుడ్ బి ప్యూర్ ఇనాక్యులమ్స్. అంతేకాకుండా మామూలుగా మనం ఈ మానిటర్ చేయడానికి మనం రూమ్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ నెసెసరీ ప్రికాషన్స్. అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ స్టెరైల్ హ్యాండ్స్ అండ్ మీ స్టెరైల్గా మొత్తం మీరు కవరప్ అవ్వాలన్నమాట. దీన్నే అసెప్టిక్ కండిషన్ మెయింటెనెన్స్ అని అంటారు. స్టెరిలైజేషన్ అని అంటే స్టెరిలైజేషన్ ఈజ్ సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఇట్ eliminates, kills or deactivates all forms of life and biological agent present in a specific region. దీన్ని స్టెరిలైజేషన్ అని అంటారు. ఈ స్టెరిలైజేషన్ అనేది కల్చర్ మీడియాని ఫస్ట్ చేయాలని అనుకున్నాం కదా. ఈ కల్చర్ మీడియాకి స్టెరిలైజేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యూజువల్లీ మనం మీడియాని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వాటర్ నుంచి, వెజల్ నుంచి వస్తుంది. అందుకనే మనం ఈ మీడియాని మనం ఇనాక్యులేట్ చేసే ముందే మనం స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి. ఈ స్టెరిలైజేషన్ అనేది హీటింగ్, రేడియేషన్, కెమికల్ అండ్ మెకానికల్ మెథడ్స్ తో యూజ్ చేసుకొని మనం మీడియాని స్టెరిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ మీడియా ఏ విధంగా స్టెరిలైజ్ చేయాలి అనేది కెమికల్ కాంపోజిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. హీట్ స్టెరిలైజేషన్ చేస్తే అది బాయిలింగ్ చేయొచ్చు, స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ చేయొచ్చు, ఆటోక్లేవ్ చేయొచ్చు. ఆటోక్లేవింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ స్టీమ్ అండర్ ప్రెషర్. పాసింగ్ స్టీమ్ని మనం రెండు రకాల చేసుకోవచ్చు. అది బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్ అండ్ కంటిన్యూయస్ స్టెరిలైజేషన్. యూజువల్గా హీట్ని 121 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి తీసుకొని వెళ్తాం. ఎందుకని 121 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి మనం యూజువల్గా ఆ టెంపరేచర్కి ఎందుకు రీచ్ అవుతాం అని అంటే అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ 121 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే కూడాను తక్కువ టెంపరేచర్లోనే అవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ దర్ ఈస్ వన్ ఆర్గానిజం కాల్డ్ as బ్యాసిల్లస్ థీరోథర్మోఫిల్లస్. దీని స్పోర్ట్స్ మటుకు చాలా హీట్ రెసిస్టెంట్. అది 121 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరే అవి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి. అందుకని బ్యాసిల్లస్ థీరోథర్మోఫిల్లసే మన కంటామినెంట్ అనుకొని మనం 121 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర దాన్ని హీట్ చేస్తాం అనమాట. అందుకనే ఈ బ్యాసిల్లస్ థీరోథర్మోఫిల్లస్ స్టెరిలైజేషన్కి యాజ్ ఏ ఆర్గానిజం అని అంటాం అనమాట. రేడియేషన్ యూజువల్గా మనం ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే వాడతాం, కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఫర్మెంటేషన్లో వాడము. ఈ రేడియేషన్ అనేది యూవీ, ఎక్స్రేస్ అండ్ గామా రేస్ లేక ఓజోన్గా కూడా మనం వాడచ్చు. దీని అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి దానికి ఎటువంటి హీట్ ఉండదు కాబట్టి దేనైనా మనం స్టెరైల్ చేసుకోవచ్చు. కెమికల్ రెసిడ్యూ ఉండదు. మీడియాని కూల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వెంటనే వాడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చి ఇది కాస్ట్లీ స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట. కెమికల్ మెథడ్స్ యూజువల్గా మనం యూజ్ చేయము. ఎందుకనంటే ఈ కెమికల్స్ ఈ సెల్స్ని ఇన్హిబిట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. కానీ కెమికల్స్ ఒకవేళ స్టెరిలైజేషన్కి వాడదలుచుకుంటే దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ నార్మలీ యూజ్డ్ ఫర్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే. దెన్ వీ హ్యావ్ ఫిల్టర్ స్టెరిలైజేషన్. ఈ ఫిల్టర్ స్టెరిలైజేషన్లో మనకి సైజు అండ్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకొని మనకి డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. డెప్త్ ఫిల్టర్స్, మెంబ్రెయిన్ ఫిల్టర్స్ అండ్ న్యూక్లియోపోర్ ఫిల్టర్స్. డెప్త్ ఫిల్టర్స్ వచ్చేసి పేపర్, ఆస్బెస్టాస్. మెంబ్రెయిన్ ఫిల్టర్స్ వచ్చి సెల్యులోస్ అసిటేస్. న్యూక్లియోపోర్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి పాలికార్బోనేట్ ఫిల్మ్స్ తోటి తయారు చేయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫిల్టర్ స్టెరిలైజేషన్ వచ్చేసి ఇది హీట్ సెన్సిటివ్ కాంపౌండ్స్కి, అంటే స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ వల్ల అవి డీనేచర్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఫిల్టర్ స్టెరిలైజేషన్కి వెళ్తుంటాం. యూజువల్గా మనం డీప్ ఫిల్టర్స్నే వాడుతుంటాం.
మనం స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ ద్వారా మనం ఏమనుకున్నాం, బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్ ఉంది, కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ ఉంది అని అనుకున్నాం కదా. బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్ థర్మల్ అండ్ రేడియేషన్ యూజ్, అంటే హీట్ని కానీ రేడియేషన్ యూజ్ చేసుకొని కానీ దీన్ని బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండిటికి ఒకే ప్రక్రియ ఉంది. ఇది మీడియాని అంతా కూడా మనం ఒకేసారి వెజల్లో వేసేసి ఒకేసారి స్టెరిలైజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్లో మనకి 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. హీటింగ్, హోల్డింగ్ అండ్ కూలింగ్ అనే స్టెప్స్ ఉన్నాయి. హీటింగ్ అని అంటే మనం ఏం చేస్తామనంటే ఒక టెంపరేచర్కి, అంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర తీసుకొని వచ్చి 100 degrees నుంచి 121 degrees సెంటిగ్రేడ్ వరకు మనం 1 degree సెంటిగ్రేడ్ per minute చొప్పున మనం అంటే దిస్ హీటింగ్ స్టేజ్ టేక్స్ 20 minutes. తర్వాత ఈ హోల్డింగ్ వచ్చేసి 121 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఫర్ 20 minutesని హోల్డ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 121 degrees సెంటిగ్రేడ్ 20 minutes హోల్డ్ చేశాక మళ్ళీ దాన్ని కూలింగ్ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని కూల్ చేస్తాం. ఈ కూలింగ్ దగ్గర కూడా 1 degree సెంటిగ్రేడ్ per minute కూల్ చేస్తాం అనమాట. యూజువల్గా ఈ హోల్డింగ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. So this is how heating, holding region and cooling region has different temperatures. Advantages వచ్చేసి batch culture advantages వచ్చేసి lower risk of contamination, easy manual control, easier, higher, అంటే ఇది హై సాలిడ్ మ్యాటర్ ఉన్నప్పటికీ ఇది ఈజీగా మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. తర్వాత వీ హ్యావ్ continuous sterilization. In continuous sterilization we have కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ చూసుకోండి. ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్కి వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్, ఇక్కడ నుంచి మనం మీడియాని యాడ్ చేస్తాము. మీడియాని యాడ్ చేసి ఆ పైప్ని మళ్ళీ మనం చూడండి, ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్లో చూడండి. రైట్, ఇది హోల్డింగ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఈ హోల్డింగ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోల్డింగ్ కాయిల్స్ హయ్యర్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది. ఈ హోల్డింగ్ కాయిల్స్ హయ్యర్ టెంపరేచర్లో ఉండడం వల్ల అది ఈ స్టెరైల్ మీడియా ఇక్కడ రావడం వల్ల టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సడన్గా ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ రీజన్ అంటారు. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ రీజన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పాన్షన్ రీజన్లో మనకి టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. ఈ టెంపరేచర్ 140 degrees నుంచి 90 to 120 degrees సెంటిగ్రేడ్ తగ్గిపోతుంది. ఇది స్టెరైల్ మీడియా. ఇప్పుడు ఈ స్టెరైల్ మీడియా హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద్వారా మనకి అన్స్టెరైల్ మీడియాకి ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. ఈ కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ అనేది ర్యాపిడ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఇది హోల్డింగ్ లూప్లో మనం ఎంతసేపు ప్రీ డిటర్మైన్డ్ టైం పెట్టుకొని మనం అక్కడ స్టెరిలైజేషన్ జరిగేటట్టు చూస్తాం అనమాట. తర్వాత ఈ బ్యాచ్ స్టెరిలైజేషన్ కంటే హీట్ స్టెరిలైజేషన్ స్మాల్ ప్రపోర్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ అంటారు. తర్వాత హీట్ అనేది అంత త్రూ అవుట్ ద మీడియా వెళ్ళే అవకాశాలు ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్లాష్ కూలింగ్ ద్వారా ఇది టెంపరేచర్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్టెరిలైజేషన్ వచ్చేసి ఇది సుపీరియర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మీడియం, మనకి మీడియం క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్కేల్ అప్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్, యూనిఫామ్ స్టీమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్. తర్వాత షార్ట్ స్టెరిలైజేషన్ టైం అనేది మనకి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి హై డిమాండ్ ఆఫ్ స్టీమ్ జరుగుతుంది. తర్వాత మీడియా అనేది కాన్సన్ట్రేటెడ్ మీడియా వచ్చేసి డైల్యూట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే స్టీమ్ అనేది కండెన్సేట్ అవుతుంది కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ మనం స్టీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టీమ్ ఎప్పుడు కూడాను చాలా క్లీన్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఎయిర్ ఫర్మెంటేషన్ అండ్ ఎయిర్
స్టెరిలైజేషన్ అనేది ఎయిర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటివరకు మనం మీడియాని చూసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఎయిర్ కూడా స్టెరైల్గా ఉండాలి. ఈ ఎయిర్ స్టెరైల్గా లేకపోతే కంటామినేషన్, ఎయిర్ బార్న్ కంటామినేషన్ అనేది మనకి జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఈ ఏరోజాల్స్ వల్ల కూడా ఈ కంటామినేషన్ అనేది త్రూ అవుట్ ద మీడియా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకి వేరియస్ ఫైబర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఈ ఫిల్టర్స్ గ్యాస్ ఫైబర్, మిల్లిపోరు, పాలీటెట్రాఫ్లోరోఎథిలీన్ ఆర్ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ తోటి చేయబడి ఉంటుంది. ఇవి ఉండడం వల్ల మనకి ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫిల్టర్స్ ద్వారా తీసివేయబడతాయి, ఫిల్టర్ అవుతాయి. దెన్ యూజువల్గా ఈ ఎయిర్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా స్టెరిలైజ్ చేసేవాళ్ళు, కానీ అది బికాస్ ఆఫ్ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ దాన్ని ఇది ఇప్పుడు చేయట్లేదు. ఇంకా మనం చూస్తే క్రివైసెస్, జాయింట్స్ అవి కూడా హీట్ స్టెరిలైజ్, వాటిని కూడా మనం ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్ ఉంచాలా. అవి హై ప్రెషర్ స్టీమ్ ద్వారా మనం స్టెరిలైజ్ చేస్తుంటాం. ఈ 20 minutes పెట్టి మనం స్టెరిలైజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేరియస్ స్మాల్ బయోరియాక్టర్స్ అయితే ఇది ఆటోక్లేవ్లో పెట్టి మనం స్టెరిలైజ్ చేసేసుకోవచ్చు. అదే మనకి ఇది ఆటోక్లేవ్ అని అంటే 121 degrees centigrade ఫర్ 15 minutes చేసేసేయచ్చు. అయితే మనం జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏంటంటే ఇది హై ప్రెషర్ని మనం బిల్డప్ కాకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. అది వెంట్ చేసేసేయాలి, ప్రెషర్ని వెంట్ చేసేయాలి. మనం కైనెటిక్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్, ఈ కైనెటిక్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కైనెటిక్స్ అనేటివి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఎలా డిగ్రేడ్ అవుతాయి అనేది మనం చూసుకుంటాం ఈ కైనెటిక్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్లో. ఈ కైనెటిక్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ కెమికల్ డికంపోజిషన్నే అది పోలి ఉంటుంది అనమాట. కెమికల్ రియాక్షన్లోని డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ రేట్నే పోలి ఉంటుంది. డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ రేట్ అని అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ అనమాట. అయితే మనం ఈ కైనెటిక్స్లో 3 మనం ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి. ఒకటి వచ్చేసి టైం, మనం ఎంతసేపు స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి అనేది టైం. రెండోది వచ్చేసి టెంపరేచర్ మనం ఎంత ఉంచాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. మూడోది వచ్చేసి ఎన్ని ఆర్గానిజమ్స్, అంటే N0 ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకున్నాం, N0 ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి, N0 ఆర్గానిజం ఆఫ్టర్ ఎ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ N ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. ఈ 3 అనేటివి డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటారనమాట. వీటిని ఎంత డిటర్మైన్ చేస్తాం అనే చెప్పేదే ఈ కైనెటిక్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. కైనెటిక్స్లో ఇదైతే ఉందో, ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే దిస్ షోస్ ద time, the relation between the time and the exponential decrease, time ki decrease of the microorganisms ki relationship చూపిస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఈస్ అనదర్ ఈక్వేషన్ కాల్డ్ as అర్హేనియస్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుందంటే టెంపరేచర్కి రియాక్షన్ రేట్కి మనకి, అంటే మనం ఈ టెంపరేచర్ ఎంత టెంపరేచర్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి అనేది ఈ అర్హేనియస్ ఈక్వేషన్ అనేది చెప్తుంది. తర్వాత డెల్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటే డిజైన్ క్రైటీరియా. ఇది ఏంటంటే ఎంత డిజైర్డ్ స్టెరిలిటీ లెవెల్కి మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఈ టెంపరేచర్ అండ్ టైంని బట్టి మనం డెల్ ఫ్యాక్టర్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.
chi-square టెస్ట్ గురించి అండ్ టీ టెస్ట్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం. ఈ chi-square టెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్. దీన్ని కార్ల్ పియర్సన్ అనే ఆయన డెవలప్ చేశారు. అందుకనే ఈ chi-square టెస్ట్కి పియర్సన్స్ chi-square టెస్ట్ అని కూడా అంటారు. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామనంటే ఇది అబ్జర్వ్ డేటా అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటాకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పేదే ఈ chi-square టెస్ట్. అంటే అబ్జర్వ్ టెస్ట్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా అండ్ థియరటికల్ డేటాకి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పేదే chi-square టెస్ట్ అనమాట. దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తాను. మనకు తెలిసింది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ 9:3:3:1 రేషియో. దీన్ని మెండల్ అని ఆయన పీ ప్లాంట్ మీద 2 ట్రైట్స్ తీసుకొని వచ్చే ప్రోజెనీ ఒక రేషియోయే 9:3:1 రేషియో. ఈ రేషియో వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ట్రైట్స్ 2 కూడా ఇండిపెండెంట్గా అసార్ట్ అవుతాయా లేదా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. అయితే మనం పీ ప్లాంట్ మీద కాకుండా వేరే ప్లాంట్ మీద, అంటే వేరే పీ ప్లాంట్ కానీ లేకపోతే వేరే ఎనీ ప్లాంట్ 2 ట్రైట్స్ తీసుకొని దాన్ని క్రాస్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ రిజల్ట్ ఈ రేషియోకి ఇది సరిపోతుందా లేదా అని చెప్పేదే chi-square టెస్ట్ అనమాట. ఈ 2 ఫిట్ అవుతాయా లేదా అంటే ఇది థియరిటికల్ డేటా, ఇది అబ్జర్వ్ డేటా. ఈ అబ్జర్వ్ డేటా థియరిటికల్ డేటాకి ఫిట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్తా అనమాట. అందుకనే ఈ chi-square టెస్ట్ని గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ chi-square టెస్ట్ అని కూడా అంటా అనమాట. దీన్ని మనం చేయడానికి మనకి వేరే స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నల్ హైపోథెసిస్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్ని స్టేట్ చేయాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని కనుక్కోవాలి, క్రిటికల్ వాల్యూ అండ్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని కనుక్కోవాలి, కంక్లూషన్ని డ్రా చేయాలన్నమాట. ఇవి ఏంటి ఈ బయాలజీ స్టూడెంట్స్కి ఇది ఫస్ట్ టైం వింటుంటే ఇవి ఏంటో తెలీదు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ. నల్ హైపోథెసిస్ అంటే మనం ఏదైతే అబ్జర్వ్ డేటా తీసుకున్నామో అబ్జర్వ్ డేటాకి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటాకి ఎటువంటి తేడా లేదు, 2 ఒకటే అని చెప్పేదే నల్ హైపోథెసిస్ అనమాట. అంటే నల్ హైపోథెసిస్ అంటే 9:3:3:1 రేషియో ఏదైతే తీసుకున్నామో అది మనం తీసుకున్న వేరే ప్లాంట్ కూడా అది కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్తుంది అనమాట. దీన్నే నల్ హైపోథెసిస్ అని అంటారు. ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్ అంటే ఈ 2 డేటా అంటే అబ్జర్వ్ డేటాకి థియరిటికల్ డేటాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, దే ఆర్ డిఫరెంట్, 2 కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే ఈ 2 ట్రైట్స్ ఇండిపెండెంట్గా లేవు అని చెప్తాయన్నమాట, ఇండిపెండెంట్గా అసార్ట్ కావు అనే చెప్తాయన్నమాట. ఇది ఏంటి నల్ హైపోథెసిస్ ఒకటి, ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్ ఒకటి. నల్ హైపోథెసిస్లో అబ్జర్వ్ డేటా అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా 2 ఫిట్ అవుతాయి. ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్లో అబ్జర్వ్ డేటా అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా 2 డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏందనంటే నల్ హైపోథెసిస్ని మన ఎయిమ్ ఏంటంటే నల్ హైపోథెసిస్ని మనం డిస్ప్రూవ్ చేయడమే మన ఎయిమ్ అన్నమాట. ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్. మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో ఉంది కదా, మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో ఏంటి 9:3:3:1 రేషియో. ఈ 9:3:3:1 రేషియోని టోటల్గా చేస్తే మనకి ఎంత 16 వస్తాయి. 16లో 9వ వంతు వచ్చేసి మనకి 9, 16లో 9వ వంతు కదా, అంటే 16లో 9వ వంతు అంతే. ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 160 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము 160కి 9వ వంతు ఎంత ఉంటుంది అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 90 వస్తాయి. అలాగే వేరేగా అన్ని 3, 3, 1 కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 30, 30, 10 కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఆల్ఫా తోటి డినోట్ చేస్తాము. అయితే ఈ ఆల్ఫా అనేది ఏం చెప్తుంది అని అంటే మనం 100 times కానీ ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే 5% ఆఫ్ ద టైం, ఆర్ మీరు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు, 5% ఆఫ్ ద టైం, సే 1% ఆఫ్ ద టైం మీరు రాంగ్ డెసిషన్, 5% ఆఫ్ ద టైమ్ మనం రాంగ్ డెసిషన్. అంటే రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకునే పర్సంటేజ్ చెప్పే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని అంటాం అనమాట. దాన్ని
1% తీసుకోవచ్చు, 5% తీసుకోవచ్చు, లేక 10% తీసుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువ తీసుకోరు, మరీ తక్కువ తీసుకోరు. యూజువల్గా మనం 5% తీసుకుంటాం. యూజువల్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసి 0.005 ఆర్ 5% తీసుకుంటాం. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని -1 చేస్తే వచ్చేదే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ మనకి 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. 4 వేరియబుల్స్ నుంచి -1 తీసేస్తాం. దీన్నే ఇది మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 ఉంది. అయితే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 ఉంది. ఆల్ఫా వచ్చేసి అంటే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసి మనకి 0.05 ఆర్ 5% తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం క్రిటికల్ వాల్యూ చూసుకుందాం. ఈ క్రిటికల్ వాల్యూ మనం chi-square టెస్ట్ టేబుల్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ నుంచి మనం చూసుకుంటాం. ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చెప్తారు, ఈ పైన ఆల్ఫా వాల్యూస్ చెప్తారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ 0.05% ఆఫ్ అంటే 5% ఆఫ్ ద టైం మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ రాంగ్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెండు మనకి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అంటే దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఈజ్ 7.814. దీన్ని క్రిటికల్ వాల్యూ అని అంటారు. ఇది క్రిటికల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మనం టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం కనుక్కోవాలి. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని ఈ పర్టికులర్ chi-square వాల్యూ తోటి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ chi-square. ఇది chi-square. దిస్ ఇస్ సమ్మేషన్. దేనికి సమ్మేషన్? అబ్జర్వ్ డేటాకి ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా మైనస్ స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని సమ్మేషన్ చేయాలి. సమ్మేషన్ డివైడెడ్ బై ఈ మొత్తాన్ని సమ్మేషన్ చేయాలన్నమాట. దీన్ని ఎలా చేస్తాం అనేది మనం చూసుకుందాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ డేటా అనేది ఉంది. ఇదంతా మనకి అబ్జర్వ్ డేటా. ఇది మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ నుంచి వచ్చాయి. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా మనం ఇందాక క్యాల్కులేట్ చేసాం ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్. దిస్ ఇస్ O-E. ప్రతి దానికి O-E చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. వీటిల్ని మనం స్క్వేర్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. దీన్ని స్క్వేర్ చేసిన వాల్యూస్ని డివైడెడ్ బై ఈ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ ఇది. ఈ మొత్తాన్ని ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ఈ లాస్ట్ కాలమ్నే మనం ఏం చేస్తాము, వి యాడ్. అప్పుడు మనకు వచ్చేది 4.76. ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ టు డ్రా కంక్లూషన్స్. వాట్ ఆర్ ద కంక్లూషన్స్? క్రిటికల్ వాల్యూ మనం ఏదైతే టేబుల్ వాల్యూలో చూసుకున్నామో ఆ క్రిటికల్ వాల్యూ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కంటే తక్కువగా ఉన్నా లేకపోతే టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ క్రిటికల్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్. క్రిటికల్ వాల్యూ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం నల్ హైపోథెసిస్. కానీ ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్, స్టాటిస్టిక్స్లో యాక్సెప్టెన్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయం. ఇక్కడ మనం ఫెయిల్ టు రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్ అని అంటాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో 7.12 క్రిటికల్ వాల్యూ వచ్చింది. మన టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వచ్చేసి 4.76 వచ్చింది. అంటే మన క్రిటికల్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. అందుకనే మనం ఫెయిల్ టు రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్. మనం స్టార్టింగ్లో చూసుకున్నాము నల్ హైపోథెసిస్ అంటే ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అయింది. ఆల్టర్నేట్ హైపోథెసిస్ అంటే 2 traits ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్లీ అసార్టెడ్. అంటే మన అబ్జర్వ్ డేటా అండ్ థియరిటికల్ డేటా రెండు ఒకదానికొకటి ఫిట్ కావన్నమాట అని చెప్పేదే ఈ chi-square టెస్ట్. ఈ chi-square టెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూసుకునేది గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ టెస్ట్ చూసుకున్నాము. ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా అండ్ థియరిటికల్ డేటా రెండిట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అని చెప్పేదే ఈ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ టెస్ట్. ఇది మళ్ళా హోమోజెనిటీ, టెస్ట్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ అండ్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అని కూడా ఉన్నాయి. టెస్ట్ ఫర్ హోమోజెనిటీ అంటే ఒక సేమ్ పాపులేషన్ నుంచి 2 శాంపుల్స్ వచ్చాయా లేకపోతే ఈ శాంపుల్ అనేది వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చిందా అని చెప్పేదే టెస్ట్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ టెస్ట్. టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఒక పాపులేషన్ నుంచి ఒక సింగిల్ శాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని 2 వేరియబుల్స్ స్టడీ చేస్తే వచ్చేదే టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని. అంటే ఏదైనా ఒక కాలేజ్లో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ తీసుకొని ఆ 2 డిపార్ట్మెంట్స్లో మన ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయా అంటే జెండర్కి మార్కులకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని చెప్పేదే ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అనమాట. ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ శాంపుల్ అండ్ పాపులేషన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ chi-square టెస్ట్.
టీ టెస్ట్ చూసుకుందాం. ఇండిపెండెంట్ టీ టెస్ట్ చూసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ టీ టెస్ట్ అనేది విలియం సీలీ గాసెట్ అనే ఆయన కనుక్కున్నారు, ఆయన డెవలప్ చేశారు. ఈయన గిన్నీస్ అనే కంపెనీకి పనిచేసేవాళ్ళు. ఈ గిన్నీస్ అనే కంపెనీ ఒక బ్రూవరీ, అంటే ఇది బార్లీ నుంచి బీర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆయన ఎందుకు ఈ టెస్ట్ని చేశారు అంటే రెండు వేర్వేరు పొలాల నుంచి బార్లీ ఈల్డ్ ఎలా ఉంది వీటిని కంపేర్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ టీ టెస్ట్ అనేది డెవలప్ చేశారనమాట. అయితే ఈ డెవలప్ చేసి ఆయన పబ్లిష్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఆ గిన్నీస్ కంపెనీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు. ఆయన ఆ కంపెనీ ఒక సీక్రెట్స్ ఏమైనా బయట పెట్టేస్తారేమోనని వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత గాసెట్ అనే ఆయన వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఆయన ఒక సూడోనిమ్, అంటే ఆయన పేరు కాకుండా వేరే పేరు పెట్టి స్టూడెంట్ అనే పేరు పెట్టి దాన్ని పబ్లిష్ చేశారు. అందుకనే ఈరోజు టీ టెస్ట్ని స్టూడెంట్స్ టీ టెస్ట్ అని కూడా అంటారనమాట. ఈ స్టూడెంట్ టీ టెస్ట్ ఎందుకు మనం వాడతాం అని అంటే ఈ 2 డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్, అంటే ఇందాక మనం చూసుకున్నట్టు 2 డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, 2 డిఫరెంట్ పొలాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 డిఫరెంట్ పొలాల్లో మనం ఒక వేరియబుల్ని స్టడీ, అంటే ఈల్డ్ని స్టడీ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ ఈల్డ్ స్టడీ చేసి వాటిని కంపేర్ చేస్తాం అనమాట. దీన్నే టీ టెస్ట్ అని అంటారు. సీ హియర్ దాని డెఫినేషన్: టు కంపేర్ 2 శాంపుల్ మీన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పాపులేషన్ రిగార్డింగ్ ద సేమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఈల్డ్, ఇక్కడ 2 శాంపుల్ మీన్స్, ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూస్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట. Right, for example, these are the marks of 2 different classes. These are the marks of 2 different classes. ఈ మార్క్స్ దీన్ని యావరేజ్ చూస్తే, దీని యావరేజ్ కానీ దీని యావరేజ్ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఈ యావరేజ్ 2 ఒకటేగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అసలు ఈ యావరేజ్కి ఏ క్లాస్కి ఫస్ట్ ఇవ్వాలి, ఈ క్లాస్ ఏకి ఫస్ట్ ఇవ్వాలా, క్లాస్ బికి ఫస్ట్ ఇవ్వాలా అని చెప్పేది మనకి మీన్స్ చూస్తే మనకి తెలీదు. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయడం టీ టెస్ట్ని యూజ్ చేసి కంపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ టీ టెస్ట్లో మనం దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్. ఇందాకట్లాగానే మనం నల్ హైపోథసిస్ని, ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ని చేస్తాం. అయితే ఇందాక మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో కాకుండా chi-square టెస్ట్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియోని క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మనం మీన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ వేరియన్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని ఎంతెంత యూజ్ చేయాలో మనం చూస్తాము. క్రిటికల్ వాల్యూని చూస్తాము. తర్వాత కంక్లూషన్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ నల్ హైపోథసిస్ అంటే ఇక్కడ 2 పాపులేషన్స్కి, అంటే 2 క్లాస్ యావరేజెస్కి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు, 2 ఒకటే అని చెప్పేదే నల్ హైపోథసిస్ అనమాట. ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ అని అంటే 2 డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, 2 ఒకటి కాదు అని చెప్పేదే ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ మీన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ 2 క్లాసెస్. ఫస్ట్ క్లాస్కి మీన్ ఎలాగ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? మీన్ అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి బై నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని, ఎంతమంది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో దాంతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే మీన్. దాన్నే యావరేజ్ అని అంటారు. దాన్ని ఎక్స్ బార్ తోటి సూచిస్తాం. ఎక్స్ బార్ అనేది ఇది క్లాస్ 1కి చూస్తున్నాం కాబట్టి మీన్ ఎక్స్ బార్ 1 అని సూచిస్తాం అనమాట. మొత్తం మన ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే, ఈ కాలంలో ఉండేదాన్ని మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకి 246.1 వచ్చింది. డివైడెడ్ బై ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అంటే 16 ఉన్నారు. దీని యావరేజ్ అంటే మీన్ వచ్చేసి 15.38. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే మీన్ నుంచి ఎంత దూరం వేరే మార్కులు, అంటే 15.38 మీన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ కదా, అది 15.38కి అటు అంటే తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పేదే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనమాట. ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఒక దాన్ని ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫార్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఫస్ట్ వాట్ యూ డూ, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్, ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఎక్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఇండివిజువల్ వాల్యూ, ఎక్స్ బార్ అంటే యావరేజ్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్ బార్ వాటిని ఏం చేస్తాం, ప్రతిదాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం. ప్రతిదాన్ని స్క్వేర్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము,
దాన్ని డివైడెడ్ బై దాన్ని సమ్మేషన్ చేస్తాం. సమ్మేషన్ చేసి బై ఎన్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ చేస్తాము. స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూయే ఇది. దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూయే S1 వాల్యూ. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేదే వేరియన్స్. దీన్ని క్లాస్ బీకి కూడా మనం వర్తిస్తున్నాం. ఈ విధంగానే మనం మెజర్ చేస్తాం క్లాస్ బీకి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. ఈ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్కి వచ్చిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ పెడతాం. ఇప్పుడు మనం లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ chi-square టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ మనం 0.05 తీసుకుంటాం. 0.05 అని అంటే 5% ఆఫ్ 100 టైమ్స్ మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తే 5% ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేదే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం 2 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ n+n-2 ఇక్కడ 30 వస్తుంది. తర్వాత దీని క్రిటికల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. టీ టేబుల్ ద్వారా మనం క్రిటికల్ వాల్యూ లైక్ 30 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ అట్ 0.05 ఆల్ఫా లెవెల్లో మనకి క్రిటికల్ వాల్యూ 1.7 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి చూసుకుంటే ఈ 1.7 అనేది క్రిటికల్ వాల్యూ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కంటే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి we reject the null hypothesis and accept అంటే fail to reject the alternate hypothesis. We accept the alternate hypothesis అంటే ఈ 2 క్లాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అని చెప్తాం అన్నమాట. రైట్, దిస్ ఇస్ అంటే స్టాటిస్టికల్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాపులేషన్ అనేది మనం కంక్లూడ్ చేస్తాము. ఈ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ షోస్ దిస్ ఇస్ ద average of 2 classes, this is the difference between the averages of 2 classes, this is the variance of 2 classes. ఈ variance difference between 2 means ఎక్కువ అవుతుంటే సిగ్నల్ ఎక్కువ అవుతుంది, వేరియన్స్ తక్కువ అవుతుంది. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అని అంటారు. డిఫరెన్స్ మీన్స్ వచ్చేసి సిగ్నల్ అని, వేరియబిలిటీ వచ్చేసి నాయిస్ అని అంటారు. అంటే సిగ్నల్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి టీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, సిగ్నల్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉంటే టీ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇండిపెండెంట్ అని అన్నాం కదా, ఇండిపెండెంట్ టీ టెస్ట్ అని అన్నాం కదా, ఇక్కడ మనం మార్క్స్ ఒకసారి మెజర్ చేసుకున్నాం. అందుకనే దీన్ని ఏమంటారు ఇండిపెండెంట్ ఆర్ అన్పైడ్ టీ టెస్ట్ అని అంటాం. డిపెండెంట్ అని అంటే 2 సార్లు మార్క్స్ 2 సార్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే 2 ఎగ్జామినేషన్స్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని డిపెండెంట్ ఆర్ పేర్డ్ టీ టెస్ట్ అని అంటారు. అయితే ఇప్పుడు మనం వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ బిఫోర్ లీవింగ్ ఏంటంటే యూజువల్గా క్రిటికల్ వాల్యూ మెజర్ చేసేటప్పుడు మనం ఆల్ఫా లెవెల్స్ని తీసుకుంటాం. ఆల్ఫా లెవెల్ అని అంటే 5% ఆఫ్ ద టైమ్, అంటే మనం 5% తీసుకుంటే 5% ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ లైక్లీ టు గో రాంగ్ అని చెప్తుంది. కొన్నిసార్లు ఆల్ఫా లెవెల్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కాకుండా మనం పీ వాల్యూని కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ పీ వాల్యూ? పీ వాల్యూ అని అంటే ఇక్కడ ఇది 100% ఆఫ్ ద టైమ్ మనం చూస్తే 5% ఆఫ్ ద టైమ్ ఇది దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ వల్ల మన రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఛాన్స్ వల్ల ఇక్కడ పీ వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంటే ఆల్ఫా వాల్యూ తక్కువ అవుతుంది, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంటే పీ వాల్యూ తక్కువ అవుతుంది. మీరు ఏ టేబుల్లో మీరు ఈ క్రిటికల్ వాల్యూ చూస్తున్నారో అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆ తర్వాత క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే పీ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు క్రిటికల్ వాల్యూ ఎక్కువ అయితే టెస్ట్ రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్, క్రిటికల్ వాల్యూ తక్కువ అయితే వి ఫెయిల్ టు రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్. అదే ఆల్ఫా లెవెల్లో చూసుకుంటే క్రిటికల్ వాల్యూ తక్కువ అయితే వి రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్, క్రిటికల్ వాల్యూ ఎక్కువ అయితే వి ఫెయిల్ టు రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ chi-square టెస్ట్ అండ్ టీ టెస్ట్. నమస్తే. Good afternoon, my dear students. Now I am going to address few topics related to quantitative analysis in the chemistry. Let's have a look at the principles of gravimetry. Most of the students might have heard the term
quantitative at the stage of intermediate. In the quantitative analysis, today we try to focus on few parameters related to gravimetry, titrometry, centrifuge methods. Now, these are certain methods which are existing in the quantitative analysis. Now, let us have a look what sort of gravimetric analysis, how it happens, what is the mechanism, and what are the principles involved. So, before we go into gravimetry, we should always think now the term quantitative always indicates to us we are trying to measure through various techniques existing in the gravimetry and titrometry and coulometry. In some stage we are trying to measure the mass, in some stage we are trying to measure the volume, at one stage with one technique we are trying to measure the current. Finally, it leads to the measurement of a particular analyte which we are aiming. Now, let us see how the gravimetric methods of analysis we deal in detail. The term gravimetric indicates it's a measurement of a weight. Gravimetric analysis is one of the most accurate and precise method of macro quantitative analysis. How can I claim, or how can you accept it? It's a most accurate and precise for a macro quantity level, means larger quantity level. That you will be seeing in this gravimetric analysis when we proceed to see the mechanism, principles, and good practices of taking up the assignment in laboratory stage and industrial segment. Remember always, for doing a gravimetric analysis, we should always select a particular ion which in turn gets precipitated during the process of gravimetric method. Should be the fundamental requirement for that particular ion selected by us should be an insoluble form. What will happen if it is not insoluble properly, and what sort of difficulties we face while doing the gravimetric analysis, I will try to explain you in subsequent slides. How do you proceed gravimetric methods? There are basically two major methods. One is the precipitation methods, the other is volatilization method. My dear students, normally in your BSc, you will be seeing the precipitation method at your BSc level, which will be the basis for you. So, I request all the students of BSc to concentrate how a precipitation method will be dealt in a systematic manner. Though volatilization method is also a part of gravimetry, your exposure level at this stage may not be that priority will not be given at this stage, but still you should know what type of volatilization method in the gravimetry is existing. Let us have a look at volatilization method in brief. Remember here, anything you measure, the moisture, volatile or organics, is based on the temperature profile, like we have taught in the thermogravimetric in the previous analysis. Suppose you are working in a coal industry, you wanted to measure the volatiles in the moisture. So here you are not doing an analysis with the burettes and pipettes and big instruments. You are trying to measure the coal in a specified quantity, and it will be kept in oven. Thereby the moisture or volatiles can be estimated. This will be terminated or called as volatilization method. Similarly, if you take in the bulk drug, you need to estimate the sodium bicarbonate or the moisture level. For that also you will be using the volatilization method. I am not trying to stress more on the volatilization method in this particular lecture for you. The reason being, your exposure to fundamentals and strong foundation should be dealt with precipitation method at your degree level. Now, coming to the mechanism of the precipitation method which we are referring. So here there are three terms which will be always gives the crystal clear clarity which reflects on the accuracy and the determination. The three terms you should always remember when you are dealing the gravimetric analysis, particularly precipitation method: supersaturation, nucleation and particle growth. Remember, appears to be these three terms are typical
what way it is connected. In subsequent slides you will be knowing what is supersaturation, how nucleation, particle growth. Before I proceed for the next step of explaining you the precipitation method of the gravimetry, any particular selective ion which will be selected by us as per the methodology, we will take a precipitating agent. These two will be mixed, precipitate will be formed, it will be filtered, it will be washed, it will be dried, it will be weighed. This is a mechanical way of doing. Certainly you can get exposed to so many number of experiments by following this methodology with SOP, standard operating procedure, or with a procedure available in particular laboratory. But my dear students, every stage of your walk of analytical chemistry or chemistry, you need to expose the technique in a tremendous manner, so that do not worry more on the how many marks you got it, but get exposed to the technique which you are trying to adapt and what sort of applications you are going to face in the future when you really enter into an industrial sector. Supersaturation. This word clearly tells you anything above saturation level is supersaturation. Nucleation. This term gives something like a nucleus. Particle growth. Particle growth we always think in terms of size of the particle. How the particle growth helps in the accuracy of the gravimetric precipitation we will be seeing in the subsequent slides. Now, I am looking at the precipitation methods which we are talking. Precipitation of the analyte, this is the first fundamental thing we are going to do. Separation of the precipitate. Once we are sure that particular analyte or a particular ion has been precipitated comfortably with a precipitating agent, then the second step is you are trying to separate that particular precipitate from that medium, drying up the precipitate, because finally here once you have precipitated a particular ion, an analyte which is in an insoluble form when it is made a precipitate will be washed thoroughly, dried thoroughly and weighed it. Now finally you need to pay importance for the stoichiometric relation of a precipitate with the taken substance. Stoichiometry might be a word which is already exposed to you. You might remember the chemical mass balance or the relation between reactants and products in a reaction. In the similar manner, for every reaction, for every precipitation reaction, acid base reaction, anything you take it, you need to follow a chemical balance or stoichiometric relation, which will be explained to you towards after completing this lecture, including volumetric. I will try to explain you. Here you remember, for a better precipitation of a particular analyte, you need to choose a particular precipitating agent so that you can add in a required volume at a specified conditions, so that a precipitate will be formed. That precipitate will be dried to remove the moisture, and then you weigh it. That after weighment you will be getting calculation will be done to report that particular analyte by gravimetric methodology. Here, while coming to the mechanism part, while you are doing the experiment, depending upon your exposure level or your practice level, you will always subject to face two types of precipitates you will be observed in any type of a precipitation reaction. How you can, what sort of precipitate you are supposed to get it, how you get it, I will try to explain now. One is the colloidal precipitate, means particles will be very, very small, bigger number, small, scatters, obviously needless to explain to you. It takes a long time for the settle in a particular beaker when you precipitate. Certainly precipitate will form, but the particle growth will not be that high because of the nucleation predominates. Because the nucleation while happening precipitation, because see more or less this is a charge neutralization process. When you are trying to add plus to minus in any acid base or precipitation reaction, then salt will form. In the similar manner, when you are trying to develop a precipitate at a particular pH, at a particular conditions, when precipitate is formed, you are supposed to get a precipitate in a crystalline nature, because crystalline nature will give a better filterability, better settlement rate, so that error will come minimized. But there is also frequently you face it, a colloidal precipitate also will form. How this happens? Because faster nucleation, by forming the faster nucleation it will happen. Nucleation predominates. Here, instead of particle growth, the nucleation predominates. That's the reason you get colloidal precipitate. Do not settle quickly. Needless to explain, small particles
due to acceleration due to gravity, that mass will be low, so it takes more time, difficult to filter, to be avoided for gravimetric. So this is one which I am trying to explain you. The one which you are supposed to avoid is the colloidal PPT while doing the gravimetric precipitation method. This is the best one, for which you have to follow certain norms for getting a crystalline precipitate, wherein you will get a slower nucleation. Nucleation formation will be slow, but particle growth predominates. When the particle growth predominates, it obviously settles quickly, and it is needless to tell in any filtration technique, when you are trying to filter a fine particles through a filter media, it takes more time. If you are trying to filter a more crystalline particles in nature, the precipitation technique will be easy. This is designed for the gravimetric analysis. So here what I mean to explain is, you need to always remember, while you people are doing the gravimetric precipitation methodology, you need to focus more on not on the result, but more on the precipitate type. I am supposed to get a crystalline precipitate for the experiment which I am taking is your first object, for which handling and treating colloidal PPT. Suppose a student got a colloidal PPT unwantedly, but still is very particular to get the crystalline precipitate back in the same experiment. What is the way you can do it? Obviously, as I told you, it is difficult in settling and filtration. It will be stabilized by electrostatic double layer. Means you have already a particular particle is hanging in the medium with certain charge. You will try to introduce another media which is opposite in nature, which doesn't harm the quantity or the quality of the precipitate. We try to introduce so that the weight of the particle gets increased. These are the certain methodologies. See, for getting a crystalline precipitate, normally we take a dilute solutions, higher temperature, and coagulation by electrolyte solution, neutralizing charges. This is nothing but a charge neutralization process also can be introduced to avoid it. This is one way to avoid treating the colloidal PPT, which we are looking for the crystalline PPT for better experimental conditions. So what is the properties of precipitate? We should always get it, or you should always aim it, is a minimum solubility. This you remember, your precipitate cannot dissolve back once the precipitate is formed. Reason being, your aim is you are trying to measure the quantity of the analyte which is precipitated in that particular precipitate. So that precipitate should not soluble back again. So your precipitate should be always have minimum solubility once the precipitate is formed. The salt or the medium which you have taken should have a minimum impurities. Otherwise, what will happen? I will try to explain in the difficulties which you face after getting the precipitate. Larger particle size, which improves the filterability, minimum interference, and well-defined composition. See, but this particular point I also doesn't encourage you people. You cannot expect always a salt to get in a purest form when you get exposed to an experiment of gravimetric analysis in the industry as well as research. Reason being, your research is always a challenging. So you cannot expect particular lead I want to precipitate. So lead the purest and other components should not precipitate. You cannot decide like that. So you should always get ready for challenges and certain sort of R&D to be done to minimize the precipitates, to minimize the interferences while you are measuring the gravimetric precipitation. Now, like we are talking on the what sort of interference you will get it. Say for example, I am going to give an example. Take for example, all of you familiar with the sulfate present in a water or effluent. He is trying to get precipitated with a barium chloride solution. Here the mechanism is simple. Barium is getting attached to sulfate, which is a divalent barium, divalent anion getting both mixed together, barium sulfate precipitate is formed. Well, very good. It is an insoluble form. Very good. When you try to make in a slow fashion of addition with a proper mixing, particularly you get a better precipitate, crystalline precipitate with a lesser nuclei. So we think that there are no problems. No. Still your mind should always think particular solution in the sulfate where you are having, you are trying to add the barium or reverse. Suppose in the barium solution where you are trying to add it, apart from barium, assume that there is a lead ion also, which is also a divalent, lead 2+. There is a possibility that lead sulfate precipitate also may form. So here what I mean to say is,
you should always have a background thinking always while I am trying to analyze a particular analyte. Is that completely precipitated? Anything is left out? Or whether instead of that ion is diverted to another metal which is precipitated? These to be calculated always in terms of research, not on ordinary experiment. So here you remember the best example for co-precipitation, when you are trying to measure the sulfate, if it is a barium, yes, barium sulfate will be formed. In the medium, if it is happen to lead also is present, there is a possibility for lead sulfate also. Remember, co-precipitation, adsorption. Adsorption means there is a possibility after forming the precipitate, there is a possibility of certain impurities also may adsorb on the precipitate, so that it may hamper your weight while you are trying to measure. There are chances after post-precipitation also. You think that precipitation is completed, but still after post-precipitation there is a possibility of interference or precipitate to be developed. So these are the areas where you should always consider, even though you got a good precipitate and good gravimetric precipitation reaction has been done. Now, so factors affecting particle size. We think your lecturer has told and I have told that you need to get the crystalline, so your mind will think tomorrow onwards for all gravimetric precipitation type of things I should get a crystalline. How to get it crystalline? Remember always these points. Your stirring should be perfect. Stirring perfect means you should know the conditions. Temperature always helpful when it is in higher. Solution strength lesser, because if it is a lesser solution strength, your area of occupation will be better. It will be perfectly, it will mix it. Rate of mixing solutions. When you try to mix in a slower fashion, it mixes perfect. Rate of nucleation, rate of supersaturation. These two are interlinked with the following, which I told you. If your nuclei predominates, then you get more colloidal. If your nuclei is low, then it will be better. For that, you need to think always this particular reaction rate of supersaturation is Q minus S by S. This is Q is the solute's actual concentration and S is the solute concentration at equilibrium. Remember these things before. This is only a fundamental mechanism I am trying to give it. I am not pour so many examples here. Here, before doing an experiment or while doing the experiment, these are the things you should keep it in mind. Then you can do number of experiments in a perfect manner. Now, when coming back to industry, suppose tomorrow you have entered a bulk drug industry. You know that gravimetric how to do it. Remember always, there are already in situ experiments are going on. Wherever you are trying to add a precipitating agent to a solution where analyte, you are trying to precipitate it. Here, in industrial segment, in research segment, automatic generation of a particular precipitating agent in the solution itself instead of external addition. For that, precipitation from homogeneous solution. The best for gravimetric analysis is when you are trying to add slow in a controlled manner, this helps. Larger crystalline precipitate, lesser contamination, good filtration, these are the characteristics. Now, as I told you for in situ experiments, what are the things it is important for internal growth of a precipitating agent in a particular beaker itself, so that externally you need not add it. Remember, pH increase, ion release, generation of precipitating agent. So if you can remember these three things, in future when you try to do R&D, there is a possibility in the same beaker where you are trying to measure analyte, in the same beaker you can create a condition in such a way the precipitating agent will release there itself and precipitation will complete. This will be a wonderful technique which stage by stage you have to develop. This is the stage it is going on in industries and R&D. Now, I am trying to give an example here. Addition of an oxalate solution to calcium ion solutions. Everybody knows it becomes calcium oxalate. Now I am trying to give an in situ experiment here. Here what I am trying to do is an example here. By increasing the pH of the particular medium, I am trying to take help of a urea which is internally there. It is already added inside it is there. By changing the pH pattern, you are trying to generate C2O4 minus 2, oxalate ions in the beaker itself. So in general, there are two ways of doing experiment. You can add externally derivatively C2O4 to precipitate calcium ions,
or in situ experiment. This will create much more confidence and much more innovative ideas for you to do PhD or some research oriented work in an industry. Remember, this is one example when you have disturbed the pH of the medium, when urea at certain pH will evolve oxalate ions, will be helping calcium to precipitate. The second one is the normal method. What we will do is sulfate to barium containing solution precipitate barium sulfate. This everybody knows. Whereas in the precipitation of homogeneous solutions, what we will do, sulfate ions are generated in the solution by the hydrolysis of sulfamic acid. Now the second example I am giving. Here what happens? Sulfamic acid you have taken, water you have added, hydrolysis, you have done it, then you have sulfate ions is automatically evolved there, then barium sulfate gets precipitated. Remember, this is an example I am trying to give you. So this is an additional advantage of this particular method, whereas in a single system you can develop the precipitating agent also, which will increase the accuracy, precision, and thereby your confidence level to do research more and more aggressive way. Now coming back to precipitating reagents, there are so many. To take the example, so many: barium chloride, lead nitrate, silver nitrate, ammonium hydroxide, sodium chloride, organic reagents, the dimethyl dioxane, 8-hydroxyquinoline. See, these are examples. There are so many in the books. Now here your fundamental issue to be addressed, particularly gravimetric precipitation method, mechanism, methodology, adoption, and aiming at a colloidal precipitate for a better filterability and perfect washing. One particular thing here before I tell about the practical aspects involved in the laboratory. Anyway, I am also trying to give brief on the how you take up the experiment in the practical level here. Remember, when the precipitate happens in the beaker while filtering, needless to say, you need to take always an ashless filter paper. But remember always, when you do experiment up to that stage, certain students may get exhausted as if you have done a wonderful work by seeing the precipitated filtration. Don't get satisfied there. Your precision and error and expertise will come once the precipitate is formed, like I have explained here. Here, when you try to filter it, initially the supernatant liquid to be filtered so that the load on the filter paper will be minimum. Appears to be these are the small things for you, but I always request my dear students, you need to pay attention so that you get a better confidence level at your level. So now, practical aspects of laboratory, when you take it, you prefer to take a dilute solution, mixing solutions with a perfect stirring, ensuring it is in a hot condition, proper digestion, complete transfer of the precipitate, which is very, very important. That is again an art, comes by an experience, drying, aggregation in moisture free atmosphere, good experimental skills with patience. Practical aspects of precipitation in laboratory, which I told, these are certain experiments. Out of this, I just wanted to enlighten you that policeman is one which looks a very small glass rod attached with a rubber, but it plays a major role to me, though I have also done a number of experiments. The other glasswares you are all aware, but remember, usage of that particular policeman in particularly gravimetric titration, when you are trying to mix it or filtering it, you should pay attention to that. So, my dear student, I am only trying to give the mechanism, how it happens, what sort of carefulness you need to take, and how expertise can be developed, and what sort of applications are there for quantitative analysis. After my second talk, I will try to explain you. These are the fundamentals of gravimetry which you are supposed to pay highest attention for you to get confidence, as well as always put yourself questions whether the completed precipitate is completed or not, how to judge it, whether the second component or second cation or anion is not interfering in the precipitate, how do you ensure? These are the things you should always remember so that you get more and more practice and more confidence on the theory as well as practical. Let us see in the second talk, we will try to think, we will try to explain the second topic, which I will try to interlink with the first topic and try to explain you where are the applications areas in industrial segment.
Yes, now we are going to start a second technique which I am trying to explain in the quantitative analysis, which is the gravimetric titrometry. Before I proceed the details of the gravimetric titrometry, I would like to always emphasize on this particular topic for you to make a convenient and understand titrometry. As you all of you know, there are 2-3 types are there, but we focus here gravimetric titrometry. Though the practice is not that vigorous in the lab level and industry level at this stage, for you to understand the technique thoroughly, I will try to interlink with volumetric titrometry and gravimetric titrometry and then explain the applications and stoichiometry and relations for you for a better understanding. Titrometry we can always see in terms of two, volumetric titrometry and gravimetric titrometry. The only difference before I start to explain you is volumetric titrometry, we measure the volume. In the gravimetric titrometry, we measure the mass by weight. This is a fundamental difference. What is the technique, how we follow, what is the accuracy, what is the practice, we will see that. As I explained you, volumetric methods measuring the volume of a solution of a known concentration required to react completely with an analyte. Here, the purpose of writing of a known concentration is for both the experiments, for volumetric as well as gravimetric. You should have a standard solution or a concentration, a solution whose concentration is known to you with a confirmed in both the cases. Then only you can try to analyze the second one. Gravimetric titrometry, here you are trying to measure the mass of a known reagent required to react completely with an analyte. The only difference is in volumetric methods you are trying to measure by doing the experiment the exact volume required for that particular volumetric titration. In the gravimetric titration you are trying to measure for completing the same type of every volumetric titration can be repeated in gravimetric titration method also. Which one is feasible, which one is more practicable and which one is more adaptable in day-to-day life, I will try to explain by comparing both the things. So now look at volumetric titrometry. First of all, before we go to volumetric titrometry, for any experiment we need to understand the terminology what is existing there. First one to me priority is standard solution. When two systems are there, one is unknown, one is known, the known one should be perfectly known to you, either by theory or by practice. So you should always understand what is the standard solution for that particular reaction or analysis you are doing for volumetric titration. Remember, standard solution, reagent used to titrate the analyte. The reagent must have precisely known concentration, generally is added from a burette. Here you should know what is equivalent point and what is end point. Students, majority of the people always get confused what is equivalent point and what is end point. So these two terminologies when you are trying to measure the titrometry methods, you should keep it in mind. A point in titration where the added titrant is chemically equivalent to the analyte, reaction is at stoichiometric ratio. Here remember, two systems, molar concentrations are equal when mixed, both are same, then you call as an equivalent point. How to measure, how to do it, I will tell. So this is an equivalence point where your molar ratios by all means it is exactly same in the system. End point is slightly away from the equivalence point, means to confirm, to color change or so. Maybe a fraction of drop or something will be added normally in the practice, which doesn't count, which doesn't hamper the accuracy. That is an end point to reconfirm the equivalent point. That will be called as a titration error. Means we add in a system a certain volume will be added to complete a volumetric titration. So this is a term called titration error also, you should remember. So here I am trying to give certain theory for you to understand, but you can always remember these terms while you are aiming the experiments. The solution is stable and does not require restandardization before use. Remember that. You are doing an experiment, your initial standard solution should be standard. Standard solution reacts quickly with the analyte. You cannot take age old standard solution and take it granted it is standardized. So if it is a 0.1 normal or 0.1 molar or 1 molar, whatever you call from the concentration, it should be perfect in the concentration for the particular reaction which you are trying to do. The reaction with the analyte is complete
and a good endpoint is observed. If you happen to take up a practice by taking a standard solution, if you are trying to analyze the second one, then you get a better endpoint and better results. The reaction with analyte is selective and described by a simple balanced equation. Say for example, we take a small example of which is familiar and everybody knows is a strong acid, strong base. There are so many aspects to be seen. It is not only on endpoint or a change of the color also. Here, like I said in the initial stages, you should focus on the concentration of the standard solution concentration. When you are trying to do a strong acid, strong base, where are the areas you should properly measure? How do you proceed it? So, equal molar ratio will it is a 1:1 mole ratio. So, equal molar ratio will always consume equal ratio of volume also, that everybody knows, but the practice and the system how you do it will be try to explain here. You can observe number of things. The progress of the titration can be followed as a function of pH or pOH. One is the pH change also. For example, when you try to do the analysis, you will try to add acid base titration, you can get a peak like pOH basis or pH base also, you can get a strong acid, strong basis. But here your purpose of learning here is what sort of changes it is happening. It is not just calculating N1 V2 into that formula taking and volumes consideration, endpoint is not the issue. What are the terminology involved in the volumetric titration? For a particular type of reaction, how indicator will be selected, what are the parameters or conditions to be seen basing on the pH and particular reaction. If it is an acid based reaction, which type? If it is a complexometric titration, which type? If it is a precipitation titration, which type of indicator to be selected. These are the terms we should always remember before you start up any volumetric titration methodology. Here you look at the strong acid, the strong base reaction, you take you are trying to analyze. So, I am trying to interpret the data for you to understand in a more pictorial way. Everybody knows this reaction. How see, when you are trying to add up to 40 ml for a titration also, I am trying to give example here, it does not change much in the pH. So, some students what they do shortcut method, it does not get the endpoint till 50 ml. So, let us add 40 ml at a stage. Please kindly do not do that, so that you may not get the accuracy, but you always feel that I am doing in a better way. That is a wrong practice. So, and by doing so, majority of the people will lose the patience towards equivalence point, so that they add it. So, never try to do cross cut methods for any volumetric titration, but you should always remember what sort of changes it is happening while you are adding drop to drop, and how to mix the solution properly when you are trying to do manually. These are the skills to be addressed properly in this particular volumetric titration. I am trying to represent from a graph. From note that from 49.99 ml to 50 ml, a pH 5 to 7 jump occurred. So, why I am trying to explain is with a 0.1 ml of addition, then you can see the how much jump is happened here. Initially, you have taken HCl into conical flask and caustic into burette, and then you are trying to add. So, what I am trying to explain is see why I am trying to give this presentation to you here is, it is not exactly the value which you are getting, but you should always aim on the acid base titration, how the endpoint sharp it is coming, how the concentration arrived or not, whether the volume aimed is properly addressed or not to be seen properly. So, here with this picture what I am trying to explain, everybody knows from the reaction NaOH plus HCl. So, if you take NaOH, sodium is a cation, OH is a hydroxyl is a anion, HCl, H plus is a cation, Cl minus is a anion. So, if you are taking equal strength, equal volumes will consume. This also theoretically we know. We select an indicator for a particular pH range, so that the endpoint will get sharply. These are the three parameters which we know theoretically. Now, coming back to practice, why I am trying to give, even though it is a pH oriented demonstration to you, my intention is not to explain you the pH oriented. You should always think in the mind, while I am trying to add a particular solution or titrant to titrant, then what will happen? Is it a color, till color change come we observe, or before coming color change also we observe certain things.
for you to understand, I am trying to give a mechanism. Here also you can see H plus Cl minus sodium plus OH minus H2O, water media. So here at as you know, when you are trying to add titrant to titrant, ions will be distributed. It will be dissociated ions. Then when the pH rises slowly, at what stage it rises pH and all that, I have tried to explain you, so that it takes long time for you to reach an end point or color change. Before that, slowly the pH growth also will be there. A stage will come so that an equimolar ratio, equal concentration of strong acid and strong base will happen. At that stage you get a precipitation end point will be coming. So here, this is a brief I explained about a volumetric. Generally we follow so many reactions. I am only trying to explain you the acid base titration for just for your understanding. Now our purpose of focus here is gravimetric titrometry. How we will do it? This is a technique at this stage for you, BSc level, first year level. This technique appears to be a little bit new for you, but this is much more easy. But you need to aim more focused concentration on volumetric, then you get grip on the gravimetric. The reason being, your patience level will elevate at volumetric than gravimetric. Don't relax, but you can do more focus on gravimetric also while doing R&D and industry level. Here, gravimetric titrometry involves a measurement of a mass of a titrant added to complete the reaction. The mass of titrant is measured instead of its volume. Unlike volumetric, we are trying to measure the mass. All reactions which are suitable for volumetric titrations are suitable for gravimetric titrations also, which I explained. Any type of volumetric titration you are doing, complexometry, precipitation methods, redox methods, acid base titration, you name, you call any volumetric titration, the same one can be done here also. Chemical balance, molar, moles, concentration, all concepts, stoichiometry, chemical balance, everything remains same here also. But the technique and approach is different in gravimetry. Here you are trying to measure the volume in the first case, here you are trying to measure the mass, weight. Remember, this is less practice, but now you should also remember to know this technique also for you to understand more. All reactions which are suitable for volumetric, as in the case of volumetric titrations, stoichiometry of the reaction is important in gravimetric titrations also. There is no way, we cannot avoid the term stoichiometry throughout your chemical career. Now, coming back to the titrant solution is taken in a conical flask and appropriate indicator is added. A titrant is added through a sortable container like a dropper. Here, titrant will be taken in a particular beaker or a conical flask, which will be kept, and then you, whatever you are trying to add titrant with a small dropper. For you to understand, I am showing a picture, but remember, you should add dropwise here also, controlled addition, and a dropwise should be added here also. After reaching the end point, as indicated by indicator, the mass of the titrant is noted in terms of milligrams per grams. Calculation is performed just as in the case of volumetric titrations also. So, concentration is expressed there in mole per kg instead of mole per liter. In gravimetric titrometry, you express the units as mole per kg instead of mole per liter. Good analytical single pan balance is required, because by doing all the experiment while you are trying to measure the mass, if your balance is not in a proper condition, you will not get the proper weight, proper analysis will not be done. Rest everything remains as in the volumetric case. Less glassware is used. Advantages I am trying to explain. This is only to give a picture for you. First step, second step, third step, what will happen to explain that. But the addition in the step 2 is not the practice which I am showing right now. Only for a better clarity purpose which I have taken from a book I am trying to show it, but otherwise you need to add a dropwise only in a slow fashion while mixing properly. Look at here. This is also an indicates for you with a dropper. With a slow fashion we will add it while measuring the mass, while how much it is required also will be measured here. Now to explain the stoichiometry, I have taken a simple example here. Nitrogen reacts with hydrogen, give ammonia. It's a standard, everybody knows. Here you need to know chemical balance, stoichiometry, what is a moles, what is a mass, and how do you get the weight. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 molecules of, this is very clear. So here in this particular slide I am trying to give you
to understand you for a chemical balance and stoichiometry, for you people to understand the relation between mole and mass. In the same fashion, any type of reaction you do it in the volumetric and titometric gravimetry, when you follow the stoichiometry for chemical balance, you need to always understand what is the concept of molecule, mole and mass. Now, understanding, thinking that with a basic concept you understood now a little bit on the volumetric and gravimetric and gravimetrical precipitation methods, where are the scopes for you to do experiments when you happen to enter into an industrial segment? Trust my dear students, there are number of areas and number of industries where your skills will be developed, and there are a lot of R&D is already doing in industries. Your contribution will be vital provided you pay attention to basics. Look at some of the applications I am trying to give here: acid base titrations, complexometric titrations, redox titrations, precipitation titrations, gravimetric titrations, water treatment plants, sewage plants, pharma, all metallurgical industries. Everywhere it is existing, everywhere. In what is a seriousness you will be knowing. Hardness, alkalinity are the frequently known terms to majority of colleges, but if you really go into depth to industry, more and more elements like chromium, zinc, aluminum, copper, sulfate, fluoride, iron, manganese, chloride, majority of things you can do always on the experiments. So, we will try to see with more and more details when I get next time opportunity. Thank you. Yes, my dear students, good afternoon. I am back here. This is at another new topic, altogether new topic, very rare to take these sort of experiments at your graduation level, but still to understand the concept, to understand more and more what sort of titrometry methods are existing in science, you should also know the topic which will be exposed in your BSc first year, coulometric titrometry. Look at the term coulometric. I am sure it is something related, which a layman will always tell coulometric means something related with current or some potential, some sort of things will come into our mind. But coulometric titrations is a technique which is an electro-analytical methods of analysis which will be observed based on the measurement of a quantity of electricity for a completion of reaction. So, here particular coulometric titrations or this particular technique, you are trying to measure the electricity, how electricity happens to relate with your titration to be seen carefully. Based on the Faraday's first law of electrolysis, the extent of chemical reaction at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrode. This particular equation or particular principle should be always kept in mind when you happen to deal with coulometric titrations. It depends on the Faraday's first law of electrolysis. So, electrolysis means immediately it will come, some electrode will be there, some ion will be released. How ion will happen? What is the titration? These are the things naturally you get it. Here also your quantitative analysis, so you are trying to measure the quantity of a particular analyte. So, based on the quantitative oxidation or reduction of analyte, what is going to happen at an electrode? When you give the current, what will happen? These are the things you should always focus to understand the terminology coulometric titrations. For each mole of chemical change
at an electrode. See, this is the standard. Coulombs are required for each mole of chemical change at an electrode. 96,487 into n electrons change. Coulombs are required. The Faraday constant multiplied by the number of electrons involved in the reaction. The weight of the substance produced by consumed n electrolysis is given by the expression W is equal to m into Q by 96,487. This is a mathematical principle which is a basis for you to calculate how much current is consumed and how the reaction is proceeded. Q is the number of coulombs and m is the atomic molecular mass of a substance liberated or consumed. Appears to be a little bit clumsy, this particular technique, but remember, on a particular principle it works. How electricity will be given, how we ensure that given electricity is correct, how the particular ion is liberated, what sort of reaction took place is by practice you will get it. The fundamental requirement of a coulometric analysis is that electrode reaction used for the determination should proceed with 100% efficiency. Obviously, this is a fundamental. When you try to depend to estimate or analyze an analyte through coulometric titration, your electrode should be in a perfectly running condition with the highest accuracy, then only your release of ions will take place. The substance being determined may directly undergo reaction at one of the electrodes, or it may react in solution with another substance generated by an electrode reaction. So, here you need to always think a electrode which is selected or taken for a particular experiment should be in a perfect running condition, so that the ions will be released for a titration mechanism by applying. See, this is the best technology as far as accuracy is concerned, and lowest volumes can be measured and less interference will be there. As you get exposed to more and more techniques, you will be understanding volumetric, gravimetric titration and coulometric titration. When you are trying to do an experiment basing on the electrolysis with an electrode, though initial stage is for you to understand a little bit difficult, more and more accuracy, more and more practice and more research activities can be always taken upon techniques like this, because your interferences will be always taken care, unlike in a precipitation or volumetric where your interference domination will be much more higher. Here, coulometric analysis with controlled potential, coulometric analysis with constant current. The second method of analysis is called coulometric titrometry or coulometric titrations. Means with a constant current you are giving, coulometric analysis will be carried out. This is we are trying to take up in the coulometric titrations. The total quantity of electricity passed is obtained from the product current of amperes into time per second. So, here when you are trying to give for a particular medium a constant current, here you are trying to measure how much current is passed, how much current is consumed per how many times it is travelled. It will play a crucial role for the calculation while doing experiment. The completion of the reaction is detected by visually with an indicator which is not electroactive, that is torch or iodine, because you cannot take an indicator which also interact with the current, then it doesn't purpose. Purpose of indicator is to indicate the equivalence point, whatever the technique you choose it. Here we always try to take a starch type of chemical where you doesn't have which is not electroactive. Potentiometry by an instrument. So, this is following change in current. See, to make it automation, we will always try to interlink this experiment with a highest automation, so that your consumed current will be known. You will get a more realistic data for you. In volumetric titrometry, the reagent is in from burette. In coulometric titration, the reagent is generated electrically. The electrodes act as an oxidizing or reducing agent here, reagent. Measure the analyte like you have done in a PFHS technique, their auto generation of the precipitating agent. Here also the anion or the ion to be reacted, oxidized or reduced ion will be generated at the electrode itself. Measure the analyte by measuring amount of current and time require complete reaction. Here what you are trying to measure by doing the experiment, when you start the experiment by taking a medium, measure the analyte by measuring the amount of current and time required to complete reaction.
This technique differs slightly from ordinary titrations. What are the advantages by aiming or getting exposed to coulometric titrations is a question for us. Standard solutions are not required here. Standardization and storage of solution can be avoided, saving time and errors. Unstable reagents can be utilized in titrations as they are generated in solution itself and consumed immediately. Easily adaptable to automation, leading to many advantages. There are certain highest advantages with coulometric titrations, but the practice at college level is not that high, but I am sure when the research level increases, the more and more potentiometric and coulometric titrations also will come for your college level also. Suitable for small micro quantities of analytes and reagents without losing accuracy. Suitable for small quantities. See, earlier in gravimetric macro level, here in a technique like potentiometric and coulometric, we aim at a micro level. Lowest volume of an analyte can be analyzed here comfortably with a more accuracy. Analytes and reagents without losing accuracy. Suitable for industrial laboratories due to automation and speed and simplicity. In a bulk drug industry, take for example, more and more speed is required, more and more analysis to be done, where you will see always techniques like coulometry and potentiometry. Source of error. Here also there is a possibility for error. Variations in current causes significant errors in analysis. Variations in the current always, if your current passing through that medium is having lot of variations which cannot be called as a constant current for that particular reaction. Here to understand here, let us understand with an example titration of a chloride with silver ions. In conventional titration, the titrant is silver plus is added from a burette. In coulometry, silver electrode is used to produce a silver ions. We take a silver electrode here instead of adding externally, because of the after giving the current with an electron addition, and you always get a silver ion from the solid electrode, which gets interacted or which gets reacted with the chloride negative radical or an anion to give a silver chloride precipitate. This is a reaction holds good for any technique. Here the only advantage you have is by giving a required current or potential. Current, majorly current here in this technique. You are trying to generate a silver ion in the electrode itself, thereby you can get the silver chloride precipitate in this particular also. As the reaction proceeds, the silver ions produced at the first electrode are consumed by the chloride ions till all chloride is consumed. A second electrode measures the concentration of the silver and completion of the reaction is signaled by the presence of silver ions in the solution. From the amount of current and time taken, amount of chloride silver can be computed. So here I am not going to give more details and how to take you to experiment level. Here the purpose is to introduce the technique for you. Coulometric titrations in future, you will get more realistic data with less volumes, with less interference, is the point to be enlightened here. Here experimental setup. So for an essential requirements are generator electrode. Why? The reason being titrant generation, electrode is required. Indicator electrode, current measurement. Auxiliary electrode, not required always. Source of constant current. Integrator, see, like I told you, automation. In the industry, automation is required, so you need to have that automation level, so that your integrator, the signals will be converted to know the exact level. Coulometric titrations, we can also have a look at silver, what is happening in that electrode. Electrode gets with again hydrogen. The silver ions are consumed by chloride ions. At the other electrode, the released electrons are consumed. So the other electrode has picked up the released electrons, is captured by the other electrode. Silver ions are consumed by chloride ions, and endpoint is the presence of silver ions. What are the applications? Carl Fisher from the oil sector, oil segment, you have a number of major applications are there in oil sector and bulk drug. So remember always, when you get a chance to get exposed to research level or a project work level to one industry, wherever you have a technique of coulometric titration, focus more, easy to learn, easy to focus, more to get more and more research ideas on this particular. This slide will tell you where are the areas you can apply coulometric titrations and applications in which type of industries are existing. For example, if you take ferrous and ferric, I wanted to
oxidize ferrous 2 to ferrous 3 with cerium 4. To a solution of ferrous 2, excess cerium 3, see, instead of taking cerium 4, to a solution of ferrous 2, I am trying to add cerium 3. As the current is applied, then it gets oxidized to cerium 4, which will be helpful for you. Okay? So, I am trying to explain you internal generation and internal oxidation and reduction is happening in the electrode and current mechanism here. So, here titrations of acid base also you can explain. So, with this technique, I am sure you can certainly expose to more and more in years to come. My dear students, don't feel nervous with the experiments, but try to focus more on the concept, practice vigorously, think vigorously and discuss among yourself. Thank you very much. Dear students, today we are discussing about a very important topic, namely normal subgroups. It is a very important in abstract algebra. Before going to discuss the topic normal subgroups, first of all we just know about some basic concepts of cosets and others. What is meant by coset? Suppose let H be any subgroup of a group G comma dot and A be the any arbitrary element in the group G. Suppose in case that subgroup H contains the elements, namely H1, H2 and H3 and so on. Suppose in case if you multiply A on the left side of H, that is AH1, AH2, AH3 and so on. So, this set is called a left coset of H. So, this set as denoted by AH such that there is this AH is the set contain A small h such that the small h is an element of capital H. So, this set is called a left coset of H in G generated by A with respect to the multiplication. Similarly, we define right coset as capital H into small a. So, this set contains H1a, H2a, H3a and so on. So, this set as denoted like that, capital H into small a is equal to small h into a such that small h belongs to capital H. So, this set is called a right coset of the subgroup capital H in a group capital G generated by A with respect to the multiplication. And some examples. Suppose we already know that G is equal to the set of 1 minus 1 I minus I is an abelian group with respect to the multiplication. Suppose if you consider H is equal to set of 1 minus 1, we already know that this is a subgroup of the group G with respect to the multiplication. Now, what are the cosets of H in G? Let us find. Left coset of H are 1 into H. So, this 1 is multiplied at each and every element in the group G, namely 1 into 1 and 1 into minus H. So, these elements are nothing but the 1 and minus 1 and minus 1 into H. So, this is defined as minus 1 into 1 minus 1 into minus 1. So, there is nothing but minus 1 into 1. Similarly, we calculate the left coset of H generated with the I into H is equal to I into 1, I into minus 1, there is nothing but I into minus 1. And minus I into H is defined similar, calculating like this, we get minus 1 minus I into comma I. And the right cosets of H or H in G are H into 1. Previously, we calculate the left coset as 1 into H
here we calculate the right coset as h into 1 defined as 1 into 1 minus 1 into 1. So here we multiply 1 to the right side of the subgroup h. So we get 1 comma minus 1. Similarly h into minus 1. So the calculation is like this, we get minus 1 comma 1, and h into I, that is defined as 1 into I minus 1 into I is nothing but I comma minus 1 minus I, and h into minus I is equal to 1 into minus I minus 1 into minus I, that is nothing but minus I comma I. So here we observe that the left coset of h generated by 1 is nothing but the right coset of h generated by 1. Similarly, the left coset of h generated by minus 1 is equal to the right coset of h generated by minus 1, and also I into h is equal to h into I, and minus I into h is equal to h into minus I. So here we observe that G is an abelian group. So there is a chance that each left coset is again a right coset of the subgroup. And we will go for the next example. Suppose let G is equal to the set of 1 minus 1 I minus I, j comma minus j, k comma minus k. So this is the quaternions group set. We know that this G is a non-abelian group with respect to the multiplication. So if you calculate the K-less table, so we get this G is a group with respect to the multiplication. So here I, j, k are some specific nature, like I square is equal to j square is equal to k square is equal to minus 1, and ij is equal to k, jk is equal to I, ki is equal to j, and similarly ji is equal to minus k, kj is equal to minus I, and ik is equal to minus j. So here we observe that ij is not equal to ji, because ij is equal to k and ji is equal to minus k. So therefore here the commutative property with respect to the multiplication is not satisfied, hence this set is only a non-abelian group. Next, consider h is equal to 1 minus 1 I minus I is a subgroup of a group G. So next we find the left cosets of h in G. So here the left coset of h in G is 1 into h, that is this 1 is multiplied with each and every element in the set h, namely 1 into 1, 1 into minus 1, 1 into I, 1 into minus I, that is nothing but 1 minus 1 I minus I, and minus 1 into h is equal to minus 1 into 1 minus 1 into minus 1 minus 1 into I minus 1 into minus I. So that is nothing but minus 1 comma 1 minus I comma I, and I into j is defined like that, I into 1, I into minus 1, I into I into minus I. So here I into I is I square value is minus 1, I into minus I is minus I square, that value is 1. So similarly minus I into h is equal to minus I into 1 minus I into minus 1 minus I into I minus I into minus I. So that is minus I 1 minus 1, because here this minus I into I is minus I square value is 1. Similarly here I square is minus 1, and coming to the j into I is equal to j into 1, j into minus 1, j into I, j into minus I. So here this j into I is equal to, already we defined that is that value is minus k. Here j into minus I is equal to minus I j I, so that value is k. So similarly we define minus j I minus j h as like that.
k into h is equal to set of k into 1, k into minus 1, k into I, k into minus I. So this k into I is equal to j, and k into minus I is equal to minus kj, so that value is this is minus ki, that value is minus j. Similarly, minus kh is equal to, so minus k into 1, minus k into minus 1, minus k into I, minus k into minus I. So here if you can, that is this product is minus ki, so this minus ki is equal to minus j, and this ki is equal to j. And similarly we calculate the right cosets like that, h into 1, this already defined as 1 minus 1, I minus I, h into minus 1 is equal to, so similarly we get the same thing, h into I. So these are the elements of I minus 1 1, h into minus I is like that, minus I 1 minus 1. So here if you observe this, h into j is equal to 1 into h minus 1 into j, I into j minus I into j. Here I into j is defined as k, and minus I into j is defined as minus ij, that is nothing but minus k. So similarly h into minus j is equal to 1 into minus j minus 1 into minus j, I into minus j comma minus I into minus j. So here this value is minus j I minus minus j minus k comma k. So hk is defined, that is here I into k is defined as minus j, here minus I into k is equal to minus ik, so that that ik value is minus j, therefore this minus ik value is j. Similarly this product is h into minus k is defined as like that. So here we observe that the left coset of h generated by 1 is nothing but the right coset of h generated by 1, and similarly the left coset of h generated by minus 1 is equal to the right coset of h generated by minus 1. So similarly we get the following results. So here already we defined that the original group G is a non-abelian, but here we get the left coset of h is a right coset of h generated with the different elements, namely 1 minus 1, I minus k minus k. So here G is non-abelian. Even though G is non-abelian, we get the left coset of h is a right coset of h. Suppose let n be a subgroup of an abelian group, that is, in case if G is an abelian group, there is a chance that each left coset of n is a right coset of n. Sometimes if it is also possible that in case G is non-abelian, that group possesses a subgroup of n such that the left coset of n is a right coset of n. So on this particular subgroup, that is a subgroup which has a property that each left coset is again a right coset, that particular subgroup is called a normal subgroup. So this normal subgroup were introduced by Everettis Gallios in 1831. The definition of a normal subgroup: a subgroup n of a group G is said to be a normal subgroup of a group G if for every x belongs to G and for every n belongs to capital N, then x n x inverse this element belongs to capital N. So if this element belongs to capital N, then that particular subgroup n is called a normal subgroup of a group G. So this notation, if n is a normal subgroup of G, we write like that:
So this notation is called a normal subgroup of group G. Suppose let n contains the elements n1, n2, n3 and so on. The left coset of n generated by x is x n1, x n2, x n3 and so on. Similarly, if you multiply the x inverse right side to this set, this x n x inverse is equal to x n1 x inverse, x n2 x inverse and so on. So this set is defined as in a single line, there is a set builder form like x n x inverse is equal to set of x small n x inverse such that this small n belongs to capital N. So here from the definition of a normal subgroup, we already know that this x n x inverse is an element of capital N, and the set defined x n x inverse is equal to set of x n x inverse such that n small n belongs to capital N. So that means the elements of this x n x inverse is an element of this capital N. So therefore this x n x inverse is subset of a capital N. So that means if capital N is a normal subgroup, then we have the rule that x n x inverse is subset or equal to capital N. So this normal subgroup also sometimes called as invariant subgroup or a self conjugate subgroup or normal divisor of the group. So every group possesses at least two normal subgroups, namely one is itself G and the other subgroup is the set contains of only one identity element. So these two normal subgroups are called improper or trivial normal subgroups. Any other normal subgroups of group G are called proper or non-trivial normal subgroups. So this is the some basic definitions of normal subgroups. Now we are discussing about some basic properties of normal subgroups. Theorem: if capital N is a subgroup of a group G is normal if and only if this x n x inverse is equal to capital N for all x belongs to capital G. So that means basically here N is a subgroup of G. Suppose if you consider N is a normal subgroup of G, then we will show that x n x inverse is equal to N. Similarly, if you consider x n x inverse is equal to N, we will show that N is a normal subgroup of G. So first of all, suppose that N is a normal subgroup of G. So if you consider N is a normal subgroup of G, you will show that x n x inverse is equal to capital N. So already we know that if x is a normal subgroup of G, then by the definition of normal subgroup we get x capital N x inverse is subset or equal to capital N. So this is denoted as equation 1. Suppose G is a group and x is any element in G. By the definition of a group, each element in G must possess an inverse. So that means x inverse belongs to G. So by using this condition, here x is an element of G. Instead of x, we replace x inverse, we get x inverse capital N, x inverse whole inverse is subset or equal to capital N. So that is nothing but x inverse capital N, x inverse whole inverse is an x is subset or equal to capital N.
Suppose if you multiply x on the left hand side of this relation, you get x into x inverse n, x is subset or equal to xn. So that is pre-multiplying by x. So by using some associative property like that, x inverse into nx is subset or equal to xn. So x inverse is an identity element E. So therefore you get nx is subset or equal to xn. Similarly, if you multiply x inverse on the right hand side of this relation, you get nx into x inverse is subset or equal to xn x inverse, but that is nothing but the post multiplying by x. So again, by using some associative property, nx x inverse is subset or equal to xn x inverse. So similarly, this is an identity element E. We get n is subset or equal to xn x inverse. So this is denoted as equation 1. Already we know that from equation 1, xn x inverse is subset or equal to n. Here we get n is subset or equal to xn x inverse. From 1 and 2 we get this xn x inverse is equal to n. Conversely, suppose that xn x inverse is equal to n for all x belongs to G. Here we shall show that n is a normal subgroup of G. If capital A is that is any two sets A and B are equal, then automatically we get one subset is one is a subset of another. So that means xn x inverse is equal to n. Therefore we get the relation like that xn x inverse is subset or equal to n. So this is another condition of normal subgroup. So therefore n is a normal subgroup of G. Coming to the next theorem, a subgroup n of a group G is normal if and only if each left coset of n in G is right coset of n in G. So suppose here n is a normal, n is a subgroup. Basic condition is this. Suppose if you consider n is a normal subgroup of G, now we shall show that the left coset of n is a right coset of n. Similarly, if you consider the left coset of n is equal to right coset of n, now you shall show that then n is a normal subgroup of G. Proof: if you consider n is the normal subgroup of G, then already from the we get from the previous theorem, xn x inverse is equal to n. If you multiply x on the right hand side of this equation, you get xn x inverse into x is equal to nx for all x belongs to G. So if you changing this bracket as xn into x inverse x is equal to nx. This x inverse x is nothing but the identity element. So xn into E is equal to nx. If you multiply identity element with any other element, you get that element, that is xn is equal to nx. So this condition says that the left coset of n is nothing but the right coset of n. So that is the first part is over. So therefore every left coset of n in G is right coset of n in G. Conversely, suppose that every left coset of n in G is a right coset of n in G. So that is x be the any element of G, you can consider that the left coset of n in is generated by x is equal to the right coset of n generated by y. So that is any left coset is equal to right coset. So since G is a normal originally subgroup, each subgroup is basically a group. By the definition of a group, each group contains an identity element E. So therefore E is an element of n. So this XE, so this XE is an element of the left coset of xn. So that is nothing but XE is x. So this x is an element of xn.
already we take it as xn is equal to ny. So therefore this x belongs to ny, because this xn and ny are the same and x is any element in this, therefore x is automatically in this. So that means x belongs to ny. So x belongs to ny, that implies nx is equal to ny. So this is the property already we know that in the left there is a topic of cosets, that is if A belongs to HB, then HA is equal to HB. So that is if you compare these two statements, we can easily understand. So that means already first of all from the converse part you can take it as xn is equal to ny. Here you get nx is equal to ny. So if you compare these two, you get xn is equal to nx. So that means the left coset of x in the left coset of n generated by x is equal to the right coset of n generated by x. Similarly, if you multiply x inverse on the right hand side of this equation, you get xn x inverse is equal to nx x inverse. After simplification, you get xn x inverse is equal to ne, that is nothing but n. From the previous theorem, we know that if n is a normal subgroup of group G, then there is a if and only if condition is xn x inverse is equal to n. So therefore from this condition you get n is a normal subgroup of G. Coming to the next theorem, a subgroup n of a group G is normal if and only if the product of two right coset of n is again a right coset of n in G. So here n is first of all if you consider n is a normal subgroup of G, we will show that the product of two right coset is again a right coset, and if you consider the product of two right coset is a right coset, then you will show that n is a normal subgroup of G. Proof: given n is a normal subgroup of G. So if you take any two elements A and B in G, already we know that G is a group by using the closure property AB belongs to G. So according to the elements in G, we get the normal subgroups of n like that: NA, NB and NAB. So these all are the right cosets of n in G. Now we multiply NA into NB is equal to this just readjusted as n into an into b. So already we know that from the previous theorem, if n is a normal subgroup of G, we get each left coset is again a right coset. So therefore we write an as NA. So this is readjusted as nn into AB. So here n is a subgroup. We already know that nn is equal to n. So therefore we write it as this nn instead as NAB. So you get NA into NB is equal to NAB, which is again a right coset of n in G. So the product of two right coset is again a right coset. Conversely, suppose that if you consider the product of two right coset is again a right coset, now we will show that n is a normal subgroup of G. Suppose if small n is any arbitrary element in capital N and x is any arbitrary element in capital G, we have x n x inverse. That is here I am using the definition of normal subgroup condition. So first of all, what is the condition of this x n x inverse is this x n x inverse is rewritten as Ex into x n x inverse. So this is an element of right coset nx and this is a right element of n x inverse. So therefore this total element x n x inverse belongs to nx into n x inverse.
here already know that the product of two right coset is a right coset, therefore this element belongs to n x inverse. So this x inverse is nothing but the identity element E, therefore x n x inverse is in capital N. So that means this is the definition of normal subgroup, therefore n is a normal subgroup of a group G. So here we are applying the right coset. The same theorem may be proved by using the left cosets also. If next theorem, if G is a group and n is a subgroup of index 2 in G, then n is a normal subgroup of G. Here the definition of index means the different cosets of n in G, so that the different cosets are either left or right. If you consider the left coset, then n has two different left coset of n in G. Suppose if you consider right cosets, that n has two different right cosets of n in G. So if you consider this n, the subgroup n has only two different cosets, then that normal subgroup, then the subgroup is a normal subgroup. Proof: suppose n be a subgroup of G with index 2. So index 2 means the number of distinct cosets of n in G. Then the number of distinct left or right coset of n in G is 2. So here x is any arbitrary element in G, then x may be in n or may not belongs to in n. Suppose if that is consider x is in n, then already from the definition of cosets we know that if small h belongs to capital H, implies and implied by small h into capital H is equal to capital H, that is equal to capital H into capital H. If you put this small x is small h is equal to x and capital N is equal to capital H, we get the result. So here n x n is equal to nx. That means the left coset of n generated by x is equal to the right coset of n generated by x. So already we know that from the previous theorems, if any subgroup having the left coset is equal to right coset condition, then that subgroup is a normal subgroup. So this is possible only if x belongs to n. Suppose if x is not in n, what will happen? So if x is not in n, then the left coset is not equal to n. Similarly, this is not equal to right coset. So here these two are different. So therefore the intersection of these two is an empty set, and similarly the intersection of these two is also empty set. And En, that is here E is the identity element, this En is equal to capital N and Xn. So En and Xn are the two left cosets of n, where E is the identity element in G. Similarly Ne and Nx are the right cosets of n in G. So we know that from the cosets, if G is the G can be expressed as the union of two different cosets, that is namely G is equal to Xn union n, and similarly G is equal to n union nx. So this is the this expression done by using the left cosets, and this expression done by using the right coset. So here in both terms G is the same, therefore this left hand side terms also same. That means Xn union n is equal to n union Xn. So from this relation you get nx is equal to Xn. So that means left coset is equal to right coset. If you get any left coset of group G subgroup is a right coset, then that subgroup is a normal subgroup. So that means either x is in n or not in n, in the both cases we get the left coset is equal to right coset, therefore n is a normal subgroup of G. Example: if every subgroup of an abelian group is normal,
solution. Let G be any abelian group and N be the subgroup of G. Let small n belongs to capital N and for X belongs to capital G. So here X n X inverse. So this element can be written as by using the commutative property n x into X inverse. So this X inverse is equal to E. So that belongs to that is n into E is equal to n, that n belongs to capital N. So that means X n X inverse belongs to capital N. So this is the definition of normal subgroup. Therefore n is a normal subgroup of G where G is an abelian. That means every subgroup of an abelian group is a normal subgroup. So now we discuss about quotient group. Before going to quotient group, first of all we know that the definition of quotient set. What is meant by quotient set? The quotient set is nothing but the set of all cosets of a normal subgroup. So that means suppose let n be a normal subgroup of a group G, then n a is a right coset of n. Since n is a normal subgroup, already we know that each coset, left coset of a normal subgroup is a right coset of a normal subgroup. So therefore here there is no need to mention that left or right, simply we say that a coset. So that means n a is a coset of n in G. If you consider the all cosets of n in G as a set, that set is called a quotient set or a factor set. So this quotient set or factor set is denoted by G mod n. So that is G mod n is equal to set of n a such that n belongs to capital G. Theorem: the set G by n or G mod n of all cosets of n in G with respect to cosets multiplication is a group. So that means here we shall show that this G by n is a group with respect to the cosets multiplication, or the set of all cosets of a normal subgroup is a group with respect to multiplication of complexes as composition. So complexes means is nothing but a coset. So let G by n is equal to n a such that a belongs to G. Here the binary operation is defined as cosets multiplication. First of all we check what is the closure property. Let a comma b belongs to G. Here G is a group. So G is a group. Each group satisfies the closure property. Therefore a b belongs to G. And if a belongs to G, then automatically by the definition of a quotient set, n a and n b are two elements in the quotient set. Next, n a into n b. So what is the value of n a into n b? So this n into a n into b. Here n is a normal subgroup. We can write this a n as n a. So this is readjusted as n into a b. Already we know that this n n is n. This is a b. So since a comma b are any two elements in G, here by using the closure property a b is n G. So a b in G, therefore n a b is a coset of n in G. So here the cosets multiplication satisfies the closure property.
Now we will discuss about associative property. Let A comma B comma C belongs to G, then NA comma NB comma NC, these three are elements in G by N. Then NA into NA into NB. So there is nothing but A into BC. So here by using the cosets multiplication property, that is NB into NC is equal to NBC. So again by using the cosets multiplication property here, NA into NBC like N into A into BC. So here A, B, C are the elements in G. By using the associative property here, A into BC can be written as AB into C. So here now we will split this term as two parts, that is N into AB into NC. Again we will split this NAB as two terms like NA, NB into NC. So NA into NB NC is equal to NA NB into NC. So this is nothing but A into BC is equal to AB into C. So that is associative property is satisfied in G by N by cosets multiplication. Existence of identity. NA be the any arbitrary element in G by N. So G is a group, then by the identity property, that is G contains the identity element E. If E is any element in G, automatically we get NE a coset of N, that coset of N in G by N. So this NE is defined as N. So N into NA. So this is the N is defined as NE into NA, and by using the cosets multiplication property here, this is NEA. So here E is the identity element, then we will get NEA as NA. So NA into N is equal to NA into NE. Similarly, that is a right hand side multiplication, that is NAE. So that is AE is defined as A. So therefore N into NA is equal to NA into N is equal to NA. So therefore this N is the identity element in G by N. This is N is nothing but the NE. Existence of inverse. If A belongs to G, here G is a group. By the existence of inverse property, we get each element in G as inverse in G. So that means A inverse belongs to G. So if A inverse is an element in G, we automatically get A inverse belongs to G by N. Now what is the property? NA into NA inverse is equal to, by using the product of cosets multiplication, like N into A inverse. Here A inverse is E, that is you get the identity element N. Similarly NA inverse into NA is like that. So NA into NA inverse is equal to NA inverse into NA is equal to the identity element N. Hence by the definition of inverse, NA inverse is an inverse of NA in G by N with respect to the cosets multiplication. So that is NA inverse is NA inverse. That means each element in G by N possesses inverse. So G by N is a group with respect to the cosets multiplication. So G by N is a group by the binary operations coset multiplication, then that G by N group is called a quotient group or factor group. So next theorem, every quotient group of an abelian group is abelian. From the previous theorem we know that quotient group that is G is a group and G by N is a quotient group. Here if G is an abelian group, what will happen? Let N be the subgroup of G. We know that every subgroup of an abelian group is normal, and G by N is a normal subgroup. For all A comma B belongs to G, since G is an abelian, we get
AB is equal to BA. Now NA and NB are any two elements in G by N. Already we know that G by N is a group, quotient group. Here there is only one condition remaining for an abelian group, that is a commutative property. Now we will check the commutative property. NA into NB is equal to NAB, that is a co-sets multiplication. We already know that AB is equal to BA. We just split it because G is a commutative group, and this NBA can be split as NB into NA. So therefore NA NB is equal to NB into NA, then G by N is an abelian group. Now if N is a normal subgroup of finite group G, then order of G by N is equal to order of G by order of N. Proof: order of G by N, order means the number of distinct elements in G by N. So G by N contains the only cosets, therefore order of G by N is nothing but the number of distinct elements, distinct cosets of N in G. Since G is finite, already they are given, G is finite, then automatically the number of distinct cosets of N in G is also finite. That finite number, say K, that is order of G by N is equal to K. Since N is a normal subgroup of G, that means basically from the definition of normal subgroup, originally N is a subgroup of G. By the Lagrange's theorem, we know that the order of a subgroup of finite group divides the order of group. That means order of G divided by order of N, that value is some constant K. So already we know that this K is the number of distinct cosets of N in G. So that is order of G by N is equal to order of G by order of N. So dear students, here in this class we know that what are the definitions of normal subgroups and what are the properties of normal subgroups and what is meant by quotient group with quotient group and sum. So this is a very important topic in abstract algebra. Hi students, today we will be discussing one of the interesting topic in the life sciences, which by listening the name itself you will be enticed or excited to know what it is and how it works. So the topic today which we will be discussing is genetic engineering. So in this we will be introduced to genetic engineering, what is the concept of genetic engineering, then we will discuss what are the tools involved in genetic engineering, then we will discuss the applications of genetic engineering. First we will go with the introduction to genetic engineering. So by name itself it is quite unique, it is quite different from the normal biological subjects which you deal with. It deals with gene, the genome or the DNA. So here by looking at the name itself, the nomenclature of this subject is genetic engineering. Genetic means either related to gene or we can say specifically say a DNA. So anything which has been brought up change in the DNA or the gene is called as genetic engineering. So if you see, we have already seen the genetics where we will be doing hybridizations and inbreeding, all these things, but this genetic engineering is quite unique from that. There you will be doing everything naturally, here you will be doing everything artificially. That means here there is an intervention of human hand
or intervention of human mind in it to manipulate the genetics which are natural. So, the thing that is the manipulation is the part which we will be dealing with in the engineering. So, here the gene of the organism will be engineered for the convenience of human or mankind. So, with this brief introduction, I will take you to the very details of this topic. So, what is a genetic engineering? It is a deliberate modification of characters of organism by manipulating the genetic material. Here you will be manipulating the genetic material. So, this genetic engineering will be at two levels, that is gene cloning and gene manipulation. Here the gene cloning means where you will be having a single gene or a copy of the gene is very minute number, where you will be increasing it to exponential number, means you can produce it as many numbers you need, where you will be dividing the number gene or fragment of the DNA multiple times. Then there is another thing which is called as gene manipulation. Here you will be doing some sort of manipulations in the already existing natural genes. So, if there is some gene which is naturally occurring in the organism, so but you will be doing some manipulation, some changes in this naturally occurring gene for the benefit or to enhance the ability or activity of the gene for the purpose of benefit of mankind. So, these are the two dimensions of this genetic engineering. So, when we say genetic engineering, for the first and foremost thing which comes to us our mind is recombinant DNA technology. It is a collective technology which allows the DNA to produce via artificial means. It is a collective technology which allows the DNA. It is not the artificial, as I have said, gene cloning, where you will be producing the multiple copies of DNA in the lab, which are not available naturally. If one copy of DNA fragment is available naturally, we can produce millions of copies of this gene or this fragment of the DNA in the laboratory by using various techniques which we will discuss further. So, into millions of copies of a DNA, a single copy of a DNA can be converted into a million copies of DNA by this recombinant DNA technology. Then we have the procedure which changes the DNA in the living organisms, and may have even more practical use in the future. And second approach is you may be changing the DNA of the living organisms. We will be modifying the DNA of the living organism, which will be useful for the mankind. So, this is what about recombinant DNA technology. So, then we will have a concept called as recombinant DNA. It is a form of artificial DNA that is created by combining two or more sequences that would normally will not occur together through the process of splicing. So, it is an artificial DNA. Actually, it is not naturally available. You are having two different characters in two different individuals, in two different organisms, in two different nucleuses. So, you will be collecting one character from the one organism and collecting another character from the another organisms, and you will be combining these two characters into one, and you will be transferring it to the other organism for the benefit of mankind. So, this chimeric DNA or this DNA which is formed by artificial means, which is not naturally available, is called as recombinant DNA. Then we have another thing, gene manipulation, that is cloning. Cloning is the process of producing genetically identical individuals of an organism, either naturally or artificially. Here you see the definition. Cloning is the process of producing genetically identical individuals. Earlier you are modifying the genes, but in cloning you may not be modifying the genes of an individual, but you can produce it either naturally or artificially. So, this cloning are of four types. These are natural cloning, molecular cloning, cell cloning, organism cloning. First, we will discuss natural cloning. I think all of you people know this, what is natural cloning.
everything it is happening in the nature. So there are two types of methods by which the living being multiplies, that is one by sexual reproduction, where the two gametes, male and female gametes, fertilize to give an individual which is unique from their parents. And there is another way of reproduction, that is known as asexual mode of reproduction, where the progeny will be identical to that of the parents. So it is there are various types of asexual reproduction, are also known, which is also known as vegetative reproduction or asexual reproduction. So these are the reproductive methods which are naturally available in nature, which are actually without any inhibitions are taking place in nature. But what is the purpose of this cloning? That's what we will be discussing in the future cloning methods. So this is happening naturally. We will not be doing anything. We are not involved in this. So it is happening naturally. Then there are other clonings which are called as molecular cloning, which is molecular cloning refers to the process of making multiple copies of DNA or the gene. So here the word molecular means we are going to the level of DNA or the gene. Earlier in natural cloning we are discussing about at the level of an organism or at the level of an individual. Now we are discussing at the level of molecule, that is DNA molecule. Here if you can multiply or if you can produce a identical DNA or identical gene molecule by artificial means, it is called as what we can say molecular cloning. Then we have another type of cloning is called as cell cloning. Cell cloning means to derive the population of the cell from the single cell. So in this case the unicellular organisms such as bacteria and yeast. This process is remarkably simple and essentially only requires the inoculation of appropriate media. So this is also happening. This cloning, cell cloning will also be happening naturally, as I have discussed earlier, that is natural cloning or asexual reproduction. This cell cloning is also a natural process which is happening in nature, but at a unicellular level. The asexual reproduction is happening at the multicellular level, and this and it is happening in nature, and this will be happening in laboratory. This cell cloning will be happening at the unicellular level, and this will be happening at the laboratory with the help of synthetic media. However, in case of cell cultures from multicellular organisms, cell cloning is very tough or arduous task, as this cell will not readily grow in the standard media. So there are certain problems at the level of multicellular cloning, or we can say like a cloning of the individual. So we will discuss one by one. That is organism cloning is also known as reproductive cloning. We are discussing it as a reproductive cloning, but there is no actual real-time reproduction where two gametes or sexual reproduction. There is no real-time sexual reproduction where two gametes are multiplies. When I say organism cloning, these are the higher animals or multicellular animals where sexual reproduction is the only means of multiplication. But when we are saying reproduction cloning, here we are not involving the sexual method or where the female gametes and male gametes are fertilized. But we are having an alternate way by which we are skipping this fertilization method by an alternate method in which we will get a clone to the similar to that of mother organism, means the organism from which we have taken this cell. So organism cloning refers to procedures of certain new multicellular organisms genetically identical to one another. So the progeny produced by this method is usually a organism which is identical to that of the parent from which it has been derived. In essence, this form of cloning is an asexual method of reproduction. Even though we call it as reproduction, it is an asexual method of reproduction where there is no gametes involved, where fertilization or intergamete contact does not take place. So with this,
we will discuss various milestones which are happened and which are lead to today's knowledge of gene cloning, or we can say genetic engineering or recombinant DNA technologies. The first and foremost is discovery of restriction enzymes, without which I wouldn't have started standing here discussing this topic. So these are the unique enzymes which are usually present in all the cells, but these are first identified in the bacteria by these three gentlemen, that is Werner Arber, Daniel Nathans and Hamilton Smith in 1966, which revolutionized this concept of genetic engineering or recombinant DNA technology or rDNA technology. Actually, these are the enzymes which cleaves the DNAs at a particular site. There are various enzymes which cleave the DNA. These are called as nucleases, which can cleave the DNA as well as RNA. But the uniqueness of this enzyme is that it cleaves at the specific site, which gives them the advantage over the other enzymes or other nuclease enzymes which are also involved in DNA damage or DNA cleaving. So this uniqueness of the enzymes keep them apart and give an advantage for us, the human being, to manipulate the genes of various organisms. So this is the revolutionary thing which has been discovered by this gentleman, which has revolutionized the molecular biology in the whole, or genetic engineering in specific. So we will see what are these in the next topic. In 1970, Howard Temin, David Baltimore, for the first time discovers reverse transcriptase. This is also another major discovery which has helped in recombinant DNA technology or genetic engineering. This enzyme is used to construct DNA called as complementary DNA or cDNA from the mRNA. Actually, this is the central dogma of the, or we can say DNA polymerase synthesizes a DNA molecule. From this DNA molecule, we can produce RNA molecule. This is the actual central dogma where DNA produces RNAs, RNAs produces proteins. But here, this reverse transcriptase enzymes is unique from that of DNA polymerase and RNA polymerase, that it reversely transcribe the RNA into DNA. So actually, this enzyme has revolutionized the genetic engineering. This was for the first time identified in viruses, and most of the RNA viruses contains these enzymes. So this presence of these enzymes or identification of these enzymes have also facilitated the scientists to enhance the techniques of the genetic engineering, where in eukaryotic, specifically in eukaryotic genes, where it is interrupted genes or genes are interspaced with introns and exons. So we can get a functional gene only after splicing of the already produced mRNA. So we can use this mRNA for the reverse transcription, that is for the production of DNA from the mRNA. So here, by doing this, we will get only the coding part of the gene. As a result, it has become convenient for us to use these coding sequences of the gene in the recombinant DNA technology, where we can use it in transferring to various organisms, especially the prokaryotic organisms where there is no gene splicing mechanism. So this reverse transcriptase has played a major role in development of recombinant DNA technology, or revolutionized the genetic engineering. Then in 1972, David Jackson, Robert Simmons, Paul Burr successfully generated rDNA molecule by adding the sticky ends with the help of DNA ligase. The DNA ligase is also one of the important enzymes which is used in rDNA technology or recombinant DNA technology. They have generated the sticky ends. I will let you know what is the significance of these sticky ends are. So this is also one of the significant development in the recombinant DNA technology. Then in 1973, Chon and Boyers developed the first recombinant plasmid. Recombinant plasmid means there are plasmids already present in the bacteria. A unique character of the bacteria is presence of an autonomously multiplying single circular DNA, that is known as plasmids. So these two gentlemen has modified these plasmids
by introducing an foreign DNA into the plasmid, which has multiplying with this autonomously dividing plasmid. This plasmid now is not the native one, and this has been modified. So that's this plasmid is called as recombinant plasmid. This unique adventure has been carried out by these two gentlemen in 1973 for the first time, and this has also one of the significant revolutionary thing which has shaped the today's recombinant DNA technology or genetic engineering. Then there is another significant development in 1975. Edwin M. Southern developed a method of detecting DNA fragment known as Southern blotting. So this method is unique, that whether the desired DNA has been present or not can be detected by this unique method. We will discuss this method in later. So then these are other developments which are actually helped in the genetic engineering. In the 1976, the first prenatal diagnosis using gene-specific probe. With the advent of Southern blotting, this has been possible. The first prenatal diagnosis by using gene-specific probe has been carried out. In 1979, insulin was for the first time synthesized by rDNA technology in 1979. Then in 1980, for the first time, foot and mouth disease, a viral disease, gene or antigen for this viral gene has been cloned for the first time. Then in 1982, for the first time, the commercially available recombinant human insulin has been developed for the commercial process by using E. coli or by multiplying by producing in E. coli. In 1983, there is another major development that is called as engineered TI plasmid used to transform the plants. Earlier, it was possible to transform only unicellular prokaryotic organisms. So for the first time in 1983, TI plasmid, which is present in agrobacterium tumefaciens, has been utilized to transform the plants. Actually, the agrobacterium tumefaciens class causes crown gall in most of the plants. So actually this happens by natural transformation. So this TI plasmid is responsible for this natural transformation. So this transformation in this plasmid has been, which is present in the agrobacterium tumefaciens, has been exploited for the first time to produce a transgenic eukaryotic plant, a transgenic eukaryotic organism, or we can say specifically plant. In 85, another adventure happened, that is development of gene gun, which is actually used to insert the cloned gene or recombinant gene inside the eukaryotic cells, especially plant cells. In 1980s, production of first transformed corn happened, and in 1994, Flavor Saver, first genetically modified whole food approved for the sale, that is a tomato which has been genetically modified. The uniqueness we will discuss here later. And for the first time, human monoclonal antibodies are produced in 1994. In 1997, the unique thing happened in the science is cloning of first mammal, that is dolly, happened in this year. So with this brief introduction, we will discuss other topics, that is the tools involved in genetic engineering and applications of genetic engineering. So the genetic engineering on a whole, genetic engineering means the manipulations which we will be happening or which we will be performing at the level of gene or at the level of DNA, which will be utilized for the purpose of mankind or utilized for the economical purpose of mankind, which as a whole benefits the mankind. Thank you.
Yes friends, now we will discuss another topic, that is genetic engineering and its tools. Two are tools involved in genetic engineering. So first we will discuss the first tool which is essential for any genetic engineering procedure is enzymes. So there are various types of enzymes which are involved in genetic engineering, of which few are listed here, which are essential, which are without which we cannot imagine genetic engineering or recombinant DNA technology. The first and foremost, which we have discussed earlier, that is the restriction endonucleases. The second is DNA ligases. The third one, which we haven't discussed and which I am introducing now, is Taq polymerase. The fourth one is reverse transcriptase. So we will discuss one by one. So restriction enzymes, they act like molecular scissors. I have said they cleave the DNA at the specific sequences. The uniqueness of this enzyme I have discussed in earlier also, that is it can cleave the DNA or it can break the phosphodiester bond which is present between two nucleotides of the DNA at a specific site or at a given site, which gives this enzymes advantage over the other nucleases enzyme. The thing is, this nucleus enzymes can have the ability to produce a single incision in the DNA, whereas other nucleases totally damages the DNA. So that is the difference between this restriction enzymes and the other nucleases which are present in the cell. They are most commonly of endonuclease type 2, which are used in the recombinant DNA technology or genetic engineering. It recognizes 4 to 8 palindrome sequence. So here the thing is, another term which has been introduced, that is palindrome. So palindrome is nothing but a short sequence which reads same in the forward direction and in the reverse direction. It will be forward same. So if it is ATCC, means in the reverse also, in the other side it will be CCAT. So in this way it is a parallel. I will show you how it happens, how it will be to you. So it is a 4 to 8 sequence. It cleaves at a 4 to 8 palindrome sequences. So that is the uniqueness of this enzyme. And different endonucleases have different cleaving results. So those are of two types. There is, if there is asymmetrical cleaving, leaving 5' sticky end or 3' sticky end. If it is a symmetrical cleaving, it leaves a blunt end. So what are these? We will discuss. So if you see this figure, if you see AAGCTT, it is running from 5' to 3' end. If you see the complementary DNA, that is same 5' to 3' is running in the opposite direction. So this same parallel, or we can say this sequence is a palindrome. Here it is a 6 nucleotide sequence which I am showing for your convenience. So this is what is called as palindrome, AAGCTT. In the reverse you will be reading same AAGCTT. So if you go 5' to 3' and 5' to 3', it will be same. So now, as I have said, it can cleave in two forms, that is either it is asymmetrical cleavage or symmetrical cleavage. In both the cases the results are different. For example, HIN3 enzyme which gives an asymmetrical cleavage, you see asymmetrical cleavage happening at two different sites. So the second nucleotide has been cleaved and here the fifth nucleotide has been cleaved. As a result, this as uneven ends have been resulted. These actually, if they come together, again they will rejoin. So these together sticky, these uneven ends are also known as sticky ends. Means once they are together, again they get stick together. And then another sequence, that is here also it is a palindrome, but the cleavage is same side, exactly opposite to that of cleavage which is happening on the opposite strand. Example of this enzyme is EcoRV digest. As a result, we will get this end without any sticky ends. These are the blunt ends. These are called as blunt ends. Blunt ends. So these are the things which are the result of restriction enzymes, which has revolutionized, what I can say, which has revolutionized the recombinant DNA technology. How this has facilitated the insertion of any foreign DNA into the host organisms. So this facilitated insertion of any gene to any DNA molecule.
So then the second enzyme is DNA ligase. This enzyme is responsible for joining fragments of the DNA together. So once the DNA restriction enzymes cleaves, there is a requirement that once the foreign DNA is inserted, they have to be joined together. So this action is performed by this enzyme that is known as DNA ligase. So this forms a phosphodiester bond which is formed between two nucleotides. If you see the OH group of 3' of the one ribose sugar is reacting with the phosphate group of the corresponding adjacent nucleotide. So in this way, these two nucleotides are joined by a phosphodiester bond which is catalyzed by this DNA ligase enzyme as a result of consumption of ATP. So now this is the result. A phosphodiester bond is formed between the two nucleotides of the DNA strand. So these ligase enzymes facilitate this joining of the two gaps or filling of the gaps between the chimeric DNAs or foreign DNA into the host DNA. So the resultant DNA is called as chimera or chimeric DNA. Then Taq polymerase. This enzyme is unique enzyme in the sense it has been isolated from the Thermus aquaticus, which has ability to go at 100 degrees centigrade. So the uniqueness of this enzyme is it can tolerate high temperature, or it can function at high temperatures, or the optimum temperature being above 70 degrees. The optimum temperature being above 70 degrees. So that means if you have higher temperatures, also this enzyme will be functional. So this enzyme is used to produce what I have said, cloning of the DNA or multiplication of the DNA. This enzyme is extensively applied in the cloning of the gene or cloning of the DNA, which we have discussed earlier. So this enzyme facilitates that process. So multiple copies of gene can be produced with the help of these enzymes. So this enzyme also revolutionized the process of DNA cloning or genetic engineering. So this is one of the essential component of the polymerase chain reaction, which we will be discussing later. So here the function, the Taq polymerase. So this is the fragment of the DNA which we are supposed to multiply in manifold. So then there is one primer. This is one primer which are aligned to the fragment of DNA which is desired to be multiplied. So this is left primer, this is right primer. So this is here, this is the enzyme, this is the enzyme. These are the two Taq enzymes which binds to this primer, bend and produces a fragment of DNA between these two primers. As a result, we will get millions of copies of this single DNA molecule, okay, after 40 cycles, because the multiplication here is exponential, means 1 will become 2, 2 will become 4, 4 will become 8, 8 will become 16, 16 will become 32, 32 will become 64. In this way, there will be a manifold increase or exponential increase in the amount of the DNA. So by just doing 40 cycles of this multiplication or replication of this fragment of DNA can yield a million copies of this fragment of DNA. That's what I have said. We can produce multiple copies or millions of copies of the gene or fragment of the DNA which is desired. Then we have another enzyme that is called as reverse transcriptase. This enzyme is usually present in viruses. Is used to convert mRNA back to DNA, which is known as cDNA or complementary DNA, because this enzyme, DNA is complementary to that of mRNA, which is supposed to produce protein, but here which is producing again back to DNA. So this DNA which is called as cDNA or complementary DNA. So the enzyme which is involved in this process is reverse transcriptase. So these are the 4 essential enzymes without which we cannot imagine the genetic engineering or recombinant DNA technology. So this is the thing. This is the mRNA which has been produced from the gene.
So a primer is added to it. Now a DNA molecule is synthesized from this. So this is mRNA, this is DNA. As a result, a single stranded DNA molecule or complementary DNA molecule is formed with the help of these enzymes. Then another important thing is we have enzymes, that is we have the tools for cutting the DNA. Now another tool which is required for the genetic engineering or recombinant DNA technology is vector, or a carrier of this fragment into the host where it can perform its functions. The vector is a vehicle which carries out desired DNA fragment. See, underline, desired DNA fragment having desired gene in it into a cell or of the other organisms. So desired gene is from one organism and we are inserting this gene into the another organism. This is the essence of this thing. So for this purpose we need this vector, these carriers known as vectors. These vectors facilitate the transfer of these genes into from one organism to another organism. These are of various types. They are plasmids, phage vectors, cosmids, phage mates and shuttle vectors. We will discuss each and everything. So these are the general characters required for a vector to be functional in genetic engineering. Certain unique restriction site should be there. You should have any unique restriction site for unique restriction enzymes which can facilitate the cleavage of a unique site or single site in the DNA. So once you apply the restriction enzyme, it should not break the whole plasmid into multiple fragments. It should give a single nick into the plasmid and have to produce a linear DNA. Well, that is the purpose. Otherwise, the whole purpose of the recombinant DNA technology or genetic engineering will be defeated if you get multiple restriction enzymes. So that is the first requirement of the vector. Second is contain efficient origin of replication. Once it is introduced with the foreign gene into the host, it should multiply. Otherwise, there is no purpose. Single gene or single plasmid with a single gel may not be very effective. So it should multiply on its own. So it should have origin of replication. Can be introduced from one host to another host easily, and the contain genes that allows for selection. So it need to be selected. Once it is in the cell, it is lost. But we have a mechanism by which we can retrieve this cloned gene or this recombinant plasmids or recombinant vectors. So for that we need to have a selection marker by which we can select this. So they contain expression factors. This gene should also be able to be expressed. Plasmids, they are independently replicating circular extrachromosomal DNA possessed in the bacteria. So this is the first plasmid which is produced by for the recombinant DNA technology, that is known as PBR 332. If you see, this is origin of replication. This is one of the criteria which is needed. So there are two selection markers, okay, with unique. So with the unique restriction sites. So if you see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites which can be cleaved by the restriction enzymes, but none of them are common. There are no two restriction sites which can be cleaved by single enzyme. So this is one of the this is another character. One first character. This is origin of replication. Second character. This is the marker, which is third character. So this is PUC 19. This is second vector, and then we have cosmids. They are nothing but practicals with cos sites which are usually present in the viruses, that is T4 phage, which is useful for the which are useful for packing of the DNA in the head of the viruses. So these are cosmids are used for the production of cDNA libraries. So this is the gene cos site which has been derived from the phage. This is a antibiotic marker gene. This is a origin of replication. This is a example of a cosmid. Then we have phage mate. It is produced artificially by combining features of a phage and a plasmid. So it is a chimeric plasmid or phage mate which is produced by the combination of two different molecules. So see, if you see, it is origin of replication from the
what we can say virus, and these are the things which have been derived from the phage. So, it is a chimera of what we can say virus as well as bacteria. So, this is the phage mate. Then we have a shuttle vector, a plasmid capable of propagating and transferring genes between two organisms. I have given an example earlier, that is E. coli and Agrobacterium tumefaciens. We will discuss, we will see. See, it is having bacterial selectable marker, a bacterial origin of replication, yeast selectable marker, yeast origin of selectable. So, this is a vector known as shuttle vector, which can be transformed into a bacterial cell, which is a prokaryotic cell, and yeast cell, which is a eukaryotic cell. So, two different types of organisms can be transformed by the single vector, that is known as phage, or we call as shuttle vector. Then polymerase chain reaction. This is the very important tool, sometimes called as molecular copier. That is like a Xerox machine which we can produce multiple copies of any required document. This polymerase chain also is similar to that of which can produce multiple copies of DNA molecule just by copying it. It is the fastest and inexpensive technique to amplify the small copy of DNAs. Studies as well often hurdled as one of the most important scientific advances in molecular biology, and it was for the first time invented by Paul K. Mullis, and he was awarded for Nobel Prize for that. So, this is the technique. This is a single stranded double stranded DNA separating. Here the primers are getting added and the primer is extended and in the rightward direction and leftward direction. So, this is that extension. So, these things, see, the 2 will become 4 and this 4 will become 8. So, in this way by 20 to 30 cycles we will get a million copies of a single DNA molecule. Then we have southern blotting. This is a hybridization technique which is used to detect a specific genes or specific DNA fragments inside the cell. So, in or fragment which have been introduced, and it has been carried out for the first time, introduced by the Edward Southern in 1975. So, here the restriction digest electrophoresis will happen and it is transferred on the nitrocellulose paper and then can be detected with the help of probe. So, in this way these are the tools which are used extensively, without which we cannot complete any what can have genetic engineering procedure or recombinant DNA cloning procedure. So, these are the few techniques which are essential for the recombinant DNA technology. Now, we are in the final phase of this session, that is genetic engineering and applications. So, all this we have discussed the uniqueness of these techniques and various tools which are employed to carry out these techniques. Now, we will discuss what are the development which has been derived from this technique, that which has been used to modify or which has been used to manipulate the things at the genetic level. So, what are these things which we have introduced into the world which are not natural? So, this recombinant technology is used extensively in industries, agriculture, medicine, animal husbandry and dairy. All these are economically significant things for the human being. Then recombinant, first we will discuss the most important and very critical or very crucial thing, that is recombinant insulin. Most of the people and most severe or most extensive what we can say life disorder is diabetes, where the person in a prolonged case will become dependent on insulin. Otherwise, he may pass from this world. So, for the controlling this insulin, this sugar or diabetic level,
persons will become dependent on insulin. So we can produce, earlier it used to be derived from the other organisms like swine and other animals, but now this has been produced by the recombinant DNA technology by cloning the human gene responsible for the insulin into the bacteria. So there is a genera transfer of genes from human to bacteria. So that is one eukaryote, another is prokaryote. So how it was happen? We have discussed earlier, that is reverse transcriptase, DNA ligase and Taq polymerase, which has made multiple copies of the DNA. So with those technique only, the single mRNA which has been derived from the human pancreatic cell is converted to a cDNA, and this cDNA will be cloned into be converted into multiple copies by the Taq polymerase. This Taq polymerase, with the help of DNA ligase and restriction enzymes, has been cloned into the vectors, and these vectors facilitated the transfer of the gene into the host, and the host started producing the bacteria, producing the product which is desired to the human being in its cells. So in this way we are able to produce a protein which is usually produced in the humans in the bacteria. So that is the significance of this technique. A protein which is usually produced in the human beings will now can be produced in the bacteria with the help of these techniques, that is recombinant DNA technology or gene cloning. The gene is present in the top arm of the 11th chromosome. There are two chains, chain A and chain B. Chain A is 63 nucleotides, chain B is of 90 nucleotides. Two chains are cloned in the beta galactosidase genes of the plasmid. So this gene is cloned in the plasmid in the beta galactosidase genes. Beta galactosidase is nothing but a negative marker, where once beta galactosidase is present, it will produce a blue color. Once the absence of blue color indicates the gene has been cloned. These two chains have been extracted and purified and mixed together. As a result, a synthetic hormone is produced in the bacteria. Another important thing is a recombinant human growth hormone. Actually, most of the people are have stunted growth because of various reasons. So in this, earlier for these people, the physicians used to administer the hormones are known as growth hormones or human growth hormones. So these human growth hormones are very essential for the growth. So earlier they used to be isolated or obtained from the corpus, means dead cells or dead bodies. We can say corpus means dead bodies. That means the person who has died. We used to extract the hormones from those tissues and we used to administer to the individuals who are having stunted growth. But with the advent of recombinant DNA technology, these hormones can be easily produced by using microorganisms. So the first and a second important protein which is produced by the recombinant DNA technology is human growth hormones. This has the clotting factor. Factor 4 is the clotting factor which is essential for the clotting of the blood. If the absence of this will lead to excessive bleeding. So earlier they used to isolate this clotting factor from the blood which has been donated, and for which we need a large quantity of blood. But once the advent of recombinant DNA technology, the protein mRNA has been converted into cDNA and which has been used in producing the recombinant factor 4 and is used as a clotting factor in the persons who are suffering from a unique and rare disease called as hemophilia. So this has reduced the risk of blood contaminated infections or infections transmitted by the blood like HIV and hepatitis B. And recombinant factor 8 had become economical, that is, it has become cheap. Then we have hepatitis B vaccine. It contains a recombinant hepatitis B surface antigen. Surface antigen of the virus cell has been cloned in the host, and this antigen is acting as a enticer or elicitor in the human beings. So this acts as a vaccine. The India's first genetically engineered vaccine is produced by Shanta Biotech in Hyderabad and it has been released
on 18th August 1997. The initial work of this, which has been carried out in Osmania University Department of Microbiology, and later work has been carried out in Center for Cellular and Microbiology, Hyderabad. India is the fourth country to produce after this recombinant vaccine after USA, France and Belgium. It has 1/3 the cost of the imported vaccine, and it is more effective. That means it has the efficiency of 98%. So, indigenous vaccines are more effective compared to the imported vaccines. Diagnosis of infections. By producing recombinant antigens with the help of the DNA, we are able to diagnose the diseases. So, the antibodies based tests like ELISA and Western blotting strip tests use these antigens, which has been cloned in a recombinant DNA, to detect the presence of antibodies in the test samples. So, other medical innovations are tumor necrotic factor for the treatment of certain tumors, interleukin, IL-2 for the treatment of cancer and immune deficiency, purokinase treatment of heart attack, Taxol treatment of ovarian cancer. Then molecular diagnosis. A short sequence of DNA or fluorescently labeled or radioactively labeled DNA or RNA are known as probes, are used for the diagnosis of genetic disorders in prospective parents. So, by a technique called as FISH, where we will be using a fluorescently labeled or radioactively labeled genes which can detect the mutations in the parent genome which are deleterious or which are harmful or which can be responsible for the transfer of genetic disorders. So, by looking that in the fetus, we can eliminate these disorders at the fetal level only. Then we have gene therapy. Correction of genetic disorders in human by adding new or appropriate DNA in the cells. So, genetic disorders are usually caused by the mutations or modified genes. So, by manipulating these mutations or by correcting these mutations, we can recover or revert back to the original conditions by this therapy, that is known as gene therapy, or we can revert to the original conditions. So, for a few examples which can be treated are cystic fibrosis, muscular dystrophy, adenosine deaminase deficiency, familial hypercholesterolemia, cancer and AIDS. So, innovation in agriculture. Transgenic plants with added qualities such as improvement in the nutrients, delayed ripening, improved productivity, insecticides and herbicides resistance. So, golden rice is one of the significant development of recombinant DNA technology. It is genetically modified rice. The enzyme responsible for keratinase biosynthesis is developed. The gene is actually taken from fungal or snail. This gene as a result, it produces the vitamin deficiency, it gives vitamin A, and the people who can consume this rice can eliminate the vitamin A deficiency. This is called as golden rice because of the color of the rice, which is golden in color. So, this is the image of golden rice, which is looking like golden color. Then we have herbicide resistant crops. So, actually commercial crops like soy, maize, sorghum and canola, cotton are actually these are the commercial crops. So, incorporating a herbicide resistant gene, we resist the herbicide glyphosate, facilitate the high yield in these commercial crops. The glyphosate is the chemical which can be degraded by the herbicide resistant gene. So, insect resistant crops. So, this is one of the significant another significant development in the vegetable market. So, Bacillus thuringiensis is a bacillus which produces a toxin called as Bt toxin. So, this toxin is of prokaryotic origin. If it is cloned into the eukaryotic cell, this toxin is produced in the eukaryotic cell also. So, by taking advantage of this, a transgenic plant has been developed by incorporating this toxin gene into the plant itself. So, the plant's whole part of the plant, that is stem, root,
we can say flower, fruit and leaves, every engineering part of this plant which has been transformed with the Bt toxin has become toxic for the pests or insects. In this way we can control the pests. So, by when you do this is a biological controls of pests or predators. Then another significant development is flavor saver tomato. Actually, tomato is very essential part of our culinary, without which most of our dishes cannot be prepared. So, we need we consume or we use tomato regularly and in large quantities. So, it is one of the significant crop for a human being. So, one of the most important successful application of this genetic engineering or DNA technology is development of flavor saver tomatoes by constructing antisense RNA that binds to the normal polyglucuronide mRNA to block the gene called as gene silencing. The tomato can remain on plant longer and can less susceptible to damage in the transit. So, genetically modified organisms. Plants have been modified for insect resistance, herbicide resistance, viral resistance, drought resistance, enhanced nutrition, increase in shelf life, tolerance, pressure and edible vaccines. So, innovations in animal husbandry. Transgenic animals are developed with effort to increase production of enzymes, proteins, meats and wool. The desired gene from the another species is identified and isolated and cloned. The cloned gene is injected into the egg. Implanted females host were undergo normal development. So, this is first cloned animal in the world. It is known as Dolly. It is named as Dolly. It has been produced in Scotland, Roslin Institute, and it has been gifted to Edinburgh University. And he is the person who has cloned this Dolly. And this is the extended family of Dolly. The first Dolly is with her first child, Bonnie. Then this is the first goat which has been cloned in India, that is known as named as Nuri. Pashmina. Pashmina is a unique type of fur or wool which is produced by these Pashmina goats, which are very costly in the world. All over the world it is very demanding. So, it is very costly. So, the sweaters which are produced or the material which is prepared from this is saleable at very higher level, that is 5,000 to 10,000 rupees. So, it has a very significant what we can say economic importance in the Kashmir Valley, especially the Kashmir and Ladakh region. So, it has been developed by the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology, Kashmir. It is named as Nuri, and this is the first animal cloned in India. Then industries. Genetically modified organisms like bacteria, yeast, insect, mammal cells with gene coding are used for producing useful substances like enzymes, solvents, organic acids, antibiotics, etc. Recombinant chymosin is one of the finest example of this industrial production. Recombinant chymosin, an enzyme which is used for the production of cheese. Traditionally, cheese is obtained from nennet from the fourth stomach, which is actually extracted from the fourth stomach of milk-fed calf. Scientists engineered a non-pathogenic E. coli K12 strain for the large production of enzymes. This is identical to the calf derived from the meat. So, this is this is tomato is flavor saver tomato. This is a natural tomato. See how stable they are. And this is the Bt brinjal, and this is non-Bt brinjal. This is seedless watermelon. It is also a wonder of genetic engineering. This is a goat which produces silk in its milk, which is used for the armors in the for the military people. And this is our fluorescent mice, and these are recombinant, or we can say genetically modified salmon fish. The bigger one is genetically modified and smaller one is natural. Thank you.
Hello, dear students. How are you? ఓకే, ఈరోజు మనం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలో భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు మరియు అతివాదులు, మితవాదులు ఈ 3 అంశాల గురించి ఈరోజు చర్చిద్దాం. మొదటగా భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు. భారతదేశంలో 1857 నుంచి 1947 వరకు స్వతంత్ర ఉద్యమం నిర్విరామంగా జరిగింది. ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరగాలంటే మనందరిలో జాతీయ భావం ఖచ్చితంగా కావాలి. ఈ జాతీయ భావం ఎలా పుట్టింది, ఎలా పెరిగింది, దానికి గల కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం. ఇది చూసే ముందు అసలు జాతీయ భావం అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. జాతీయ భావం అంటే ఒక దేశం పట్ల విధేయత మరియు భక్తి. మనందరం ఒకటే అనే ఒక స్పృహ కలిగి ఉండటమే జాతీయత. ఇది ఒక జాతికి ఐకమత్యాన్ని కల్పించే ఒక ఆధునిక భావజాలం. ఒక దేశ సంస్కృతి, చరిత్ర పట్ల ఈ జాతీయ భావం కలిగిన వ్యక్తులకి మంచి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇది ఒక ఉన్నతమైన భావంతో కూడిన ఒక దేశభక్తి అన్నమాట. అంటే దేశంలోని ప్రజలందరూ పువ్వులు అనుకుంటే ఆ ప్రజలందరినీ ఐక్యం చేసి ఒక మాలలా తయారు చేసే దారమే జాతీయత అన్నమాట. తరువాత ఈ జాతీయత భారతదేశంలో జన్మించడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మన అందరికీ తెలుసు, బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని పరిపాలించడానికి మరియు వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చారు. అయితే బ్రిటిష్ వారి వలసవాద ప్రయోజనాలకి మన ప్రయోజనాలకి మధ్య ఒక ఘర్షణ ఏర్పడ్డది. ఎందుకంటే వారి యొక్క మొదటి ఉద్దేశం ఏమిటి? వ్యాపారం, లాభార్జన. కాబట్టి భారత ప్రజలకి వారికి మధ్య ఘర్షణ అన్నది సాధారణ విషయం. ఈ ఘర్షణ సందర్భంలోనే ప్రధానంగా జాతీయ భావం ఉద్భవించింది. ఈ జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి ఇతర కారణాల విషయానికి వస్తే, మొదటిది ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్య. భారతదేశంలో కంపెనీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 1813లో విద్యా వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసేది లేదా ఆంగ్లీకరించే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అయితే 1813లో 1,00,000 రూపాయలు విద్యా విధానం కోసం కేటాయించినప్పటికీ దాన్ని పూర్తిగా ఖర్చు చేయలేదు. పూర్తిగా కాదు, అసలు ఖర్చే చేయలేదు 1833 వరకు. అప్పుడు 1833లో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటింగ్ ఆయన న్యాయ సలహాదారుడైన లార్డ్ మెకాలే సహాయంతో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ని 1835లో చేయటం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ ద్వారా భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా విధానం మరియు ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనిలో ప్రధాన అంశం ఏమిటి ఉంటుందంటే జాతీయ భావం, ఉదార భావం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం. ఇవన్నీ యూరోపియన్ ఆలోచనలు. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్యా విధానం వల్ల మన విద్యా విధానంలోకి ప్రవేశం జరిగింది. మీరు ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి లార్డ్ మెకాలే. ఇతనే మన ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టానికి మూల పురుషుడు. తర్వాత రెండో కారణం, జాతీయ భావం పెరగడానికి రెండో కారణం రవాణా మరియు సమాచార సాధనాలు. మన దేశంలోకి బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫ్లు మరియు తపాలా వ్యవస్థని ప్రవేశపెట్టారు. మనందరికీ తెలుసు, డల్హౌసీ కాలంలో 1852-53లో టెలిగ్రాఫ్ మరియు రైల్వేలు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమైంది? అప్పటి వరకు భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలుగా, భాషలుగా విడిపోయి ఉన్న భారతీయ ప్రజలందరూ మేమందరం ఒకే విస్తార భారతదేశానికి చెందిన వారు అనే ఒక భావన కలిగింది. అందువల్ల వారిలందరిలో ఐకమత్యం వచ్చి జాతీయ భావానికి ఒక అంకురార్పణ జరిగిందన్నమాట. తర్వాత సామాజిక మత సంస్కరణోద్యమాలు. మూడో కారణం ఏమిటి? జాతీయ భావం పెరగడానికి భారతదేశంలో సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. వీటిలో ప్రధానంగా బ్రహ్మ సమాజం, దీన్ని స్థాపించింది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, కలకత్తాలో స్థాపించారు. తర్వాత యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్, తర్వాత ఆర్య సమాజం స్వామి దయానంద సరస్వతి, ప్రార్థనా సమాజం ఆత్మారాం పాండురంగ, రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపించింది స్వామి వివేకానంద, థియోసాఫికల్ సొసైటీ మేడం బ్లావర్స్కి, కల్నల్ ఆల్కౌట్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఆ సంస్థల ద్వారా అంటే భారతీయులలో వారిలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలన్నింటినీ పోగొట్టి
భారతీయులలో జాతీయతని చొప్పించారు. మనందరం ఐక్యమై బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరిస్తే తప్ప ఈ బానిస సంఖ్యల నుంచి మనం విముక్తి కాలేవని జాతీయ భావాన్ని ప్రజల్లో రేకెత్తించడానికి ఈ మత ఉద్యమం, సామాజిక సంస్కరణ ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించిందని చెప్పుకోవచ్చు. 4వ కారణానికి వస్తే ఆర్థిక దోపిడీ. మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం, భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వారు ప్రధానంగా వచ్చింది వ్యాపారార్జన కోసం, లాభార్జన కోసం, వ్యాపారం చేసి లాభార్జన కోసం. వారి దేశంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో ఒక అవసరం బాగా పెరిగిపోయింది. ఎందుకు? ఇంగ్లాండ్ దేశంలో విరివిగా పెరిగిపోయిన పరిశ్రమలకి మన దేశం నుంచి ముడి పదార్థాలను ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడ తయారైన వస్తువుల్ని మన దేశంలోకి దిగుమతి చేసుకొని ఇక్కడ మార్కెట్లు సృష్టించి ఈ మార్కెట్లలో వారి వస్తువులను అమ్మి దాని ద్వారా లాభం సంపాదించాలి. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా వినాశకరమైన ఒక ఆర్థిక విధానానికి బ్రిటిష్ వారు తలుపులు తీశారు. దీంట్లో ఏం జరిగేది? ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను, మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద ఎక్కువ పన్ను విధించడం జరిగేదన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భంలో భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న కర్మాగారాలు, హస్తకళలు, చేతి వృత్తులు అవన్నీ నాశనం అయిపోయాయి. పేదలు ఇంకా మరీ కొంచెం పేదలుగా తయారయ్యారు. బ్రిటిష్ వారు దోపిడీ చేయటంతో భారతీయులలో ఒక రకమైన హేహ్యభావం, ద్వేషం బ్రిటిష్ వారి పట్ల కలిగాయి. ఇది కూడా భారతీయులందరిలో జాతీయ భావం కలగటానికి కారణం. ఎందుకంటే భారతీయులు అందరూ ఏ ప్రాంతం అని లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల వారు బ్రిటిష్ యొక్క ఆర్థిక దోపిడీకి గురయ్యారు కాబట్టి జాతీయ భావం అంకురించింది. తరువాత 4వ కారణంలోనే ఈ ఆర్థిక దోపిడీ జరుగుతుంది అని మనకి తెలియజెప్పిన వ్యక్తులలో ముఖ్యులు ఎవరంటే, మీరు ఆ ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి దాదాబాయ్ నవరోజీ. ఈయన డ్రైన్ థియరీ, సంపద తరలింపు అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా ఏం చేశారు? భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా మనల్ని దోపిడీ చేస్తున్నారో తెలియజేశారు. ఇవే కాకుండా మన దేశంలోని సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఏ విధంగా తరలిపోతుంది, యూరోపియన్ ఉద్యోగులు ఇక్కడ పనిచేసినప్పుడు వారికి చెల్లించే జీతాల ద్వారా, మరియు బ్రిటిష్ వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చే చెల్లింపుల ద్వారా, వారి దగ్గర తీసుకున్న వడ్డీకి లేదా అప్పులకు చెల్లించే వడ్డీ ద్వారా, మరియు హోమ్ ఛార్జీల ద్వారా, వీటన్నిటి ద్వారా మన దేశం నుంచి సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి తరలిపోతుందని సర్ దాదాబాయి నవరోజీ గారు మనకి వివరించి చెప్పారు. ఆయన రాసిన గ్రంథం ఏమిటంటే పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. ఈ గ్రంథంలో సంపద తరలింపు గురించి పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ భారతీయులకు అర్థమైన తర్వాత వారిలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబుక్కింది. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి యొక్క జాతీయ అహంకార అణిచివేత విధానం మనందరికీ తెలుసు. బ్రిటిష్ వారు తెల్ల వర్ణానికి చెందినవారు. వారు యూరోపియన్ దేశస్థులు మరియు తెల్ల వర్ణానికి చెందడంతో వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని సంస్కరించే బాధ్యత తెల్ల మనిషి బాధ్యత అని నమ్మారు వాళ్ళు. ఇతర వర్ణం వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా హీనంగా చూసేవాళ్ళు. ఉదాహరణకి భారతీయులని ఇండియన్ డాగ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. మీరు అక్కడ చూస్తుంటే భారతీయులతో ఏ విధంగా సేవలు చేసుకుంటున్నారో మనకు ఆ చిత్రంలో గమనించవచ్చు. వారు చాలా తక్కువ రకమైన జీతాలకు మాత్రమే పనికి వస్తారని, తక్కువ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే వారిలో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని వీరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు నమ్మేవారు. ఇటువంటి జాతీయ అహంకారాన్ని భారతీయులు గ్రహించారు. ఈ జాతీయ అహంకార దృక్పథాన్ని భారతీయులు అసహించుకున్నారు. అందువల్ల భారతీయులు అందరిలో వారి జాతి పట్ల స్పృహ పెరిగింది. మనం ఇంతకు ముందు వలె బ్రిటిష్ వారి కంటే ఏమాత్రం తీసిపోము, మనకి చరిత్రలో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉందని భారతీయులందరిలో కూడా జాతీయ స్పృహ మేలుకొంది. తరువాత 6వ కారణం ఏమిటి జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి? మధ్యతరగతి పుట్టుక, అభివృద్ధి. మనం ఇంతకుముందు చూసాం భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది బ్రిటిష్ వారు. ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థని పెట్టడంతో వారు కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలని భారతదేశంలో సృష్టించడం జరిగింది. ఉదాహరణకి లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, వీరే కాకుండా దుబాసీలు అంటే ట్రాన్స్లేటర్స్, వాళ్ళకి అవసరమైన గుమస్తాలు, వీరందరూ కూడా వారి విద్యా విధానంలో చదువుకొని ఉద్యోగాలు పొందటం జరిగింది. ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ జాతీయ భావానికి వెన్నెముకగా నిలిచారు. వీరు ఆ ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని చదువుకోవటం వల్ల
వారికి జాతీయ భావం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో అర్థమైంది. దాన్ని సామాన్య ప్రజలకు తీసుకుపోయింది ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలన్నమాట. కాబట్టి మధ్యతరగతి పుట్టుక అన్నది బ్రిటిష్ వారి కాలంలో జరిగింది. అది జాతీయ భావం పెంపొందడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత 7వ కారణానికి వస్తే భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైన గత చరిత్ర, వారసత్వం, దాన్ని పునరుద్ధరించిన విధానం. మనందరం గమనిస్తే భారతదేశానికి ఎంతో అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది. మనందరం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్గా వెంట పడుతున్న అమెరికాకు చూసుకుంటే 400 సంవత్సరాల చరిత్రే ఉంది. కానీ మనకి చూసుకుంటే, మన దేశానికి చూసుకుంటే సుమారు 5000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. క్రీస్తు పూర్వం 4000 నుంచి 3000 సంవత్సరాల మధ్య మనకి హరప్పా నాగరికత వెలసిల్లినట్టు అప్పటి నుంచి అవిభాజ్యంగా భారతదేశ నాగరికత ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి నాగరికత ప్రపంచంలో మనదొక్కటే ఉందని సగర్వంగా చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి వారసత్వం, ఇలాంటి చరిత్ర మన దేశానికి ఉందని మన జాతీయ నాయకులు వివరించి చెప్పారు. వారిలో పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా ఉన్నారు. మన గురించి మనం చెప్పుకుంటే మన ప్రజలకు అంత నమ్మకం కలగపోయేదేమో, కానీ పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా మన దేశ సంస్కృతి పట్ల ఆకర్షితులై చెప్పారు. ఉదాహరణకి మ్యాక్స్ మొల్లర్, ఈయన జర్మనీ దేశస్థుడు. ఈయన సంస్కృతం ఇక్కడ భారతదేశానికి వచ్చి నేర్చుకొని భారతదేశంలో సాంప్రదాయాలు నచ్చి ఆయన మ్యాక్స్ మొల్లరహ అనే ఆయన నామాన్ని మార్చుకొని భారతదేశంలోని అనేక గ్రంథాలని పఠించి వాటిని అనువాదించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సర్ విలియం జోన్స్, అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ వీరందరూ భారతదేశ చరిత్ర గురించి పురావస్తు త్రవ్వకాలు నిర్వహించి భారతీయులు పేర్కొంటున్నట్లు వాళ్ళ చరిత్ర ఘనమైందని ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు. మన దేశం గురించి పాశ్చాత్యులే చెప్పేసరికి భారతీయులకి మన దేశం యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది. తరువాత భారతదేశానికి సంబంధించిన విద్వాంసులు ఎవరు? ఆర్డి బెనర్జీ, ఆర్జీ బండార్కర్, బాలగంగాధర్ తిలక్ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? భారతదేశం యొక్క పూర్వ వైభవాన్ని మనకి వివరించి చెప్పారు. ఈ భారతదేశంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ భారతదేశంలో ఏ విధంగా 1893లో శివాజీ ఉత్సవాల్ని, వినాయక చవితి గణపతి ఉత్సవాల్ని ప్రారంభించారో మనం తర్వాత చూద్దాం. రాజకీయ మరియు పరిపాలన ఐక్యత. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మొత్తాన్ని జయించారు. అంతకుముందు ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప భారతదేశం ఏకీకృతం కాలేదు. కొంచెం మంది రాజుల కాలంలోనే భారతదేశం ఏకీకృతమైంది. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? భారతదేశం మొత్తం ఏకీకృతం కావడంతో వారు ఒకే పరిపాలన కిందకి తెచ్చారు. వారు ఒక చట్టం చేస్తే అది భారతదేశం మొత్తానికి అమలయ్యేది. ఇలా ఒక పరిపాలన తీసుకురావటం, ఒక ప్రణాళిక అమలు చేస్తే భారతదేశం మొత్తానికి ఆ ప్రణాళిక అమలయ్యేది. ఒక ప్రణాళిక కింద భారతీయులందరూ ఉండటం మరియు భారతదేశం మొత్తంలో ఒకే రకమైన న్యాయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం, ఒకే రకమైన పరిపాలనాధికారులు ఉండటం మొదలైనవన్నీ కూడా జాతీయ భావం పెళ్ళుపుకటానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి బాధపడ్డా కానీ ఒకే సంస్థ నుంచి, ఒకే వ్యవస్థ నుంచి ఇలాంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి సాధారణంగా ఒకే రకమైన బాధలు అనుభవించే వ్యక్తులందరూ ఒక చోటకి చేరటం అన్నది మానవ సహజ లక్షణం. అదే భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికటానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత 9వ కారణానికి వస్తే వ్యవహారిక సాహిత్యం యొక్క పెరుగుదల. మనందరికీ తెలుసు, ప్రాచీన యుగంలోనూ మధ్యయుగంలోనూ భారతదేశం యొక్క ప్రధాన భాష సంస్కృతం. ఆ తర్వాత ముస్లింల కాలంలో వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ లేదా పారసీ భాషలు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందాయి. రాజభాషలుగా అవే ఉండేవి. సామాన్య భాషలోకి సాహిత్యం ఎక్కువగా లభ్యం కాకపోయేది. కానీ 18-19వ శతాబ్దాల్లో వ్యవహారిక సాహిత్యం అంటే స్థానిక భాషలలో సాహిత్యం బాగా పెరిగిందనమాట. మనం ఉదాహరణకు చూసుకుంటే బకింగ్ చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్, బెంగాలీలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు, మరాఠీలో చిప్లంకర్, ఉర్దూలో మహమ్మద్ హుస్సేన్, అల్తార్ హుస్సేన్ అలీ వీరందరూ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో వారి సాహిత్యాన్ని వెలువరించారు. మనం బకింగ్ చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్లో నుంచి మనం వందే మాతరం గేయాన్ని తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన రచనలన్నీ కూడా మనకి సుపరిచితం. ఇవన్నీ బెంగాలీ భాషలో రచించినవి. ఇట్లా వ్యవహారిక భాషలో సాహిత్యం పెరగటం వల్ల ఏమైంది? వీరు ఏ భావాలైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలకు అర్థమైనవి. దాంతో బ్రిటిష్ వారు ఎటువంటి హాని చేస్తున్నారు భారతీయులకి, మన భారత ప్రజలకి అర్థమైంది. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి అర్థమైంది. దాంతో భారతదేశం మొత్తం జాతీయ భావం పెళ్ళుపుకింది. తర్వాత
ప్రెస్ మరియు వార్తాపత్రికలు. ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని ప్రజల వద్దకు చేరవేయటానికి, సామాన్య ప్రజల వద్దకు చేరవేసేది ఏమిటి అంటే వార్తాపత్రికలు. ఈ వార్తాపత్రికలకి భారతదేశంలో అంకురార్పణ బ్రిటిష్ వారు పరిపాలన చేసే కాలంలోనే జరిగింది. మనకి వార్తాపత్రికలకి మార్గదర్శకుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్గా చెప్పుకోవచ్చు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్వయంగా బెంగాలీ భాషలోను మరియు పర్షియా భాషలో, ఆయనకి బెంగాలీలో పుట్టినప్పటికి కూడా, బెంగాలీ మాతృభాష అయినప్పటికీ కూడా పర్షియా భాష కూడా నేర్చుకుని పర్షియా భాషలో పత్రిక పెట్టారు. ఇట్లా ఈ 2 పత్రికల్ని అతను ప్రారంభించారు. అయితే అంతకుముందు భారతదేశంలో జేమ్స్ ఆగస్ట్ హిక్కీ కలకత్తా గెజిట్ అనే పత్రికని 1784లో ప్రారంభించారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సంవాద కౌముది 1822లో ప్రారంభించారు. అమృత బజార్ అనే పత్రికని శశికుమార్ ఘోష్ ప్రారంభించారు. ఇవన్నీ కాకుండా హిందూ పత్రిక, మనందరికీ ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్న సుపరిచితమైన పత్రిక హిందూ పత్రిక. ఈ హిందూ పత్రికని హిందూ గ్రూప్ వాళ్ళు 1878లో ప్రారంభించారు. ఇలా ఎన్నో పత్రికలు భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే 1875లో 475 న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. 1875లో 475 వార్తాపత్రికలు ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ విషయం కాదు. ఎందుకంటే అప్పట్లో భారతదేశంలో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండేది. భారతదేశం అంత అభివృద్ధి చెందలేదు. అలాంటి సమయంలో కూడా మనకున్న భావాలను ప్రకటించాలి. ప్రజలందరికీ బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న హానిని మనం సామాన్య ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లాలని మన జాతీయ నాయకులు అనేక పత్రికలు స్థాపించారు. ఈ అనేక పత్రికల్లోనే జాతీయ భావం గురించిన అనేక వ్యాసాలు రాయటం జరిగింది. ఈ వ్యాసాలు జాతీయ భావాన్ని సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకురావటం జరిగింది. తరువాత ఇతర కారణాలు, ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ జాతీయ భావం ఏర్పడటానికి దోహదపడ్డ కారణాలు. ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా సూక్ష్మ స్థాయికి వెళ్తే అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటు మనందరికీ సుపరిచితమైన తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటులో ఏం జరిగింది? బ్రిటిష్ వారి పైన భారతీయులు మొదటిసారిగా తిరుగుబాటు చేశారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ తిరుగుబాటులో పూర్తిగా విఫలం చెందడం జరిగింది. ఈ విఫలం చెందిన నాయకుల్ని ఏ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉరితీశారో, బహిరంగంగా కాల్చి చంపారో, బహిరంగంగా మరణదండలు విధించారో ఇవన్నీ సామాన్య ప్రజలు గమనించారు. వారి స్మృతి పదంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన క్రూరమైన చర్యలు నిలిచిపోయాయి. ఇది జాతీయ భావం అంకురించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. ఎందుకంటే మన తోటి వ్యక్తిని చంపుతున్నప్పుడు మనలో జాతీయ భావం ఉద్భవించడం సాధారణమైన విషయం. తర్వాత లిట్టన్ పరిపాలన. లిట్టన్ 1876 నుంచి 1880 వరకు పరిపాలించారు. ఈ పరిపాలనా కాలంలో అతను ప్రవేశపెట్టిన అనేక సంస్కరణలు భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. భారతీయులు ఆయుధాలు ధరించరాదని, భారతీయులు ఉద్యోగాలకి సెలెక్ట్ కాకూడదని, వారి యొక్క అర్హత యొక్క వయసును తగ్గించడం కానీ, ఇలాంటి అనేక చర్యలు, దుర్మార్గపు చర్యలు, భారత వ్యతిరేక చర్యలు లిట్టన్ కాలంలో జరిగాయి. ఆయన తర్వాత వచ్చిన రిప్పన్ కాలంలో కూడా ఇల్బర్ట్ బిల్లు ఒక ప్రధాన అంశం. ఇల్బర్ట్ బిల్లు 1883లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఇల్బర్ట్ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతీయుల్ని జిల్లా స్థాయి జడ్జిలుగా నియమించడం. భారతీయులకు జిల్లా స్థాయి జడ్జిలయ్యే అర్హత ఉందని రిప్పన్ భావించాడు. అప్పుడు ఆయన ఈ బిల్లు ప్రవేశపెడితే భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న యూరోపియన్లందరూ ఏకమై ఒక యూరోపియన్ వ్యక్తిని, ఒక తెల్ల వ్యక్తిని, ఒక మామూలు భారతీయుడు న్యాయస్థానంలో భూమిలో నిలబెట్టి విచారించటం అది మన జాతికి అవమానం అని వాళ్ళందరూ ఐక్యమై పోరాటం చేసి ఆ ఇల్బర్ట్ బిల్లుని అసలు అమలులోకి రాకుండా రద్దు చేయించడం జరిగింది. ఈ దారుణాన్ని చూసి భారతీయులందరిలో కనువిప్పు కలిగింది. మనం కూడా వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా అయితే ఐకమత్యంగా పోరాటం చేశారో మనం కూడా అలా ఐకమత్యం అయితే తప్ప మనం ఈ బ్రిటిష్ వారిని పారదోలం అని గ్రహించారు. అందువల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెరిగింది. తర్వాత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయటం 1885లో జరిగింది ఈ సంఘటన. దీంతో ఏమైంది? జాతీయ భావం జాతీయోద్యమంగా ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జాతిని నడిపించే బాధ్యత జాతీయ కాంగ్రెస్ తీసుకుంది. ఇవే కాకుండా అమెరికా రెవల్యూషన్,
ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, అమెరికా విప్లవం మరియు ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఈ రెండు విప్లవాలు కూడా భారత ప్రజలపైన ఒక ముద్ర వేశాయి. ఎందుకంటే ఈ రెండు విప్లవాల్లో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌలతుత్వం అనే భావాలు ప్రపంచానికి నెమ్మదిగా పరిచయం చేయబడ్డాయి. మనం ఆంగ్ల భాషలో చదువుకున్న విషయాలన్నీ ఈ విప్లవాలతో పోల్చి చూసుకోవటం జరిగింది. అక్కడ ప్రజలు విప్లవం ద్వారా పొందిన విషయాలు లేదా హక్కులు ఇక్కడ ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచాయి. ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో జాతీయోద్యమం పెరగడానికి గల కారణాలయ్యాయి. ఇలా ఆంగ్ల భాష ప్రవేశించడం, మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు కానీ, 1857 తిరుగుబాటు కానీ, లెట్టన్ పరిపాలన కానీ, మన సంస్కృతి గురించి, చరిత్ర గురించి అనేక మంది జాతీయవాదులు చెప్పటం కానీ, లేదా వారు రచించిన రచనలు కానీ, అనేక కారణాల వల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికింది. ఈ జాతీయ భావం పెళ్ళుబికి అది సుమారు 100 సంవత్సరాల పాటు జాతీయోద్యమం నడిపించడానికి దోహదపడింది. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం జాతీయ భావం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు జాతీయ ఉద్యమంలో మొదటి దశ అదేమిటంటే మితవాద దశ. మితవాదుల గురించి తెలుసుకుందాం. మితవాద దశ అన్నది 1885 నుంచి 1905 వరకు ఉన్న దశ. మితవాదులనే తొలి జాతీయవాదులని కూడా అంటారు. ఎందుకు అంటారో మనం చూద్దాం. భారత స్వతంత్రోద్యమ పోరాటంలో 3 దశలు ఉన్నాయి. 1 మితవాద దశ, 2 అతివాద దశ, 3 గాంధీ శకం. మితవాద దశ తొలి దశ కాబట్టి దీన్ని తొలి జాతీయవాద దశ అంటారు, లేదా మితవాదుల్ని తొలి జాతీయవాదులు అంటారు. అయితే మీకు ఆ చిత్రంలో చూపిస్తున్నట్టు పిరమిడ్ ఆకారంలో చూపిస్తున్నారు చూడండి. దాంట్లో మోడరేట్స్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్, తర్వాత గాంధీజీ ఎరా అని 3 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 1885 నుంచి 1905 వరకు, రెండో దశ 1905 నుంచి 1915 వరకు అని కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇచ్చారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. 1920 వరకు అన్నది కరెక్ట్. అతివాద దశ 1920 వరకు ఉంది. ఎందుకంటే 1920లో మాత్రమే తిలక్ అతివాద నాయకుడు, ముఖ్య నాయకుడు మరణించడం జరిగింది. 1920లో మాత్రమే గాంధీజీ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయోద్యమంలోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి గాంధీ దశ అన్నది 1920లో ప్రారంభమై 1947 వరకు ఉన్నది అన్నది సత్యం. ఓకే, తరువాత మన దేశంలో ప్రముఖమైన మోడరేట్ లీడర్స్ ఎవరు, మితవాద నాయకులు ఎవరు? దాదాబాయి నౌరోజీ, ఫిరోజ్ షా మెహతా, ఆర్సి దత్, పి ఆనందాచార్యులు. పి ఆనందాచార్యులు అన్నవారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు. ఆ తర్వాత గోపాలకృష్ణ గోఖలే, ఈయన గాంధీజీ గురువు గారు. జస్టిస్ మహదేవ్ గోవిందర్ అన్నడే, మదన్ మోహన్ మాలవ్య, ఈయన పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్యగా ప్రసిద్ధులు. సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, వీళ్ళందరూ, వీరే కాకుండా ఇంకా చాలామంది ప్రముఖ నాయకులు ఉన్నారు. బహ్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ లాంటి వారు. అయితే వీరందరూ భారతీయులే కాకుండా మితవాద నాయకులలో ఆంగ్లేయులు కూడా ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో హ్యూమ్, ఈయన భారతదేశంలో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారకుడు. తర్వాత విలియం వెడ్బర్న్, వీరు కూడా ఆంగ్ల దేశం యొక్క సివిల్ సర్వెంట్. వీరందరూ కూడా మితవాద నాయకులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ మితవాద నాయకులు అన్న వాళ్ళు ఎవరు
వీరు ఏ వృత్తుల నుంచి వచ్చారు? మితవాద నాయకులు అన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, అనేక రకాలైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. వీరందరూ ఎక్కడ చదువుకున్నారు? వీరందరూ ఎక్కువ భాగం ఇంగ్లాండ్లో చదువుకున్నారు. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినవారు. వీరి లక్ష్యం ఏమిటి? రాజ్యాంగ మరియు శాంతియుత మార్గాల ద్వారా వీరు అనుకున్న డిమాండ్లు లేదా నమ్మకాలని సాధించడం. వీరి లక్ష్యాలని సాధించడానికి శాంతియుత మార్గాలని ఎన్నుకున్నారు. అందుకోసమే వీరిని మితవాదులు అని అంటారన్నమాట. అయితే వీరు ఎలా అనుసరించారు? ఉదారవాద పద్ధతులలో రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి సంస్కరణలు కోరుకున్నారు వీరు. తర్వాత వీరు బ్రిటిష్ పాలన భారతదేశానికి ఒక వరం అని నమ్మారు. బ్రిటిష్ పాలనపై విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే భారతీయులను పరిపాలించడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఏ విధమైతే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రత్వం వెల్లివిరుస్తున్నాయో, బ్రిటిష్ పౌరులు ఎటువంటి స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారో అది అంతా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అమలు చేస్తారనే అపోహలో వీళ్ళు ఉన్నారు. అందుకోసం వారికి బ్రిటిష్ పరిపాలన పైన పూర్తి విశ్వాసం ఉండేది. అదే కాకుండా ఈ ఉదారవాదులకి లేదా మితవాదులకి పాశ్చాత్య ఆలోచన, సంస్కృతి, చరిత్ర, సాహిత్యం పైన ఎక్కువ నమ్మకం, విశ్వాసం ఉండేది. వాళ్ళనే అనుకరించేవాళ్ళు. వాళ్ళ వేషధారణలో కానీ, మాట్లాడటంలో కానీ వారి సంస్కృతిని అనుకరించేవాళ్ళు. తర్వాత వీరు సాపేక్షంగా మిత స్వభావం కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకు? అప్పట్లో అది తొలి దశ. ఒకేసారి అతివాద ధోరణి కనపడిస్తే బ్రిటిష్ వారు వీరిని తీవ్రంగా అణిచివేసే ప్రమాదం ఉంది. అదే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న మితవాదులలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకనే వీరు మితవాద స్వభావాన్ని అనుసరించారు. తరువాత మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్న ఈ మితవాదాల యొక్క మీటింగ్, ఒక సమావేశంలో మితవాదులు తీయించుకున్న ఫోటో ఇది. చూడండి, వాళ్ళ వేషధారణ కానీ వారి యొక్క కూర్చునే విధానం మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ వారిని అనుకరించినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరు బ్రిటిష్ వారి యొక్క పరిపాలన భారతదేశానికి వరం అని నమ్మారు. అయితే మొదట్లో కొంచెం మంది మితవాదులు తర్వాత అతివాదులుగా మారారు. మీకు ఉదాహరణకి చూస్తే ఇక్కడ చిత్రంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఉన్నారు మితవాద నాయకులలో. కానీ ఆయన భారతదేశంలో తర్వాత తరంలో ప్రముఖ అతివాద నాయకుడిగా ఉద్భవించాడు. తర్వాత వీరు ఆంగ్లదేశంలో అంటే బ్రిటన్లో ఉండి భారతదేశం యొక్క స్వతంత్ర పోరాటాన్ని కొనసాగించిన వారు. మితవాద దశలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుండి భారతదేశానికి సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తులు వీరు. మొదటి వ్యక్తి ఏవో హ్యూమ్, రెండో వ్యక్తి దాదాబాయి నౌరోజీ, మూడో వ్యక్తి వెడ్బర్న్. అయితే ఈ దాదాబాయి నౌరోజీ గారు భారతదేశం నుంచి బ్రిటన్ వెళ్ళి బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబడ్డ మొట్టమొదటి భారతీయుడు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబట్ట ఎంపీ అయిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరో అని మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో బిట్ వస్తే మీరు రాయాల్సిన సమాధానం ఏమిటి? దాదాబాయి నౌరోజీ. తర్వాత వీరి డిమాండ్లు ఏంటి? మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటి? వీరు కోరుకున్న డిమాండ్లలో మొదటిది ఏంటిదంటే రాజ్యాంగ సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర శాసనసభలు విస్తరించాలని మరియు స్థానిక సంస్థలు విస్తరించాలని, ఆ సంస్థల్లో భారతీయులకు సభ్యత్వం పెంచాలి అని వీరు డిమాండ్ చేశారు. ఇంకా స్థానిక సంస్థలకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పుడు మనకిప్పుడు ఎట్లా అయితే మంత్రి మండలి ఉందో ఒకప్పుడు వాళ్ళకి వైస్రాయి, గవర్నర్, కార్యనిర్వాహక మండలి అని ఉండేది. ఈ మండలిలో భారతీయులకు సభ్యత్వం లేదు. అందుకని భారతదేశాన్ని పరిపాలించుకునే హక్కు భారతీయులకు కావాలని మితవాదులు ఏం చేశారంటే భారతీయులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించమని కోరారు. దాని తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు. వీరు కోరుకున్న ఆర్థిక సంస్కరణలు ఏంటివి? ప్రజాధనంపై భారతీయుల నియంత్రణ ఉండాలని. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిందే భారతదేశం యొక్క సంపదను కొల్లగొట్టడానికి. అలాంటి వ్యక్తులు భారతీయులకి ప్రజాధనం పైన నియంత్రణ ఇవ్వరు. కానీ ఈ మితవాదులు ఏం కోరారంటే మనకి నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే వీరు భారతీయ రైతుల్ని భూమి పన్ను రూపంలో పీల్చి పిప్పి చేసేవారు. సుమారు 50% భూమి పన్ను విధించేవారు. ఆ భూమి పన్ను తగ్గించాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత సైనిక ఖర్చు తగ్గించాలని మితవాదులు కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే సైన్యం వల్ల యుద్ధం
యుద్ధం వల్ల ప్రాణ నష్టమే కాకుండా ధన నష్టం కూడా జరుగుతుంది. భారతదేశం అప్పటికే పేద దేశం అయింది కాబట్టి సైన్యం మీద పెట్టే ఖర్చు తగ్గించండి అని ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. వ్యవసాయ బ్యాంకుల ద్వారా చౌక రుణం ఇవ్వమని, ఉప్పు పన్ను రద్దు చేయమని, చక్కెర పన్ను తగ్గింపు చేయాలని, బ్యాంకింగ్, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు పెంచాలని, వైద్య సౌకర్యాలు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయాలని ఇవన్నీ ఆర్థిక సంస్కరణలు వీరు కోరుకున్నారు. ఇవే కాకుండా మూడో సంస్కరణలు లేదా డిమాండ్లు వీరు ఏమి ఆశించారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి అంటే పాలనాపరమైన డిమాండ్లు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిమాండ్లు. ఒకప్పుడు భారతదేశంలోనూ ఇంగ్లాండ్లో సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఉన్నతమైన ఉద్యోగులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని భారతదేశానికి వస్తే ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు, ఐసిఎస్ అనేవాళ్ళు. వారికి నియామకానికి సంబంధించిన పరీక్ష కేవలం ఇంగ్లాండ్లోనే జరిగేది. అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక కలెక్టర్ లేదా ఎస్పీ కావాలనుకున్న వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి పరీక్ష రాస్తే అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే ఇక్కడ నియమించబడేవాడు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య కాబట్టి ఇంగ్లాండ్లోనూ ఇండియాలోనూ ఏకకాలంలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ జరగాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత కార్యనిర్వహణ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థని విభజించాలి, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చేయాలని వీరు కోరుకున్నారు. తర్వాత ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో భారతీయులకి ఉపాధికి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఎందుకంటే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలకే భారతీయులకి అర్హత ఉందని వీరు భావించేవారు. అందుకని ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో వీరికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకున్నారు. తర్వాత ప్రాథమిక విద్య, ఉన్నత విద్యను మెరుగుపరచాలి. భారతదేశంలో అక్షరాస్యత చాలా దారుణంగా ఉంది కాబట్టి అక్షరాస్యత స్థాయిని పెంచాలని వీరు కోరుకున్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థని ఆధునీకరించాలి. పోలీస్ వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచాలని వీరు పాలనాపరమైన డిమాండ్లు కోరుకున్నారు. తర్వాత పౌర హక్కులకు సంబంధించి వీరేమీ కోరికలు, వీరి డిమాండ్లు ఏంటివో చూదుకుందాం. ఒకటి, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ రద్దు చేయాలని. అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఏముండేది, వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా వ్యాసం రాసినా, చిన్న ప్రసంగం చేసినా వెంటనే వారికి అనుమానం వచ్చిన వెంటనే వారిని నిర్బంధించేవారు. ఇవేవీ చేయకపోయినా వారికి కొద్దిగా అనుమానం వచ్చినా సరే సదరు వ్యక్తిని ఎటువంటి అరెస్ట్ వారెంట్ లేకుండా నిర్బంధించవచ్చు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చే యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్. అలాంటి దుర్మార్గమైన చట్టాన్ని నిషేధించాలి అని ఈ మితవాదులు కోరుకున్నారు. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భావ ప్రకటన హక్కు ఉండాలని వీరు ఆశించారు. అసోసియేషన్లు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉండాలని కోరుకున్నారు. ప్రసంగించే స్వేచ్ఛ పైన, పత్రికా స్వేచ్ఛ పైన బ్రిటిష్ వారు విధించిన అనేక రద్దులని వీళ్ళు తీసేయాలని కోరుకున్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం లిట్టన్ కాలంలో పత్రికా భాష చట్టం చేయటం జరిగింది. అలాంటి చట్టాలని, పరిమితులను అన్నిటిని నిషేధించాలి అని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. ఇవి వీరి ముఖ్యమైన డిమాండ్లు. తర్వాత వీరి పద్ధతులు ఏంటివి? మరి వీరు ఇలాంటి డిమాండ్లు కోరుకుంటున్నారు సరే, మరి వీరు అనుసరించిన పద్ధతులు ఏంటి? వీరు ప్రధానంగా నమ్మిన విషయం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారి మీద ఎదురుదాడి చేయడం కంటే ఓర్పుగా ఉండటం ముఖ్యం. ఎందుకంటే వారు ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా మన దేశంలో మనం స్వయం పోషక పరిపాలన ప్రవేశపెడతారు, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డొమినియన్ స్టేటస్ అన్నది వాళ్ళు పరిపాలించిన ఇతర దేశాల్లో, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కొన్ని దేశాల్లో అది అమలవుతున్నది. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారి దేశంలో స్వేచ్ఛని, సమానత్వాన్ని, సౌభ్రతత్వాన్ని అమలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓర్పుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యమని వాళ్ళు భావించారు. ఇదే కాకుండా వీరి ప్రధానమైన మార్గం ఏంటిదంటే 3P, ప్రే, పిటిషన్, ప్రొటెస్టెంట్. ఏదైనా కావాలని ప్రార్థించటం, విన్నవించుకోవటం, లేదా చాలా సాధారణ స్థాయిలో నిరసన తెలియజేయటం. ఇది మాత్రమే వీళ్ళు చేశారు. సంస్కరణలు అన్నవి క్రమబద్ధంగా స్టేజ్ బై స్టేజ్ వస్తాయని వారు నమ్మారు. రాజకీయ స్పృహను రేకెత్తించడానికి వార్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. అనేక విషయాలపైన ఉపన్యాసాలు, చర్చలు చేశారు వీళ్ళు. తర్వాత ఈ చర్చల తర్వాత తీర్మానాలు చేసేవారు. ఆ రెజల్యూషన్స్ని గవర్నమెంట్కి పంపించేవారు. గవర్నమెంట్కి పిటిషన్లు, మెమరాండమ్స్ సమర్పించారు. ప్రభుత్వ అధికారులందరినీ వారి దృష్టిలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించారు. ఇంగ్లాండ్కు నాయకులను పంపించి అక్కడ పార్లమెంట్లో కూడా భారతదేశ విషయాల్ని చర్చల్లో లేవనెత్తారు. వీరు సాధించిన విజయాలు ఏంటివి? మరి వీరు సాధించిన విజయాలు జాతీయోద్యమానికి పునాదులను ఏర్పాటు చేశారు. వీరు సాధించిన విజయం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే మొదటిది భారత జాతీయోద్యమానికి
పునాది వేశారని చెప్పొచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం, పౌర హక్కులు, లౌకికవాదం, జాతీయవాదం మొదలగు ఆలోచనలను సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు వీళ్ళు. అనేక మంది భవిష్యత్ తరం నాయకులకు రాజకీయాల్లో శిక్షణ ఇచ్చారు. బ్రిటిష్ పాలన యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేశారు. అంతకుముందు వీరు రాకముందు బ్రిటిష్ పాలన యొక్క స్వభావం ఏంటి అన్నది సామాన్య ప్రజలకి అర్థం కాలేదు. వీరు సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు. వీరి విజయాల్లో సంస్థాగతంగా చెప్పుకోదగ్గవి ఏంటి అంటే, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఒక తీర్మానం చేసింది 1893. ఏంటిది అది? భారతదేశంలో ఏకకాలంలో ఐసీఎస్ పరీక్ష పెట్టాలని. ఇంగ్లాండు మరియు భారతదేశం 2 చోట్ల కూడా పరీక్ష పెట్టారు. అది వారి యొక్క విజయం. రెండవది, భారతీయుల వ్యయంపై వెల్బీ కమిషన్ 1895లో ఏర్పాటు చేశారు. వీరు కోరుకున్నారు, మా పన్నులపై లేదా మేము చెల్లించే ధనం పైన మాకు నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. అందుకోసమే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెల్బీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ కమిషన్ ద్వారా సాధించింది ఏందన్నది పక్కన పెడితే అసలు ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయటమే గొప్ప. 1889లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క బ్రిటిష్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక్కడ భారతీయ కమిటీ కాకుండా మన సమస్యలను వివరించడానికి బ్రిటిష్ దేశంలో బ్రిటిష్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 1892లో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ చేయబడ్డది. అంటే భారత స్థానిక శాసన సంస్థల యొక్క చట్టం అన్నమాట. తర్వాత ఈ విజయాలు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విజయాలైనా కానీ ఈ విజయాలన్నీ జాతీయోద్యమానికి ఆధారమయ్యాయి. విమర్శ, వీరిపైన ఏ విధమైన విమర్శ వచ్చింది? వీరు ఉపయోగించిన పద్ధతులు సరిపోయేగా లేవు. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీవ్రమైన అణిచివేత ద్వారా భారతదేశాన్ని జయించారు. అలాంటి వారికి ఈ చిన్న చిన్న విన్నపాలు, పిటిషన్స్, ప్రేయర్, ప్రొటెస్ట్ ఇలాంటివి సరిపోవు. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి ఆసక్తులు, భారత ఆసక్తులు వేరు. బ్రిటిష్ వారి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ దేశం నుంచి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ సంపదను గ్రహించి తీసుకొని వెళ్ళటం. కానీ భారతీయులకి వారి స్వయం పోషక పాలిపాలన కావాలి. ఈ రెండింటి మధ్యలో వైరుధ్యం ఉంది. అది వారు గ్రహించలేకపోయారు. బ్రిటిష్ వారు తన సంపదను పెంపొందించుకోవడానికి భారతీయ వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారని వీరు పూర్తిగా గ్రహించలేకపోయారు. తొలి జాతీయవాదులు ఎందులో ప్రధానంగా విఫలమయ్యారంటే, సామాన్య ప్రజల్ని ఎక్కువగా జాతీయ ఉద్యమంలోకి ఆకర్షించడంలో వీరు విఫలమయ్యారు. తర్వాత వారి యొక్క ప్రభావం పట్టణ విద్యావంతుల మీదనే ఉంది. సామాన్య ప్రజల వద్దకు వెళ్ళలేదు. ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, వైద్యులు, పాత్రికేయులు, ఉపాధ్యాయులు వంటి వృత్తిపరమైన ప్రజల వద్దకు లేదా ఉద్యోగస్తుల వరకు మాత్రమే వీరి యొక్క అంశం తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. అంతేగాని సామాన్య ప్రజలకి ఒక మాస్ మూమెంట్గా దీన్ని బిల్డప్ చేయలేకపోయారు. సో ఇదంతా మితవాదులకు సంబంధించిన, నాయకులకు సంబంధించిన విషయం. మితవాదులు ఎవరెవరు ఉన్నారు, మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటివి, మితవాదుల యొక్క విషయాలేంటి, వారు ఏ విషయాల్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మితవాద దశ తరువాత దశ ఏంటిది? అతివాద దశ. అతివాద దశలో తొలి ఉద్యమం వందేమాతర ఉద్యమం. ఈ వందేమాతర ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు. వందేమాతర ఉద్యమాన్నే స్వదేశీ ఉద్యమం లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు. ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. 1905
జూలైలో పాలనా సౌలభ్యం కోసం లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్ని తూర్పు పశ్చిమలుగా విభజిస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. అయితే ఈయన చూపించిన కారణం ఏమిటి అంటే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం నేను విభజిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అయితే మేధావులు ఏమని అభిప్రాయపడ్డారు? హిందూ ముస్లింల యొక్క ఐక్యతను దెబ్బతీయటానికి ఈ విభజన చేస్తున్నాడని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే హిందువులు ఎక్కువగా పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో, ముస్లింలు ఎక్కువగా తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. ఆ రెండింటిని ఆ విధంగా పశ్చిమ తూర్పుగా వేరు చేయటం వెనక లార్డ్ కర్జన్కి రహస్య ఉద్దేశం ఉందని మన మేధావులు అభిప్రాయపడ్డారు. అదే నిజమని నమ్మారు. ఎందుకంటే లార్డ్ కర్జన్ యొక్క క్రితం చర్యలు కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగాల్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్స్ కానీ ఇలాంటి యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈయన యొక్క చర్యని భారతీయులు గ్రహించారు. ఇది బెంగాల్ విభజనకు ముందు 1904లో బెంగాల్ ఏ విధంగా ఉందో చూపించే చిత్రం. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉన్నదంతా బెంగాల్ రాష్ట్రం. దీంట్లో బీహార్, ఒరిస్సా, బెంగాల్ మొత్తం ఇప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్తో సహా మొత్తం కలిపి మన బెంగాల్ రాష్ట్రం కింద, ఒకే రాష్ట్రం కింద ఉండేది. ఈ బెంగాల్ విభజన జరిగిన తర్వాత బెంగాల్ ఏ విధంగా విడిపోయిందో చూడండి. ఈ రెడ్ మార్కు మొత్తం వైపున ఉన్నదంతా తూర్పు పశ్చిమ బెంగాల్, ఇప్పుడున్న వెస్ట్ బెంగాల్ కింద ఉన్నది. ఇటువైపు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నదంతా తూర్పు బెంగాల్గా లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. ఈ అస్సాంతో కలిపి ఈ భాగం మొత్తాన్ని తూర్పు బెంగాల్ గాను, ఈ ఎరుపు పసుపు భాగంలో ఉన్న మొత్తాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్ గాను లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. దీంట్లో ఎటువంటి హేతుబద్ధత లేదు. అయితే ఈ మాట చెప్పటంతో, విభజిస్తున్నాము అనే ఒక మాట చెప్పటంతో ఉద్యమం ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం తీర్చుకుంది. మనం మితవాద దాంట్లో చూసాం. ఉద్యమం సాధారణ స్థాయిలోనే జరిగేది, కానీ ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం ఇతని యొక్క ప్రకటనతో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రకటన ఎప్పుడు చేశారు? మౌఖికంగా చెప్పటమే కాకుండా అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రకటన చేశారంటే ఆగస్టు 7, 1905లో కలకత్తాలో ఈ ప్రకటన చేయటం జరిగింది. అయితే వెంటనే ఆగస్టు 7, 1905లోనే కలకత్తాలో స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రకటన వెలువడటం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రకటనలో అమలు యొక్క తేదీ ఏ రోజు అని చెప్పారు? అక్టోబర్ 16, 1905 అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వందే మాతరం ఉద్యమం రావటానికి ప్రారంభమయ్యే రోజు ఎప్పుడంటే అక్టోబర్ 16, 1905. బెంగాల్ విభజన ఆ రోజు అమల్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రోజున ఏం చేశారంటే మన జాతీయ నాయకులు విచారపు రోజు, డే ఆఫ్ మార్నింగ్గా ఆ రోజుని ప్రకటించారు. భారతీయులందరూ కుల, మత, లింగ భేదాలకి అతీతంగా ఊరేగింపుగా వెళ్ళి గంగా నదిలో స్నానం చేశారు. వందే మాతరం, వందే మాతరం అని నినాదిస్తూ కుల, మత, లింగ భేదాలకు అతీతంగా ప్రజలందరూ ఐక్యమయ్యారు. అంతేకాకుండా సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క పిలుపు మేరకు హిందువులు, ముస్లింలు మేము వేరువేరు కాదని రక్షాబంధనం కట్టుకున్నారు. అయితే ఈ ఉద్యమం క్రమక్రమంగా అతివాదుల చేతులలోకి పోతుండటంతో మితవాదులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. ఈ సమయంలోనే మితవాదులకు, అతివాదులకు మధ్య కొంచెం విభేదాలు రావటం జరిగింది. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చూసాం. మితవాదులు, అతివాదులు వేరువేరు. మితవాదులకు, అతివాదులకు మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మితవాదులు క్రమంగా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. అతివాదులు విప్లవాత్మక విధానాలు అమలు చేయటం ద్వారా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. బలప్రయోగం ద్వారా కూడా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. మితవాదులు ఎప్పుడు స్వతంత్రం పూర్తిగా కావాలని కోరుకోలేదు, కానీ అతివాదులు పూర్తి స్వతంత్రం కావాలని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా వీరు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కుకటి వేళ్లతో తీసేయాలని, బ్రిటిష్ యొక్క సంస్థలని, వస్తువుల్ని బహిష్కరించాలని కోరుకున్నారు. తిలక్ స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. 1907 సూరత్ జాతీయ కాంగ్రెస్లో అతివాదులు ఏమని ప్రకటించారు? బెంగాల్ విభజన రద్దే మా లక్ష్యం అని ప్రకటించారు. దాని తర్వాత వీరు ఎందుకు వందే మాతరం నినాదించారు? ఎందుకు నినదించారు?
వందే మాతరం పాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వందే మాతరం యొక్క గేయాన్ని బకింగ్ చంద్ర చటర్జీ 1882లో ఆనంద్ మఠ్ అనే గ్రంథంలో రచించడం జరిగింది. ఈ గ్రంథంలోంచి మనం ఆ గేయాన్ని తీసుకున్నాం. ఆ గేయాన్ని స్వరకల్పన చేసింది సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఈ పాటని 1837లో మనం జాతీయ గీతంగా తీసుకున్నాం. ఈ వందే మాతరం గేయం యొక్క మొదటి పదాన్నే వందే మాతరం అనే పదాన్నే ఆ ఉద్యమం యొక్క నినాదంగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. తర్వాత ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమంలో స్వదేశీ సంస్థలు, విద్యాలయాలు, పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి. మనం ఇంత క్రితం చర్చించుకున్నాం. ఏమిటి? అతివాదుల యొక్క మౌలిక లక్షణం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ అన్నది ఏదైనా తిరస్కరించడం. వారి ఉద్యోగాలైనా, వారి పరిశ్రమలైనా, వారి వస్తువులైనా, వారి దుస్తువులైనా వేటినైనా తిరస్కరించడం. అలా తిరస్కరించాలి అంటే మనకి స్వదేశంగా అలాంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలి. అందుకనే స్వదేశీ సంస్థల్ని, విద్యాలయాల్ని ప్రారంభించారు. బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల మరియు మచిలీపట్నం జాతీయ కళాశాల ఈ కాలంలోనే ప్రారంభించబడ్డాయి. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ విద్యా సంస్థలను వదిలేస్తే మన విద్యార్థులందరికీ విద్య నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం వారికి విద్యను అందించడం కోసం ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్గా దీన్ని ప్రారంభించారు. ఇంకా మన కార్మికులకు ఉపాధి కోసం వస్త్ర మిల్లులు, సబ్బు కర్మాగారాలు, బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు, దుకాణాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించారు. అందుకోసమే ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని కూడా చెప్తుంటాం. అయితే ఈ అతివాద దశలో ప్రముఖమైన నాయకులు, ఈ వందే మాతర ఉద్యమంలో ప్రముఖమైన నాయకులు ఎవరు అంటే లాల్ బాల్ పాల్, లాలా లజపతి రాయ్, బాల గంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్ర పాల్. వీరిని అతివాద త్రయోగంగా, త్రిమూర్తులుగా మనం పిలుస్తుంటాం. మొదట బాల గంగాధర్ తిలక్. ఈయన కేసరి మరాఠీ అనే పత్రికలను స్థాపించారు. మనం నిర్వహించుకుంటున్న గణపతి ఉత్సవాలు కానీ, శివాజీ జయంతి ఉత్సవాలను కానీ ఈయనే ప్రారంభించారు. అంటే సామాన్య ప్రజల్ని ఉద్యమ స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయోగాలు అన్నమాట ఇవన్నీ. తర్వాత లోకమాన్య బిరుదు ఇతనికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఈయన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1908లో ఇతను కేసరి మరాఠీ పత్రికల్లో రాసిన అనేక వ్యాసాలకి శిక్షగా జైలుకి పంపించడం జరిగింది. ఇతను ఆ జైల్లో ఉండి కూడా స్వతంత్ర ఉద్యమం కోసం రాసిన గ్రంథాలు ఏంటి అంటే ఏషటిక్ హోమ్ ఆఫ్ వేదాస్ అండ్ గీతా రహస్యం. ఈ 2 గ్రంథాలు బాలగంగాధర్ తిలక్ రాయటం జరిగింది. తరువాత బిపిన్ చంద్రపాల్ వందే మాతర ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసిన వ్యక్తులలో ముఖ్యుడు బిపిన్ చంద్రపాల్. ఈయన బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. ముట్నూరు కృష్ణారావు కృష్ణపత్రిక సంపాదకులు. ఈ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారి యొక్క ఆహ్వానంపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన ప్రసంగాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి చిలకమర్తి నరసింహం. అయితే ఈయన ముఖ్యంగా చేసిన పని ఏమిటి? భారతదేశం అనేక ప్రాంతాలను విజిట్ చేస్తూ ఆ ప్రాంతాల్లో జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ వందే మాతర ఉద్యమానికి సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించటం. ఇతను ఇటువంటి గొప్ప పనులు చేస్తున్నారని చెప్పి బ్రిటిష్ వారు అతన్ని 1907 సంవత్సరంలో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తిలక్ని 1908 సంవత్సరంలో, బిపిన్ చంద్రపాల్ని 1907లో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తర్వాత త్రిమూర్తులలో 3వ వ్యక్తి లాలా లజపతి రాయ్. ఇతనికి పంజాబ్ కేసరి అనే బిరుదు కలదు. ఇతను అతివాది. అన్హ్యాపీ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని రాశారు. ఇతను మన భగత్ సింగ్కి గురువు. బ్రిటిష్ వారి యొక్క క్రూరమైన చర్యల్ని సహించలేక 1908లో ప్రవాసానికి వెళ్ళారు. అంటే మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే 1907-8 సంవత్సరాల్లో ఈ 3 త్రిమూర్తులు కూడా జైలుకు వెళ్ళటం లేదా ప్రవాసానికి వెళ్ళటం, ఉద్యమానికి దూరం కావటం జరిగిందనమాట. ఇంకా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ సిల్వర్ టంగ్ ఆరేటర్ అంటారు. అంతేకాకుండా అరవింద్ ఘోష్, ఈయన బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల స్థాపించిన వ్యక్తి. వందే మాతర ఉద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరిగింది. రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో జరగటం జరిగింది.
దీనికి నాయకత్వం వహించింది గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో వందే మాతర ఉద్యమం గురించి పాటుపడ్డ వ్యక్తులు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, ముట్నూరి కృష్ణారావు. అయితే ఈ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విదేశీ దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ చేశారు. ఇంతకు ముందు అలాంటి పరిస్థితులు లేకపోయాయి. అంటే బంద్ చేయటం, హర్తాలు చేయటం, పికెటింగ్లు చేయటం, విద్యార్థులు, సామాన్య మహిళలు కూడా రావటం ఈ ఉద్యమంలోనే ప్రారంభమైంది. అయితే పోలీసులు ఊరుకున్నారా? లేదు. బ్రిటిష్ అధికారుల యొక్క సూచనల మేరకు అణచివేత వైఖరిని అనుసరించారు. ఎవరైతే ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో వారిని విద్యాలయాల నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. అలా బహిష్కరింపబడిన వాళ్ళే మన గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఆయనతో పాటు సుమారు మార్క్ హంటర్, రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మార్క్ హంటర్ సుమారు 150 మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. బీఈడి కళాశాల నుంచి కూడా కొంచెం మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. సాంప్రదాయకంగా మన దేశంలో మహిళలు ఇంటికే పరిమితం అయ్యేవాళ్ళు. కానీ అలాంటి సాంప్రదాయబద్ధమైన మహిళలు కూడా వందే మాతర ఉద్యమంలో తమ వంతుగా విధులలోకి వచ్చి పోరాటం చేయడం జరిగింది. పట్టణ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఊరేగింపులలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి నుండి భారతదేశంలో స్వతంత్రోద్యమంలో సాంప్రదాయ మహిళలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు మరియు విద్యార్థులు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. దీంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక యొక్క పునాది విస్తరించింది. కర్షకులు, కార్మికులు కూడా ఆకర్షితులయ్యారు వీరందరినీ చూసి. విద్యార్థులు, మహిళలు రావటంతో, పట్టణ ఎగువ దిగువ ప్రజలు రావటంతో కార్మికులు, కర్షకులు కూడా వందే మాతర ఉద్యమానికి ఆహ్వానితులయ్యారు. దాంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక పరిధి విస్తరించింది. తర్వాత భారతీయులలో ఈ సంఘీభావాన్ని, మత సమైక్యతని బ్రిటిష్ వారు తట్టుకోలేకపోయారు. దాన్ని తీసేయటానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేశారు. వందే మాతరం, సంధ్య, యుగంతర్ వంటి పత్రికల్ని మూసివేశారు. వాటి నాయకులను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ జైలుకు పంపారు. త్రిమూర్తులను ఆల్రెడీ జైలుకు పంపించడం మనం చూశాం. బ్రిటిష్ వారు ఈ చర్యల ద్వారా, ఇలాంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా లాఠీచార్జ్ చేయటం, కాల్పులు జరపటం వంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా భారతీయులలో వారికి తెలియకుండానే వాళ్ళలో స్వతంత్ర కాంక్షను రగిలించారు. ఎప్పుడైనా సరే తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఉద్యమం ఊపందుకుంటుంది. వారి యొక్క అణచివేతే భారతీయులలో స్వతంత్ర కాంక్ష, ఉద్యమం పట్ల ఆకర్షితం కావడానికి ప్రధాన కారణం అయిందన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భంలోనే 1910లో మొదటిసారిగా 1910లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మనం పిక్చర్లో చూస్తున్న 5వ జార్జ్ రాజు అయ్యాడు. ఈ రాజు కోసం అదే సంవత్సరం 1911లో ఢిల్లీలో ఒక దర్బార్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ దర్బార్కి రాజు రావటం జరిగిందనమాట. ఆ దర్బార్లో రాజు ప్రజల యొక్క మంచిని పొందటం కోసం అతనికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని ప్రకటనలు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 1911లో డిసెంబర్ 11న ఢిల్లీలో ఏం ప్రకటన చేశారు? బెంగాల్ విభజన రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటన చేశారు. ఇది చాలా విజయవంతమైన అంశం. బెంగాల్ నుండి బీహార్, ఒరిస్సాలను వేరు చేశారు. అస్సాంని ప్రత్యేక ప్రావిన్స్గా ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీకి రాజధానిని మార్పు చేశారు. ఇది భారతీయుల యొక్క మొదటి విజయం. తదుపరి పోరాటానికి ఇది ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. చాలామంది ముస్లింలు దీన్ని దేశద్రోహంగా భావించారు. అయినప్పటికీ కూడా సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడం, ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి ఒక స్థాయిని కల్పించటం, ఉద్యమం యొక్క పరిధిని విస్తరించడంలో వందే మాతర ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించింది. ఇది సామాన్యులైన భారతీయులు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం పైన పోరాటం చేసి సాధించిన తొలి విజయంగా భారతీయులందరూ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకోసమే మనం ఈనాటికి కూడా వందే మాతరం అనే గేయం విన్నా కానీ, వందే మాతరం అనే నినాదం విన్నా కానీ మన భారతీయుల హృదయాలు ఉప్పొంగుతాయి. థ్యాంక్ యూ.
Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss basic computer hardware part 3. As per previous sessions we discussed about computer and we discussed basic hardware components of computers. As per previous sessions we discussed some components from computers and functionality. Those components are processor and primary storage devices. Yesterday's session we discussed primary storage devices. Primary storage is furtherly classified into two types: RAM, random access memory, and ROM, read-only memory. RAM is furtherly divided into two types. Number 1, static RAM. Number 2, dynamic RAM. As per today's session we have to talk about ROM. Yesterday we discussed a little bit about ROM. ROM is integrated circuits that are used to store computer boot up or startup instructions and other critical information. Current generation computers such as laptops or desktops, we are using one type of ROM. That ROM is EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. This is yesterday's session. Earlier we discussed ROM is collection of many circuits which are used to store computer boot up or startup instructions. And other critical information. Right. What was that critical information? Critical information is nothing but computer complementary document, is known as a BIOS. Let's see the roles and responsibilities of BIOS. Look at screen. BIOS. BIOS stands for Basic Input Output System. BIOS is a chip. It's a chip which is located on computer motherboard. What is the use of BIOS? What is the importance of BIOS chip on computer motherboard? Let's see BIOS roles and responsibilities. BIOS stands for Basic Input Output System. It is responsible to perform post. During the boot up of computer, BIOS will be going to perform post. Post stands for power on self test. Whenever user from computer try to restart that computer will be going to computer with BIOS chip will be going to perform one task. The task is post, power on self test. Power on self test is nothing but whether the power is properly supplying to the number of components and devices in the computer is called as a post. BIOS chip is responsible to perform one task. The task is performing post, power on self test during the computer boot up. And BIOS is responsible to perform one more task. The task is recognizing the hardware devices. For example, desktop. Desktop will be going to work with many physical devices such as keyboard, mouse, printer, scanner or some other devices. Whenever computer will be going to start it, during the boot up of computer, during the startup of computer, number of connected physical devices will be going to recognize with compatible drivers packed with the help of BIOS. So that reason second task of BIOS is BIOS chip is used to perform post as well as recognizing physical devices during the boot up of computer. Let's see third role and responsibility of BIOS. BIOS is responsible to locate and loads the operating system. During the boot up of computer, BIOS chip is responsible to identify the operating system. Once OS is identified, the identified operating system will be going to store temporarily on computer RAM. Basically, computer OS will be going to stored in system partition or boot partition known as a C drive. Computer operating system will be going to stored in C drive. During the boot up or startup of computer OS will be going to recognize from C drive of particular hard disk drive. Once it is identified, the identified operating system will be going to load it on dynamic RAM on temporary basis. This task will be done by BIOS chip. BIOS is responsible to locating and loading the operating system on RAM during the boot up of computer. This is third task. Let's see fourth role and responsibility of BIOS chip. BIOS is responsible to transfer controlling power to the operating system to access hardware devices.
Fourth role and responsibility of BIOS chip is to, during the boot up of computer, BIOS will be going to transfer controlling power to the OS, computer OS, to access physical devices such as keyboard and mouse. In this session, you can able to identify one thing. As a user, I am using keyboard and mouse to access computer OS. As a user, I am assuming one thing. The thing is, with the help of keyboard and mouse, I am accessing computer OS. That is utterly wrong. Whenever user will be going to think with the help of keyboard and mouse, I am accessing computer OS is utterly wrong. What actually happening in this process? Computer OS will be going to access keyboard and mouse. Who will be going to transfer controlling power to the computer OS? BIOS chip. BIOS chip is responsible to transfer controlling power to the computer OS to access keyboard and mouse. These are the different roles and responsibilities of BIOS chip. BIOS is a circuit, one of the circuit which is categorized under ROM. Okay, ROM is a integrated circuits. ROM is a integration of many circuits which are used to store computer boot up or startup instructions and critical information, known as BIOS. Okay, in current generation computers we are using EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. Okay, I can able to say different words regarding BIOS. Here we discussed BIOS chip roles and responsibilities. This is known as a computer booting process. Computer booting process. What was that computer booting process? Whenever user from computer try to restart, that is nothing but power on. Step 1 is we need to power on. Step 2 is BIOS from computer will be going to perform post. Power on self test, whether the power is supplying properly to the number of connected physical devices or not, called as a post. Coming to step 2, step 2 is nothing but recognizing boot device. Boot device is nothing but hard disk drive. C drive of particular HDD on computer is generally called as a recognizing hardware device or as boot device. Step 4, computer OS will be going to load it and performs BSL, bootstrap loader, with drivers pack. This is step 4. Under computer booting process, step 5 is BIOS will be going to transfer controlling power to the OS to access hardware devices. These steps are generally called as a computer booting process. Step 1 is power on, step 2 is performing post, step 3 is loading operating system, and step 4 is performing BSL with drivers pack, and step 5 is transferring control power to the OS to access hardware devices. These are the different steps of computer booting process. This is BIOS. On the screen you can able to see one example, that is BIOS chip. It depends on computer motherboard. You can able to see the different type of BIOS chips. As per today's session, we have to talk about third component of computer is motherboard. Up to now we discussed different components of computer. Number 1 is processor, number 2 is primary storage devices. Third important component of computer is motherboard. What is this motherboard? Motherboard is generally called as a circuit board. Motherboard is a system board. Let's see the motherboard. It is a main circuit board of a computer. Motherboard is third component of computer. It is a main circuit board of computer. Number of circuits will be going to located on one plain board. That board is called as a motherboard. We don't have any particular limitations to maintain motherboard color as green or yellow or orange. It depends on manufacturer. They will going to maintain different colors. Those colors might be thick green, thick orange, thick black color, or a thick purple color. Different colors are available with motherboards. What is the role and responsibility of motherboard? What is the main purpose to using motherboard on computer? It controls physical devices and components that are connected directly or indirectly. How many devices will be going to connected to the computer motherboard? CPU, RAM, hard disk drive,
different devices and physical components will be going to connect it to motherboard directly or indirectly. Let's see some components or physical devices which are connected directly or indirectly to the computer motherboard. Number 1, CPU. CPU is directly connected to the motherboard. Without using any cable, central processing unit such as processor chip will be going to connect it to the motherboard directly. Second component of motherboard is RAM. RAM is directly connected to the motherboard. Without using cables, it will be going to directly install on computer motherboard. Third component is hard disk drive. Hard disk drive is indirectly connected to the motherboard with the help of cable. In coming slides, we will going to discuss different type of hard disk drives with different cables to connect computer motherboard. Next component is expansion cards. What was that expansion cards? We will discuss in coming slides, are connected to it. CPU is directly connected to the computer motherboard. RAM is directly installed on computer motherboard. Hard disk drive is indirectly connected to the computer motherboard, and expansion cards are directly connected to the computer motherboard. Okay, CMOS battery also directly connected to the computer motherboard. Keyboard will be going to indirectly connected to the motherboard. Mouse will be going to indirectly connected to the motherboard. Motherboard comes in a different form factors. What is the general meaning of form factor? Form factor defines shape or layout or design or structure, is generally called as a form factor. Different type of motherboards available with different form factors is nothing but different shapes or layouts. Those form factors are MBTX, MATX, standard ATX, mini ATX, mini ITX. Different type of motherboard form factors are available. Form factor is nothing but shape or layout or design of motherboard, is called as a motherboard form factors. Motherboard comes in a different form factors. Let's see one type of motherboard on the screen. Here you can able to see one motherboard form factor. That form factor name is MBTX. MBTX stands for Microbalance Technology Extender. It is a one type of motherboard form factor. Motherboard form factor will be going to define location of mounting holes. Here in the screen you can able to see the location of mounting holes. I would like to highlight that mounting holes. Just wait a second. Just wait a minute. I would like to highlight the mounting points, location on computer motherboard. In this screen you can able to see the motherboard. In this motherboard you can able to see the mount points. Here in this is called as a mount point. In order to fix this motherboard, we need to use the screws. We need to fix this motherboard back panel of CPU box with the help of this holes. So that reason this holes is generally called as a mounting holes. Motherboard form factor is nothing but location of mounting holes, dimensions of RAM slots. Here in the screen, in this motherboard form factor, this is called as a yellow color slats, or generally called as a RAM slots, dynamic RAM slots. We need to fix or install physical component. That component is dynamic RAM on this yellow color slat. The dimension of this RAM slot is what landscape, right? And here you can able to see the expansion slots. These expansion slots are generally used to expand adapter cards. And location of SATA interfaces, location of chipset is generally called as a motherboard form factor. Motherboard form factor will be going to define location of mounting holes, dimensions of RAM and expansion slots, location of chipset is nothing but north bridge and south bridge, and location of processor. This information is generally called as a motherboard form factor. What you understood? Motherboard form factor defines structure or shape or layout of motherboard. Here in the screen you can able to see the MBTX motherboard. In this MBTX motherboard is commonly used in desktops. Okay, in this desktop motherboard you can able to identify only one processor, that is this one.
here in this location, processor. How many RAM slots are there? 2 slots are there, RAM slots. Generally these 2 type RAM slots are called as a DIMM, dual inline memory modules RAM slots. DIMM RAM slots, 2 slots. The combination of pair, combination of 2 dynamic RAM slots are generally called as a DIMM RAM slots. In the normal desktop motherboard, you can able to see number of processors are only 1. Number of dynamic RAMs are only 2. Just compare normal computer motherboard with server motherboard. In this session, my intention is to differentiating normal computer hardware platform with server hardware platform. So that reason, just look at focus on one more type of motherboard. The type of processor motherboard is generally used in servers. This is server motherboard. Earlier, we verified desktop motherboard, the motherboard which contains only 1 processor, 2 dynamic RAM slots. But coming to server motherboard, here you can able to identify number of processors. Number of processors will be going to hosted on server motherboard. How many processors are there? Number 1, number 2, number 3, number 4. The server motherboard is specially designed to host maximum number of processors. Those processors are 4 processors. Here in this location, you can able to identify dynamic RAMs. Dynamic RAM slots are there. Many dynamic RAM slots are presented in the server motherboard. Total number of dynamic RAM slots are approximately 32. Just previous slide, we discussed desktop motherboard. Over there, how many dynamic RAM slots are there? Only 2. But coming to here on the screen, server motherboard, you can able to see more number of dynamic RAM slots, 32. So that reason, one of the noticeable difference between computer and server is configuration. Servers are generally called as a high-end configuration computers. Configuration in terms of number of processors, configuration in terms of dynamic RAM slots, configuration in terms of FSB speed, configuration in terms of mini physical hard disk drives with a huge amount of storage capacity. In normal computers, we can able to connect 1 or 2 hard disk drives, but coming to server hardware platform is specially designed to connect 2 or more number of physical hard disk drives. So that reason, you can able to expect huge amount of configuration from servers. Configuration in terms of RAM, such as 1 terabyte, 2 terabyte, 3 or maximum 4 GB, 4 terabytes. Number of processors from server hardware platform is more than 2. Storage capacity from many hard disk drives are available on server's hardware platform. This is the main difference between computer and server motherboard. On the screen, you can able to identify one more type of motherboard. That motherboard is specially designed to host 2 processors only, and around 8 or 12 RAM slots are there. This is one more type of server motherboard. Let's see the